Değerli hocalarımız ve katılımcılarımız, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü olarak bu sene ilk defa düzenlediğimiz Astrobiyoloji Konferansı'nın ikinci gününe ve son gününe hoş geldiniz. Bugünkü programımız saat 13.00'dan başlayarak 19.15'e kadar 4 oturum şeklinde ilerleyecektir. İlk ve son iki oturum arası 15 dakika olup ikinci oturumdan sonra 45 dakikalık molalarımız vardır. Konuşma sırasında aklınıza gelen soruları chat'e yazabilirsiniz. Sorularınız toplanacak ve sunum sonunda konuşmacılarımıza iletilecektir. Katılım belgesi almak için chat üzerinden ekibinizin paylaşacağı formu ad ve soyadınızla doldurmanızı rica ederiz. Katılım belgesini almak için ise 3 İngilizce olmak üzere en az 6 oturuma katılmış olmanız gerekmektedir. In order to receive a participation certificate, we kindly ask you to fill in the form to be shared by our team via chat with your name and surname. In order to receive the certificate of participation, you must have attended 3 sessions, which are English sessions. Today, we have 2 English presentations. These presentations will start at 14:30 o'clock and 18 o'clock. Lafı fazla uzatmadan günün ilk konuşmacısı olan Nurhan Kahraman'ı astrobiyolojinin temelleri konulu sunumunu yapmak için davet ediyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar, sesim geliyor mu şu anda? Tamamdır. Herkese öncelikle astrobiyoloji konusundaki bu organizasyona katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Ve bu organizasyonları düzenledikleri için başta Caner olmak üzere diğer bütün arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyonu yapabilmek için, bu noktaya getirebilmek için canla başla çok fazla emek verdiler. Ben açıkçası bugün aksaklıklar yaşadım. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Memleketteydim bu süre zarfında. Hala da öyle zaten. Bilgisayarımla alakalı bir aksaklık yaşadım. O yüzden onu halletmeye çalışıyordum ama şu an için hallettik sayılır. Eğer Caner senin için de uygunsa başlayabiliriz istersen sunuma. Tamamdır. Evet, bugünkü benim sunumum astrobiyolojinin temelleri ile alakalı. Astrobiyoloji ile ilgili çok fazla spesifik konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz aslında topik var ama ben daha ziyade bugün temellerinden yani basic konulardan bahsetmek istedim. Bir dahaki sayfaya geçebiliriz. 3 ana başlık altında toparladım ben bugünkü sunumumu. Birincisi astrobiyoloji nedir? Yaşamın kökenleri ve kariyer yolu olmak üzere 3 başlık adı altında bugünkü sunumumuzu işleyeceğiz. Evet, NASA'nın tanımı ile buradan başlayalım. Astrobiyoloji ile alakalı birçok temel tanımlar var aslında. NASA'nın tanımına bakacak olursak eğer, evrendeki yaşamın kökeninin, evrimin dağılımının ve geleceğinin incelenmesi olarak tanımlar NASA. Genel olarak tanım ise evrendeki yaşamın evrimini sağlayan jeolojik ve biyokimyasal etkenlerin araştırılmasıdır aslında. İlk defa astrobiyoloji kelimesi arkadaşlar tanım olarak, terim olarak 1979 senesinde NASA'nın araştırma evraklarında görülmüştür. Daha sonrasında da günümüzde o zamanlarki kullanım olarak astrobiyoloji kelimesi daha spesifik anlamlar için kullanılmıştır. Yani şu andaki gibi çok geniş bir anlamı bir bilim dalı olarak bir anlam içermemekteydi. Ama zaman içerisinde çok daha kapsamlı bir alan haline geldi. Bir sonraki sayfaya geçelim. Evet, astrobiyoloji terimi 1990'larda yaygınlaşmadan önce yalnızca birkaç defa kullanılmıştır. Gelelim 1941 senesine. Laurence Lafleur astrobiyoloji başlıklı makalesinde kelimeyi modern anlamından daha dar bir biçimde kullanmıştır. Gezegenimizin dışındaki hayatın ele alınması olarak aslında tanımlamıştır. 1953 senesinde ise Rus astrofizikçi Gavril Tikhov, dünya dışı yaşam hakkındaki popüler fikirleri içeren astrobiyoloji başlıklı bir kitap yazmıştır. Burada da yine Rus astrofizikçi Gavril aslında sadece extraterrestrial yaşam üzerine konular üzerinden ilerlemiştir. Yani burada da aslında çok dar bir anlam taşımakta astrobiyoloji. 55 senesinde ise Kaliforniya Üniversitesi'nde astronomi dersleri veren Otto Struve bu terimi dünya dışı yaşam arayışını betimlemek için kullanmıştır. Yani giderek aslında terime yüklenen anlamlar da genişlemeye başlıyor. 74 senesine geldiğimizde ise Alman astronom Joachim Hermann dünya dışı yaşam hakkındaki popüler fikirleri içeren astrobiyoloji başlıklı bir kitap yazmıştır.
dediğim gibi 1941 yılında yazılan ilk makale, astrobiyoloji makalesi çok dar bir anlam içermekte. Sadece dünya dışı yaşam konularını ele almakta, o kadar. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Modern kullanım ise 1995'te o dönem Washington DC'deki NASA Genel Merkezi'nde görevli olan Wes Hunters tarafından ortaya atılmıştır. O zamanlar NASA'daki bilim insanları evrendeki yaşamı anlamak için mikrobiyal ölçekten kozmik ölçeğe kadar yaşamın araştırılması gerektiğini savunuyorlardı ve bu konuyla alakalı birçok araştırmalar yapıldı ve NASA tabii ki de çok fazla fon ayırdı buna. Evet, ilerleyelim. Egzobiyoloji, bir diğer adı da egzobiyoloji. Aslında biz astrobiyoloji isim olarak ya da terim olarak diyelim. Egzobiyoloji de diyebiliyoruz, uzay biyolojisi de diyebiliyoruz. Hani birçok aslında kelime kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi egzobiyoloji ama astrobiyoloji kadar çok bilinmiyor aslında. Astrobiyoloji onlarca yıllık geçmişe sahiptir. Egzobiyolojinin yeniden icadı ve genişletilmesiyle beraber 1960'ta Joshua Lederberg gezegenimizin ötesinde yaşamın evrimini belirtmek için egzobiyoloji kelimesini icat etmiştir ve bakteri genetiğindeki keşifleri için Nobel ödülü kazanmıştır. Yaşam arayışının uzay keşiflerinin temel bir parçası olması gerektiğini savunmuştur. Zaten astrobiyoloji üzerine araştırma yapan veya çalışma yapanlara dikkat ettiğiniz zaman çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu, yani neredeyse yarısını kimya üzerine master veya doktora yapmış olan bilim insanlarımız oluşturmakta. Bunun dışında ise astrofizik dalında ilerleyenler veya jeoloji dalında ilerleyenler de bu alanda, astrobiyoloji alanında çok yoğun katkılar sağlamışlardır. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Evet, daha demin de söylediğim gibi uzay biyolojisi, kozmobiyoloji, biyoastronomi, egzobiyoloji gibi birçok farklı terimlerde kullanılıyor bu alan için. Evet, araştırmalarda yapılacak çıkarımlara gelelim şimdi. Bununla alakalı eğer araştırmalar yapacaksak, yani astrobiyoloji üzerine eğer belli çalışmalar yapıyorsak belli beklentiler içerisinde olacağız. Yani yaptığımız araştırmalardan belli beklentilerimiz olacak. Dünyanın erken döneminde organik madde üretimine giden bazı yolları aslında anlamış oluyoruz. Bu tabii ki de yine kimyanın alanlarından bir tanesi veya biyoloji yine işin içine giriyor. Meteorlarda bulunan ve erken dünyaya taşınmış olabilecek karbon türlerini anlarız. Burada yine aslında kimya, jeoloji, fizik birçok dalı kapsamış oluyor. Yaşamın kökeni için gereken ortamları ve gereksinimlerini tanımlarız. RNA dünyasını ve öne sürülen bazı özelliklerini tanımlarız. RNA dediğimiz zaman biliyorsunuz RNA World Hypothesis var. RNA dünya hipotezi. Bunun üzerinde hala araştırmalar yapılıyor bu hipotezin genişletilmesi için. Erken dönem metabolizmasının bazı özelliklerini açıklarız. Yani erken dönem metabolizması ile kastedilen de aslında ilk hücrenin evrimsel süreçteki yerini bahsediyoruz. Yani pire hücreden veya pro hücreden bahsediyoruz. İlk hücre formlarının varsayılan doğasını tanımlarız ve yaşamın kökeni hakkındaki fikirler konusunda tartışırız. Bunlar genel olarak bir astrobiyoloji araştırmacısının yapacağı çıkarımlardır arkadaşlar. Evet, yaşam nasıl ve nerede başladı? Aslında astrobiyoloji dalının en büyük sorularından bir tanesi o. Genellikle astrobiyoloji denildiği zaman en çok gelen sorular dünya dışındaki veya diğer gezegenlerdeki olası yaşam potansiyeli aslında çok fazla soruluyor. Ama bunun dışında çok fazla tıp fakülteleriyle de biz seminerler, konuşmalar yaptık ve birçok doktor adayı bilim arkadaşlarım veya doktor arkadaşlarımın hep sorusu oluyor. Evet, ben tıp fakültesini okuyorum veya bitirdim ama ben ihtisasımı uzay üzerine yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani uzay tıbbı üzerine ilerlemek istiyorum diye. Onlarla da bu konuları çok fazla tartıştık. Dediğim gibi astrobiyoloji sadece fen bilimlerinin tek elinde değildir. Aynı zamanda tıp fakültesinde okuyanlar veya bitirenler de bu alanda araştırmalar, çalışmalar yapabilirler, kendilerini yetiştirebilirler. O konuda ise biz daha ziyade yaşamın nerede başladığından ziyade tabii ki o konuda da ilerleyebilirler. Özellikle biyoloji ve kimya, biyokimya okuyan arkadaşlarımız, tıp fakültesini bitirdikten sonra biyokimya okuyan arkadaşlarımız. Ama daha ziyade uzay tıbbıyla ilgilenen arkadaşlarımız yaşam, yani insan vücudunun veya canlı vücudunun uzay şartlara nasıl adapte olabileceği üzerine daha ziyade araştırmalar yapıyorlar. Ama benim burada kısaca bahsetmek istediğim şey yaşamın evrimsel sürecini düşündüğümüz zaman bu fikrin ilk başta ortaya nasıl atıldığı, yani bunun bilimsel dayanağı ya da diyeyim, bunun üzerine bahsetmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Evet,
Tabii ki de bilimsel anlamda bu soruyu ilk soran kişi, ortaya atan ilk kişi Charles Darwin'di arkadaşlar. Ve şu şekilde 1871 yılındaki notlarında burada yazan gibi bir cümle geçmekte ve bu cümle gerçekten çok önemli. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde okumamız lazım. Ancak sıcak, küçük bir havuzda her türlü amonyak ve fosforik tuz, ışık, ısı, elektrik ve benzeri mevcut olan bir ortamda, bakın burada belli şartlar altında ki bir ortamdan bahsediyoruz. Protein bileşiğinin kimyasal olarak daha da karmaşık değişikliklere girmeye hazır olduğunu düşünebilirsek. Yani biz de burada önce protein varlığından bahsediyoruz. Mevcutta olması gereken özel bir ortamdan bahsediyoruz. Ki bu özel ortamı havuz olarak tanımladık. Ve bu ortamda bulunması gereken minimum bazı maddelerden bahsediyoruz. Ve tabii ki de bir enerji kaynağından bahsediyoruz, gerekliliğinden bahsediyoruz. Bu üç maddeyi gerekliliğini savunan ilk kişi Charles Darwin'dir. Daha öncesinde de Sokrates döneminde de, yani çok uzun yıllar önce Sokrates ve onun öğrencileri veya hocaları daha ziyade yaşamın başlangıcını felsefi açıdan sorgulamışlardır. O nedenden dolayı biz astrobiyolojinin temellerini bilimsel açıdan konuşacak olursak o dönemleri çok göz önünde bulunduramıyoruz. Ama bilimsel bazı dayanaklarla ilk defa gündeme getiren kişi Charles Darwin'dir. Bir sonraki şeyi açalım lütfen. Evet, gelelim Alexander Oparin ve John Haldane'e. Alexander Oparin Sovyet bir biyokimyadır. John Haldane ise İngiliz bir genetikçidir. 1924 senesinde birbirlerinden bağımsız olarak araştırmalar yapmışlardır arkadaşlar. Yaptıkları daha sonrasında makaleleri ortak olarak yayınlanmıştır 24 senesinde. Alexander Oparin gerçekten kendi dönemine göre, yani 1920'li yılların başına göre çok radikal ve çok ciddi hipotezler oluşturmuştur ve teoriler ortaya atmıştır. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi Sovyet biyokimyagerin bulunduğu ya da yaşadığı dönemde, o yıllarda Rusya'nın bilimsel araştırmalara, çalışmalara çok fazla katkı sağlaması. Yani artık ülkenin politik düzeninin, ülkenin yönetim şeklini dini yapıdan uzaklaşıp tamamen daha objektif yapıya dönmek istemesi ve bu dönemde de bilime yapılan yatırımların çok yoğun derecede olması aslında Oparin'in avantajını olmuştur. Okyanusun yine kendileri, bu arada şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar buraya. Kendileri Charles Darwin'in 1800'lü yıllarda yazdığı makalelerindeki bazı, demin de okuduğumuz o cümle gibi olabilir, onu da düşünebiliriz. Bazı makalelerindeki fikirleri kendilerine temel edinmişlerdir ve bunun üzerinden araştırmalarını laboratuvar şartlarında öğrencileriyle beraber devam ettirmişlerdir ve daha sonrasındaki genel olarak onların çalışmasının özetini şu şekilde açıklayabiliriz. Okyanusun UV radyasyonu ile ışınlanırken karmaşık organik maddelerin sentezlendiği dev bir biyolojik ön reaktör olabileceğini öne sürmüştür. Bu cümleye yani çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü neden? Burada direkt aslında ilk hücrenin, pre-hücrenin oluşabileceği, ilk canlılığın başladığı noktayı okyanus olarak kabul etmişlerdir. Bir defa şunu bilmemiz gerekiyor, kimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için en az %15 oranında bulunan ortamda su olması gerekiyor. O nedenden dolayı ve birçok farklı nedenden dolayı okyanus tipleri, dediğim gibi bu reaksiyon zincirinin gerçekleşebilmesi için, ilk prehücrenin oluşumu için okyanus tipleri kabul edilmiştir ve UV radyasyonuyla ışınlanırken karmaşık organik maddelerin sentezlendiği dev bir biyolojik ön reaktör olabileceği öne sürülmüş ve aslında Oparin-Haldane hipotezinden şunu da biz anlamış oluyoruz. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Orada bahsediyor olacak şimdi. Herhangi bir ortamın bir yaşam kaynağı için gerekli olan kimyasal reaksiyonlara elverişli olabilmesi için 3 özelliğe sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, kimyasal sentezleri yürütmek için mevcut bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. O yüzden de kemosentez yapıldığı kabul ediliyor büyük oranda. İkincisi ise molekülleri konsantre etmenin bir yolun olması gerekiyor. Bunu da biz okyanus olarak kabul ediyoruz, suyun varlığından dolayı. 3, karmaşık moleküller ve bunların birleşimi elverişli fiziksel bir ortam denilmiş. Bu üçünün gerçekleştirebileceği ortam, dediğim gibi okyanus tipleri olarak kabul ediliyor. Ve kemosentez enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Devam edelim lütfen. Evet, ve bu hipotezin, yani Oparin-Haldane hipotezinin geliştirdiği en büyük şeylerden bir tanesi de prebiyotik sup veya primordial sup olmuştu. Yani aslında bir probiyotik çorbanın varlığını
ifade eder ve bu primordial soup'un içerisinde ilk hücrenin evrimsel süreçte kendi metabolizmasını oluşturabilecek ve kendisine ait bir çeperin varlığını, bir çeperin oluşumuna fırsat sunabilecek ya da katkı sağlayabilecek diyelim. Temel maddelerin varlığını ifade eder aslında. Yani bu çorba ile kastettiğimiz bizim 3,7 milyar yıl öncesindeki okyanus diplerindeki okyanus dipleri incelendiği zaman bazı asgari malzemelerin, asgari maddelerin ya da mikromoleküllerin karışımını biz bu şekilde tanımlıyoruz. Geçebiliriz. Evet, yaşamın ortaya çıkması. Şimdi genellikle biz zaman skalasından, jeolojik skaladan bahsettiğimiz zaman mesela özellikle dinozorlar dönemini şu şekilde alacağım. Özellikle bu skalada bakacak olursanız eğer 65 milyon yıl öncesine en sağa bakın lütfen. Skaladaki ikinci çizgi. Dinosaurs extinct demiş. Yani dinozorların aslında yok olduğu tahmin edilen ortalama süreç 65 milyon yıl öncesi. Ve biz dinozorlarla alakalı müzeler veya arkeolojik müzeleri veya bunlarla alakalı çalışmaları okuduğumuzda makaleleri diyoruz ki 65 milyon yıl. Yani bize gerçekten inanılmaz uzak bir dönem geliyor ve earliest humans dediğimiz dönem bile 6 milyon yıl öncesini aslında gösteriyor. Ama biz astrobiyolojiden araştırmalar yapıyorsak aslında bundan çok çok daha geriye gitmiş oluyoruz. Eğer bu jeolojik skalada en başa gidecek olursak 4,5 milyar yıl önce 4,6 milyar yıl önce aslında dünyanın ortalama olarak ilk oluştuğu dönemi düşünebiliriz. Reynian hipotezi ise 4,2-3,8 milyar yıl öncesini kapsar. İlk metabolizmanın varlığı yine aynı dönemlere tekabül ediyor yaklaşık olarak. 3,8 milyar yıl öncesi ve artık origin of life dediğimiz ise yine 3,8 ve 3,7 milyar yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar, astrobiyolojik araştırmalar yapacaksak veya ilk hücrenin, ilk metabolizmanın varlığını araştıracak olursak bizim elimizdeki donelerle laboratuvar ortamında yaptığımız araştırmalar 3,7 milyar yıl öncesine dayanıyor en erken olarak fosiller incelendiğinde. Daha sonrasında fotosentezin origin of photosynthesis demiş. Bakın 3,5 milyar yıl öncesine bakacağız. Fotosentezin kökeni. En eski ökaryot fosillerine yaklaşık 1,1 milyar yıl öncesinde rastlıyoruz. İlk moleküler organizmalar, multimoleküler yani çok hücreli organizmaları ise 1,2 milyar yıl öncesinde rastlıyoruz arkadaşlar. Ve bizim araştırma ve çalışma alanımız açıkçası yaklaşık olarak 3,7 milyar yıl öncesini göstermekte. Evet, devam edelim lütfen. Evet, gelelim kariyer yoluna. Sevgili Graham Lowe da zaten bugün benim bildiğim kadarıyla son oturum kendisine ait. Kendisi kariyer yoluyla alakalı çok detaylı size bilgilendirmeler yapacak. Benim birazcık daha yüzeysel olacak, kısa bir bilgilendirme olacak sizlere. Devam edelim lütfen. Yani bana açıkçası kariyerle alakalı çok fazla soru geldiği için ve Türkiye'de bununla alakalı bir bölüm olup olmadığını çok sordukları için ben kısa olarak bunu eklemek istedim. Dediğim gibi çok çok daha fazla detaylı bilgiye hani dünya çapında genel olarak bu eğitimin şartları ile ilgili ve aldığınız dersler ile ilgili zaten size Graham Lowe hocamız bilgiler verecek. Astrobiyoloji arkadaşlar disiplinler arası bir bilimdir. Yani disiplinler arasıyla kastettiğimiz tek bir alandan ilerlemeyip çoklu fen bilimlerini içermesidir. Eğer siz sadece biyoloji ve kimyaya değil aynı anda birçok bilim dalına ilgi duyuyorsanız bu sizin için çok büyük bir avantaj aslında. Çünkü fizik, kimya, biyolojinin yanında astronomi ve jeoloji gibi birçok bilimi de içerisinde barındırır. Yani şöyle düşünmenizi istiyorum. Laboratuvar ortamında fosiller üzerine yapacağınız araştırmalar sırasında elde edeceğiniz doneler, yani araştırma süreçlerinde elde edeceğiniz doneleri okumak için sadece biyoloji bilgileriniz yeterli gelmeyecektir. Bunun yanında fizikten, kimyadan, astronomiden, jeolojiden de sizin en azından belli seviyede bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O yüzden bu dalda ilerleyecekseniz eğer kesinlikle en azından eğer mümkünse çap yapmış olmak sizler için çok büyük bir avantaj ve bu konuyla alakalı yani astrobiyoloji ile alakalı yapacağınız araştırmalarda şunu göreceksiniz. Genellikle İngilizce ve İtalyanca ve bazı konularda İspanyolca ağırlıklı olmak üzere bilgilere ulaşılıyor. Bunun nedenlerinden bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. NASA'nın İtalya'da bulunan bu konu ile alakalı, astrobiyoloji ile alakalı bir
Orada şey bulunmakta, facility. Yani orada da bu araştırmalarla alakalı bir alanı bulunmakta İtalya'da. Ve bunun da tetiklemesiyle beraber İtalya'daki üniversitelerde fen bilimleri alanlarında astrobiyoloji dersleri bir yaklaşık 2-3 senedir okutulmaya başlandı ve bölüm olarak açılması planlanıyor. Bu nedenden dolayı İtalya'da açıkçası astrobiyoloji için belli merkezlerden biri konumuna geldi. Devam edelim lütfen. Evet, belli araştırma alanları, konumlarından ve açıklamalarını ben buraya ekledim. Bunu tamamen açıkçası NASA'nın astrobiyoloji sayfasından aldım direkt arkadaşlar. Çünkü bir astrobiyolog olduğumuz zaman nerelerde araştırma yapıyoruzun sorusunun kısmi bir cevabı niteliğinde aslında. Tabii ki de akademisyen olarak çalışmanın yanında, yani astrobiyoloji üzerine akademisyen olarak çalışmanın yanında ya da laboratuvarlarda bu araştırmalar sırasında donelerinizi Surf yani Leeds, South Dakota veya Alien Island, İtalya, Atacama Desert, Chile, Dead Sea ya da Presesi Cave Complex İtalya'da bulunuyor. Bu tarz alanlarda bu tarz alanlara gidip araştırmalar yapmanız gerekiyor. Surf arkadaşlar Stanford Yeraltı Araştırma Tesisidir. Surf diye geçer. Yer altındaki yaşamı inceleyen büyük bir araştırma laboratuvarıdır ve derin yeraltı sitelerini, dehlizlerini inceler. Oralardan doneler toplarsınız. Alien Island'a gelecek olursak İtalya'da sığ denizlerdeki mikrobiyal toplulukları destekleyen hidrotermal kaplıcalar da araştırmalar yapılır ve hidrotermal sistemler incelenir. Bir diğeri Atacama Çölü'dür ve dünyadaki en kuru kutupsuz çöl olarak kabul edilir ve Mars için uygun bir analogtur. Yani Mars ile ilgili araştırmalar yapılırken burada çok fazla deneyler yapılıyor ve çöl iklimi araştırılıyor. Birçok açıdan benzerlik gösterdiğinden dolayı Mars'la. Ve gelelim Ölüdeniz'e. Ölüdeniz'de ekstrem tuz seven mikropların yuvasıdır. Yani ekstremofillerle alakalı eğer araştırmalar yapan bir ekibe dahilseniz, bu alanda ilerliyorsanız profesyonel olarak, o zaman Dead Sea bunlar için önemli bir merkezlerden bir tanesi. Bir diğeri de Presesi Cave Complex. Mağaralarda da astrobiyoloji ile ilgili belli araştırmalar yapılmakta. Kükürt döngülü mikroorganizmalar tarafından desteklenen izole bir ekosisteme ev sahipliği yapan soğuk bir karada havalandırma alanı olarak kabul edilir bu mağara. Ve buradaki alan ile kastedilen antik dünya sitelerini incelemiş oluruz. Devam edelim lütfen. Evet, şimdi ben bu görseli direkt NASA'nın kendi sayfasından aldım. Burada dikkat edersek arkadaşlar bir start noktamız var. Eğer ki siz henüz astrobiyoloji ile hiç ilgilenmediyseniz veya bu konu hakkında en ufak bir fikriniz yoksa kendinizi start noktasına kabul edebilirsiniz. Dün ve bugün dinlediğiniz seminerlerden sonra eğer kendinizi gerçekten astrobiyoloji ile uyumlu hissediyorsanız, yani kendinize bu dal entegre edebileceğinizi veya amatör veya profesyonel anlamda bu alanla ilgilendiğinizi düşünüyorsanız yapmanız gereken bazı şeyler var. Bir yolumuz var aslında. Bir pathway diyoruz ya, bir yolumuz var. Burada yapmanız gereken şeylerden bir tanesi astrobiology.nasa.gov. Bu siteye girip astrobiyoloji ile alakalı ne kadar çok bilgi varsa bunları elinizden geldiğince öğrenmek veya astrobiyoloji ile alakalı çok fazla online kurs bulunmakta ki ben de vakti zamanında bu kurslardan bazılarına katılmıştım arkadaşlar. Bunlara katılabilirsiniz. Astrobiyoloji ile alakalı çok fazla kitaplar var ki içlerinden çoğusu Türkçe'ye çevrildi artık. Onları okuyabilirsiniz. Dergiler var. Dergileri okuyabilirsiniz. Podcastler dinleyebilirsiniz. Yani aslında çok fazla elinizde seçenek var. Bunların hepsini sağladıktan sonra eğer hala kendinizi astrobiyolojiye yakın hissediyorsanız arkadaşlar, evet ben bu alanda artık profesyonel olarak ilerlemeliyim diyorsanız eğer, bundan sonraki aşamada yapmanız gereken şey, daha demin saydığım bilim dallarından herhangi bir tanesinde, ki mümkünse çap yapmanız çok daha büyük avantaj, bir lisans diplomasına sahip olmanız. Devam edelim lütfen. Evet, gelelim o dallara. Jeoloji, astronomi, fizik, biyoloji veya kimya. Bu 5 daldan en az bir tanesinde lisans derecesine, diplomaya sahip olmanız gerekiyor. Bu tamamen şu an için bu işin profesyonel kariyeri anlamındaki başlangıç noktasıdır. Devam edelim. Daha sonrasında ise graduate work, tabii ki de bitirme projemiz var. Ondan sonrasında ise yaz okullarına katılabilirsiniz, seminerlere katılabilirsiniz. NASA Postdoctoral program demiş. NASA'nın bununla alakalı, astrobiyoloji ile alakalı çok fazla programları var ve bu arada sadece üniversiteye yeni başlayanlar veya devam edenler için değil arkadaşlar. Lisedeki öğrenciler için de NASA'nın sunduğu çok güzel imkanlar var. Özellikle lise öğrencileri için sunduğu yaz okulu imkanları var. Belli katılım şartları içermekte. NASA'nın sitesine girip bunları kontrol edebilirsiniz. Eğer ki oradaki başvuru şartlarını karşılıyorsanız
1 aylık ve 2 aylık olmak üzere lise öğrencileri için de programlar bulunmakta. Onun dışında lisans derecesini tamamladıktan sonra yine tabii ki belli şartları içeriyor. Onları sağladığınız sürece NASA'da bu konu ile alakalı kısımlarda, bölümlerde staj yapabilirsiniz. Stajı başarılı geçen kişilere zaten şartlara ve duruma göre NASA zaten kendisi teklifte bulunuyor. Evet. Devam ediyoruz. Evet, devam edelim lütfen. Gelelim eğitim veren üniversitelere arkadaşlar. Bu alanda bachelor eğitimi de veren, master eğitimi de veren, doktora eğitimi de veren üniversiteler bulunmakta. Devam edelim. En çok sorulanlardan bir tanesi bana, ben bu bölümde okursam hangi dersleri göreceğim? O yüzden ben Florida Tech, USA'da bulunmakta ve McMaster Üniversitesi, o da Kanada'da bulunmakta arkadaşlar. Bu iki üniversiteden bir tanesi, galiba McMaster'a ait diye biliyorum bu müfredat. Örnek bir müfredat koydum buraya. Bu müfredat arkadaşlar lisans eğitimini içermekte. Neler görüyoruz? Şöyle genel olarak bir bakalım. Genel kimya 1, fizik ve uzay bilimleri semineri, uzay bilimlerine giriş, genel kimya 2, hesaplamalar 2, fizik 1, 2, 3, fiziğin laboratuvar dersleri, biyolojik keşif, biyoteknoloji. Onun dışında seçmeli dersleri geçiyorum. Biyoçeşitlilik ve fizyolojiye giriş, bilimsel ve teknik iletişim, diferansiyel denklemler, modern fizik, organik kimya 1, 2, termodinamik var arkadaşlar, kinetik teori ve istatistiksel mekanik dersi var. Eminim çok sevilen dersler, termodinamik, istatistiksel mekanik, akışkanlar mekaniği. Onun haricinde atmosfer fiziği dersi var, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, kuantum mekaniği, elektromanyetik, teorik astrobiyoloji, genel genetik, astrofizik yine 1, 2 ve evrim. Olmak üzere bu dersleri görüyorsunuz lisans eğitiminiz boyunca. Bir sonrakine geçelim lütfen. Burada gördüğünüz müfredat da arkadaşlar master programını içermekte. Master programı University of Washington'da, Georgia Institute of Technology'de, Pennsylvania State University ve University of Colorado'da, yani bu üniversitelerde arkadaşlar astrobiyoloji dalında yüksek lisans yapabilirsiniz. Gelelim buranın müfredatına. Gezegen bilimi ve astrobiyoloji semineriniz olacak. Astrobiyolojide yörünge mekaniğiniz olacak. Gezegene giriş dersiniz olacak. Roket tahrik, elektrikli tahrik, jeomikrobiyoloji, evrim, mikropların moleküler mikrobiyolojisi, mikrobiyal genomik, makromoleküler yapı, biyofiziksel kimya, biyojeokimyasal döngüler, yer sistemi modellemesi, çevre jeokimyası, izotop jeokimyası, mineral yüzey jeokimyası, gezegenlerin fiziği, dünya ve gezegen malzemeleri, arazi uzaktan algılama, moleküler evrim, mikrobiyal simbiyoz ve mikrobiyonlar, karmaşık yaşamın kökeni, hücrelerden toplumlara, yaşamın kökenleri, organik mekanizmalara giriş, biyoloji simülasyonu, onun dışında gezegenler, buz, okyanus uyduları ve gezegenler demiş. Bilim, teknoloji, uluslararası ilişkiler, uzay politikası. Bu arada bir şey daha demek istiyorum. Artık uzay mimarlığı, yani uzay biyolojisine geçtim, artık uzay hukuku, uzay mimarlığı gibi birçok artık dallarda da ilerlemiş durumda zaten. Hani sadece astronomiyi düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelenden astrofizikti. Daha sonrasında astrobiyoloji artık gelişmeye başladı. Ve daha sonrasında artık uzay hukuku, işte uzayla alakalı mimarlıktı falan derken artık yani bu uzay bilimleriyle alakalı dallar artık birçok alanda yayılmaya başladı arkadaşlar. Uzay güvenliği, yine aynen güvenlik sektöründe. Havacılık için güvenilir kontrol yazılımı, havacılık sistemleri mühendisliği dersleri, uzay yörünge tayini, küçük uydu tasarımları, yaşam tespiti için uzay enstrümasyonu, enstrüman tasarımı, uzay fiziği ve enstrümasyonuna giriş. Ve burada şu da önemli, Team X uzay aracı demiş. Yani bizim astrobiyoloji için çok önemli olan ve bildiğimiz roverlar var arkadaşlar. Benim yanlış bilmiyorsam bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi de rover yarışmalarına katılmıştı diye biliyorum, İstanbul Üniversitesi gibi. Yani aslında lisans eğitiminiz boyunca projelerinizden bir tanesi de belli şartları taşıyan roverlar geliştirmek olacak ekibinizle beraber. Ve zaten son maddede yazmış gezegensel uzay aracı tasarımı diye. Devam edelim lütfen. Ve doktora programı var tabii ki. Yan dal programı olarak eğer almak istiyorsanız Pennsylvania'da Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde ve Arizona Üniversitesi'ne bunu yan dal olarak alabiliyorsunuz. Doktora eğitimi olarak direkt astrobiyoloji düşünüyorsanız da Washington Üniversitesi'nde ve Edinburgh Üniversitesi'nde arkadaşlar yine astrobiyoloji adı altında doktora programları bulunmakta. Edinburgh Üniversitesi'nin kürsü başkanı, zaten astrobiyoloji alanındaki kürsü başkanı da Charles Cockle
Profesör Charles Kuckel ve kendisinin astrobiyoloji dalında birçok eğitim kitapları bulunmakta. Onları da kesinlikle almanızı, eğer profesyonel olarak ilgileniyorsanız tavsiye ederim. Çünkü birçok verdiğim seminerlerde veya eğitimlerde ben ondan çok yararlanıyorum açıkçası. Devam edebiliriz. Evet, diyelim artık bir astrobiyologsunuz. Yani en azından bir master seviyesinde astrobiyoloji üzerine bir eğitim aldığınızı düşünelim. Şimdi bunu Türkiye açısından düşünecek olursak, Türkiye'de astrobiyoloji alanında şu an için bir çalışma ya da iş alanı bulunmamakta. Çünkü zaten astrobiyoloji çok yeni bir dal. Ve Türkiye'de şu an astrobiyoloji ile alakalı bir lisans veya yüksek lisans eğitim veren üniversitede bulunmamakta. Ama en azından dediğim gibi daha demin saydığımız 5 dalda lisans derecesinde diploma sahibi olursanız eğer, daha sonrasında yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışında kariyerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak şu şekilde, yani buradaki bilgiyi ben NASA'dan aldım direkt arkadaşlar. Yani çalışma alanları olarak olan kısmı. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir laboratuvarda araştırma yapabilirsiniz. Bunun yanında bir üniversitede ders verebilirsiniz. Yani akademisyen olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Veya medyacı en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz. Yani basın ofislerinde çalışabilirsiniz bilim departmanında. Web sitelerinde, dergilerde, gazetelerde veya kitaplarda en son keşifler hakkında bilim yazarlığı yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bilim yazarlığı şu an yani inanılmaz derecede gelişmiş noktada. Eğitim materyalleri geliştirebilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey. Yani kendinizi hem bu alanda, yani bilimin içinde görüyorsanız ve aynı zamanda da sanatsal yönünüzün de kuvvetli olduğunu düşünüyorsanız eğer, kesinlikle eğitim materyalleri geliştirebilirsiniz. Yasaları veya finansmanı hakkında çalışan ekibe dahil olabilirsiniz ve proje yönetim veya yönetimde çalışabilirsiniz. Nereye katkıda bulunmak istiyorsunuz? Yolunuz nedir demiş. Bunlardan çoğusu, yani akademik olarak ilerlemek veya laboratuvar ortamlarında araştırma yapmak dışında şu an çoğusu maalesef ki bizi Türkiye şartlarında kapsamıyor. Çünkü şu an için elimizde, yani şu anki şartlarda Türkiye'de TÜYA'da, Türkiye Uzay Ajansı'nda daha ziyade astrobiyolojiden ziyade uzay mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, makine mühendisleri daha ön saflarda yer almakta. Bu işin biyolojik süreçleri, tıbbi süreçleriyle ilgili araştırmalar şu an için benim bildiğim kadarıyla en azından çok daha başlangıç seviyesinde yapılan araştırmalar arkadaşlar. Türkiye için konuşuyorum. O nedenle daha ziyade geleceğini yurt dışında düşünen arkadaşlarım, yani ben evet yurt dışında bir master yapıp daha sonrasında kariyerime devam edebilirim diyorsanız eğer, o zaman benim size tavsiyem tabii ki de bu alanda astrobiyolojiyi seçerek ilerleyebilirsiniz. Ama ben yani uzun yıllar daha Türkiye'de kalırım ve burada devam edeceğim kariyerime diyorsanız, ben açıkçası astrobiyolojinin doğru bir tercih olduğundan emin değilim. Öyle söylemeliyim açıkçası. Bu şekilde ve ben şimdi bir sonraki sayfaya geçelim lütfen. Artık benim bugünkü sunumum bitmiş bulunmakta. Genellikle sunumlarımı çok sevdiğim büyüklerimin özlü sözleriyle veya bilinen sözleriyle bitirmeyi seviyorum ama son zamanlardaki seminerlerde hep genellikle bunu kullandım ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. F. Scott Fitzgerald'ın bir yazısı. Aslında emin değilim, araştırdığımda ona ithaf edildiğini öğrendim. For what it's worth, it's never too late, or in my case too early, to be whoever you want to be. There is no time limit. Start whenever you want. You can change or stay the same. There are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. I hope you make the best of it. I hope you see things that startle you. I hope you feel things you never felt before. I hope you meet people who have a different point of view. I hope you live a life you are proud of. And if you are not, I hope you have the courage to start all over again. Yani buradaki sözler gerçekten okunduğunda ve bir daha okunduğunda insanın kalbine, aklına, beynine gerçekten çok fazla dokunuyor. Bir daha başlamak için ekstra nedenlere ihtiyacımız yok. Gerçekten yeter ki istediğimiz şeyi büyük bir aşkla ve şevkle yapalım arkadaşlar. Tekrardan sıfırdan başlayabiliriz. Benim kariyer hayatımı görenler bunu zaten anlıyorlar. Benim ne kadar inatçı ve hırslı bir bilimsever bir insan olduğumu, araştırmacı olduğumu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben sözü Caner'e bırakacağım, sevgili Caner'e. Eğer sorular varsa ki zamanımız da kısıtlı galiba, bitmek üzere ama ona göre bir soru cevap kısmına geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi 2 tane sorumuz var şu an. Evet. Birinci sorumuz şu. Moleküler biyoloji ve genetik lisans öğrencisi astrobiyoloji alanında hangi alanlarda çalışabilir? Astrobiyoloji alanında şimdi şu şekilde, lisans öğrencisi dediniz değil mi? Evet.
Şu an için herhangi bir araştırma projesine dahil olması çok düşük bir ihtimal. Eğer ki İngiltere'den, Avrupa'da İtalya ve Almanya diyeyim, özellikle belirteyim. Onun dışında Amerika'dan bahsediyor olsaydık, Avustralya'da da yine Sydney'de ve Melbourne'de araştırma yapan üniversiteler var bu konuyla alakalı. Eğer bu bölgelerden, buralardan bahsediyor olsaydık, evet, daha lisans döneminde üniversitedeyken bazı projelere dahil olabilirdik. Ama şu an için Türkiye şartlarını konuşuyorsak bu gerçekten çok düşük bir ihtimal. Türkiye'de elimizdeki şu anki imkanlar doğrultusunda bizim kendimizi geliştirmemiz teori bilgisinden öteye maalesef geçemiyor arkadaşlar. Bu konuda hani ben kimseye hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Hani gerçekleri de konuşmak lazım. Çünkü ben gerçekten çok severek bu konuda araştırmalar, çalışmalar yapıyorum. Ama bunda ilerlememin nedeni şu pandemi süreci artık sonuna geldik. Çünkü geçsin bitsin diye bekliyorum çok uzun zamandır. Bir sene içerisinde yurt dışına yerleşip eğitim hayatıma orada devam edeceğimi planladığım için astrobiyolojiye aslında çok da fazla yoğunlaştım. Ama Türkiye'de eğer kalıp kariyer hayatıma devam edeceğim net olsaydı, yani önümü bu şekilde net görseydim, büyük ihtimalle astrobiyoloji olan ilgim birazcık daha amatörce kalırdı. O nedenden dolayı şu an için Türkiye'de bununla alakalı teorinin dışında laboratuvar çalışmalarında ilerlenebileceğini düşünmüyorum. Ama master programları için dediğim gibi kendisi bitirdikten sonra, yani şu anki eğitimini tamamladıktan sonra arkadaşımız master programında kimya bölümü üzerinden veya jeolojiden veya fizikten, yani birçok daldan, fen bilimlerinden ilerleyerek bu alanda master programlarına katılabilir. Yani şöyle düşünmesi şart değil. Ben astrobiyoloji alanında ilerleyeceğim. İlla ben astrobiyoloji, yani bu kelimeyi direkt içerecek master programına katılmalıyım. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü zaten şu anda halihazırda bununla alakalı eğitim veren, yani bu üniversitelerde eğitimleri veren bu alanda profesörlerin bile çoğusu, bakacak olursanız astrobiyoloji bölümü mezun değil. Çünkü onların döneminde böyle bir bölüm yoktu zaten. Çoğusunun kariyer hayatında bu fen bilimlerinden mezun olduklarını göreceksiniz. O nedenden dolayı dal olarak, hani astrobiyoloji alan olarak çok daha yeni açıldığından dolayı üniversitelerde ve birçok yerde, o nedenden dolayı sadece astrobiyoloji değil, diğer bilim dallarında da yani alanlarında da, hani bir fizik alanında, kimya alanında da ilerleyerek master programlarınızı ilerletebilirsiniz ya da düşünebilirsiniz gelecek için. Tamam. İkinci sorumuza geçiyoruz. Astrobiyoloji yönündeki makaleler için herhangi bir kaynak önerebilir misiniz? Türkiye'de bu alanlarda makale yazılıyor mu? Türkiye'de daha ziyade benim Türkiye'de bulduğum makaleler, yani Türk hocalarımızın yazdığı makaleler daha ziyade jeoloji adına, tamam, teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Daha ziyade jeoloji dallarında. Bununla alakalı birkaç tane Türk hocamın yazdığı makale var. Eğer bana sosyal medya üzerinden ulaşırlarsa kendilerine seve seve gönderirim bu makaleleri. Onun dışında genel olarak makaleleri bulabilmek için bir kaynak mı soruyor arkadaşlarımız? Onunla alakalı da bir soru var. İsterseniz onu sorayım direkt size. Tamam, peki. Astrobiyoloji hakkında kitap, dergi ve benzeri kaynaklar önerebilir misiniz? Kesinlikle önerebileceğim çok fazla şey var. Aslında ben bunu sosyal medyadan da paylaşıyorum ama bekleyecek olursanız hemen açıyorum sosyal medya hesabımı. Yeri gelmişken söyleyelim. Evet, şurada paylaşmıştım. Sosyal medya hesaplarımda da paylaşıyorum ben kitapları. Oralardan dediğim gibi bakabilirsiniz. Türk hocalardan bahsedecek olursak Murat Tutkun'un Astrobiyoloji Evrende Yaşam adlı kitabı var, kendisinin yazdığı. Onu inceleyebilirsiniz. Hani bir Türk yazar olarak o var. Onun dışında arkadaşlar, şurada bir yerdeydi, bir dakika. Evet, geldim. Onun dışında arkadaşlar David Catling'in Astrobiyoloji adlı bir kitabı bulunmakta ve Türkçe'ye çevrildi bu kitap 2019 senesinde. Bunu okuyabilirsiniz. Yine aynı şekilde G.M. Smith'in arkadaşlar Hayatın Kökenleri, The Origin of Life diye bir kitabı var. Bu da Türkçe'ye çevrildi. Chris Impey'in bir kitabı bulunmakta. Talking About Life, yani yaşamın kökenleri hakkındaki röportajları içeriyor aslında ve Boğaziçi Üniversitesi yayınlarına ait bu kitap. Ve Türkçe yine dediğim gibi bunu okuyabilirsiniz. Michael Yaris'in bir kitabı var. Bunu ben çok beğeniyorum. Bu da Türkçe'ye çevrildi. Life from an RNA World diye. RNA dünyasında yaşam aslında. Sewell Ford ve Amanda Hendricks'in bir kitabı bulunmakta. Beyond Earth diye. Bunu kesinlikle okumanızı öneririm. Siyah bir kapı var ve ortasında kırmızı bir noktayla Mars'ı simgeleyen bir kapağı var kitabın. Life on a Young Planet var, Andrew Nolan. Bu kitap Türkçe'de yok maalesef. Çevirisi yok. İngilizcesi var ama bunu da bence okuyun derim. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı $55 civarında. Onun haricinde Eddie Prost'un bir kitabı var. What is Life? Yaşam Nedir diye bir kitabı var. Bunu da kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Başka var mı diye düşünüyorum.
Bu arada Amanda Hendricks'in kitabı Yeryüzünün Ötesi olarak Türkçe çevrilmiş olarak bulunmakta. Evet, bu şekilde. Yani bunlar benim kitap tavsiyelerim ve şu an size sosyal medya hesabından okudum zaten. Kesinlikle bunların hepsini okumanız gerekiyor. Çünkü bunlar astrobiyoloji ders kitabı niteliğinde değiller. Onu da eğer isterseniz o zaman daha demin de söylediğim gibi Profesör Charles Kirkland arkadaşlar. Kendisi Edinburgh Üniversitesi Astrobiyoloji bölümünün kürsü başkanıdır bu alanın. Kendisinin bununla alakalı ders kitapları bulunmakta. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Ben tekrardan. teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz ve güzel sunumunuz için. Çok çok Ee, teşekkür ediyorum. Moderatörlerimiz tarafından chat'e sabitlenen katılım formunu doldurmayı, formun yalnızca ara boyunca açık kalacağını, daha sonra dolduramayacağınızı unutmayınız. Bir sonraki oturumumuz 15 dakika sonra başlayacaktır. Our next session, which will be in English, will start after a 15 minutes break. Remind, please don't forget to fill out the form in the chat our moderators share.
Welcome back, everyone. Now our second speaker, Daniel Langerhausen, will inform us with his presentation named Finding Life in Our Cosmic Neighborhood with Life, the Large Interferometer for Exoplanets. If you are ready, we can start, sir. Sure, let me share my screen. So you should see my screen, hopefully. And cool. And now the Earth is also changing from day to night, I hope. So yes, thank you for having me. So I already said in this quick chat before, I'm really excited to be invited here. I have a personal special connection to Turkey. So this is particularly exciting for me. Merhaba, and really happy to be talking at this conference. So I decided to give a bit of a mix of a lecture here. So in the beginning, I want to give a very brief, broad explanation of what astrobiology actually is, and then a little bit more detailed introduction to what exoplanet science is about, and then also talk about astronomy and why we put our telescopes on mountains and in space. And then in the second part, I will get a little bit more technical, a little bit more scientifically detailed, talking about the live space mission, this large interferometer for exoplanets that I'm currently working on. So I hope there should be a bit for everyone. So broad introduction in the beginning, and then some more technical details for the more technical interested folks. And then I hopefully wrap it up nicely in the end. And then we hopefully have a nice question and answer afterwards too. That's usually the stuff that I'm the most excited about, to hear your questions and maybe help you answer some of them. Okay, to briefly introduce myself. So I'm currently a senior scientist at ETH in Zurich. I am also the founder and CEO of Explainables, a non-profit part of the Blue Marble Space Institute of Science, where we help other scientists, other academics to communicate better, write better proposals, build their personal brand, so all sorts of communication situations. I'm part of the Planet S, which is a national competence center for research in Switzerland, and I still work with companies like Google. Sorry to interrupt, but we are seeing presentation screen, not slides. Can you? Okay, so let me. But if I share so now is it better? No. Nothing changed actually. Okay, let me try again. Oh, where's Zoom now? So now you see the full screen, or? Yes. Okay, fine. Yeah, and I'm also part, for example, of the NASA Frontier Development Lab, where we work on machine learning applications in space. And this is partly a partnership with Google Cloud and other big players in tech and computing. So this is some of the stuff that I'm working on currently. So I want to start with, defining or explaining a bit what astrobiology even means. So for some, it might be a completely new word, and it's a relatively new and truly multidisciplinary field in science. And when I explain astrobiology, I always start with the story of the blind man who find an elephant. So it's a whole Asian legend, I think, that a group of blind men find an elephant and try to explain this elephant. And then the first blind man touches the tail, and he says, okay, for me, this thing is like a rope, and it has a brush at the end. And then the next blind man is touching the leg, and it's like, okay, for me, it's like the trunk of a tree, or like a really big, column. And then the third one is touching the big tooth in the front, and says, for me, it's like a very pointy spear. So I'm not sure what you are thinking about. And this is a bit how it goes for us in astrobiology. So this whole question of life in space is so diverse and includes so many different questions that we really need to work together with geologists, biologists, chemists, astrophysicists. So none of these alone can answer this big question of life in space. So really, in this sense, the whole question of life in space is this elephant, and each of us in our fields can only understand one part of this big elephant. And really just by combining, by learning how to communicate with each other, by boiling maybe down our language a bit so that we can really communicate on the same level, we are able, hopefully, eventually to answer this big
question of life in space. So in a sense, we are all blind alone, but if we combine our knowledge, we get a much better idea of this big question. So then the question is, what is my work about? So what is the piece of the puzzle that I contribute to this whole question of life in space and astrobiology? So I am an astronomer. So I'm really still one of these typical, or I at least used to be in the beginning of a career, so the typical observer. So I'm doing my PhD thesis and my early graduate time, you see me here really observing from telescopes, some of the biggest and best optical and infrared telescopes in Hawaii and Chile, so really on top of the mountains and really dry places in the Atacama Desert or on top of Mauna Kea in Hawaii, from where I observed. So I'm really the person that looks into the sky, whereas others might work more in the lab or might work more theoretically in computer models and stuff like this. But I, at least in the beginning of my career, was mostly focused on these observational techniques, what instruments to use, what telescopes to point at. And then eventually I also contributed to some space missions, like, for example, Cheops, the characterizing exoplanet satellite seen here, and then the James Webb Space Telescope that probably a lot of you heard about because it was launched just recently and had a lot of press and is really a really great telescope. And these are even higher up, right? So we put our telescopes very high up in the mountains, but if we want to get even farther up, we put our telescopes in space. And also here, I gave you a little picture of myself with the telescopes to give you an idea about the scale. So this Cheops telescope is a very small, you see here, very small 30 centimeter mirror dish. So not much bigger than, typical amateur telescopes on the ground. And also you see us here in these jumpsuits with masks and completely covered. And this is not because of any pandemic or any infection risk that we wanted to reduce. This is because this telescope and also the James Webb telescope on the other side actually were engineered in so-called clean rooms. So these are rooms that are kept very, very clean because you really want to keep the mirror clean, for example, right? You don't want me to drop one hair from my mustache that then sticks on the mirror. And then the only thing you see if you look in the sky is my mustache hair, right? So you really want to keep these places very clean. And this is why we are wearing these suits and these masks here in the clean room. And then here on the other side, you see the mirror of the James Webb Space Telescope, 6.5 meters of gold-coated beryllium, and also actually in the clean room. So the thing behind this, behind the window there, is one of the world's biggest clean rooms at NASA's Goddard Space Flight Center, where I used to work at the same time that James Webb was engineered there. So every Friday, before I left work, I went to look through this window and see, how James Webb is moving forward. So really one of the biggest and certainly the best space telescope we ever launched. And it's actually so big that it didn't fit a normal rocket fairing, right? So the image you can see here. So on the right, you can see the Ariane 5 fairing, and you see that the telescope wouldn't fit in this tip of the rocket completely unfolded. So what we did with James Webb was to basically pack it very tightly. I always compare it, if I give talks to children, it's like a transformer toy. It's really packed tightly together. And then once it's launched in space, it starts to unfold his sun shields and it starts to unfold its mirrors. Turns out the secondary mirror. And all these steps actually just happened within the last couple of weeks. So this was one of the most critical parts of the whole mission, besides the launch with the rocket, which is usually the most critical part of such a thing. But this was something that most of us astronomers were worrying about for most of the last couple of years when it comes to James Webb. So there were so many mechanical steps involved, so many things. You see here all these movements, all these mechanical steps in space without any chance to help it in the worst case. And actually everyone is super happy that all these steps worked out perfectly. So now we finally have this telescope in space, very far away from Earth, much farther away than the moon, for example. So very, very far away. So then the question that I want to talk about a bit is why do we need to get high? Why do we need to put telescopes very high up on mountains? Why do we put our telescopes in space? Why do we need space telescopes? Can't we do all this stuff from the ground? Why do we need the satellite telescopes? Why do we need to go so far away with them? And
sometimes you people maybe, first guess would maybe be to, you're closer to the stars. You might be able to better observe stuff if you get a bit closer to them, but that doesn't really make a difference, right? If something is a million light years away, just going a couple of kilometers up a mountain, that doesn't really give you a lot, right? So the actual problem is this thin layer that you can see on this image here, this thin layer of our atmosphere on Earth, which actually is a big problem for light. So imagine you're a light photon, a light particle coming from space. For most of your trip, for light years and years and years, you just pass through basically empty space, right? You go through the vacuum in super cruise mode, and then just on this last, 100 kilometers before you go to the ground in Earth, you have to pass through the Earth's atmosphere, and then you get, you collide with molecules, you get reflected, you get scattered. So all kinds of things happen to the light. And that's obviously something we don't want, right? If we want to observe atmospheres of other planets, we don't want the light go through our own atmosphere, basically. And this is why we build telescopes as high up as possible. And this is even more of a problem depending on what wavelengths, what color of light you look at. So here it's illustrated these different kinds of electromagnetic radiation, these different kinds of lights, also that light that is invisible to our eyes, penetrates the Earth's atmospheres to different depths. So you can see here the optical window. This is the light we can see with our eyes. That goes quite decently to the ground. And this is why we can build optical telescopes on the ground. And then also radio waves go through our atmosphere. So this is why you also can see radio telescopes on the ground. But all the other radiation, you, for example, know the ultraviolet radiation maybe that is absorbed by our ozone layer. So if I am an ultraviolet observer, I need a telescope above the ozone layer, right? If I want to see ultraviolet light from other stars, from other planets, I need to be above the ozone layer because the ozone layer would absorb the UV. And this is, as you can see here, for gamma rays, they get absorbed somewhere up in the atmosphere, and only really the radio and the optical is going through the air, going through our atmosphere. And that's why it's not a coincidence that our eyes work in the optical and that our telephones and TV and radio work in the radio waves, just because that's the only way to transport information through our atmosphere. And then you can see in the infrared, and I will talk a lot about the infrared light, which is slightly next to the red light. So very close to the light that we can see. And I will talk a lot about this infrared area because this is mostly where I work in. And you can see here for some of the infrared light, you can still observe it from the ground. So the light that's very close to the red. But if it's going to the what we call mid-infrared and far infrared, because it's farther away from what we can see, then actually it gets absorbed in the stratosphere. So like halfway into our atmosphere, so to say. So at the altitude where planes fly, that's roughly where the most of the infrared light gets absorbed in our atmosphere. And now we think, okay, so they put this image of a plane in this diagram just to show you what the altitude is. No one is so crazy to put a telescope on a plane, right? Well, wrong. There's actually such a thing as a telescope on a plane. It's called Sofia, the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. You can see here from outside, it almost looks like a typical Boeing 747 jumbo jet. But then you can see here, there's this garage door that opens, and then you have a telescope behind it. And when I was a student at Cologne University 10, 15 years ago, the university was building an instrument for Sofia. And one of my biggest dreams was, to work with this team, maybe put a little screw on one of these instruments that eventually, as you can see here, flies on Sofia, right? Putting a little part that will be flying on Sofia. That was a big dream for me at this time. And now I'm standing here actually 15 years later and can tell you that not just a part of that I built, but actually myself flew with Sofia one time, actually a couple of times to do observations. Here you can see us flying in the US over the Grand Canyon just before our observation start. This you see is inside of the plane from where we control the telescope. So very different from the planes that you may know from your touristic or business trips. So there's actually also such a thing as a telescope on a plane, just another way to bring your telescope as far up in the atmosphere to collect as much of the light as possible.
Okay, so then the question is, what is it that I observe, right? So I'm an observer, I'm observing galaxies, I'm observing, what is it that I observe? So what I observe are so-called extrasolar planets, alien worlds, exoplanets, planets around other stars than the sun. And I just looked it up this morning. So at today, the count is at 4,914 of these planets around other stars that we have found so far. And this is actually a field that just started not so long ago. So in 1995, the first exoplanet was discovered, actually by two Swiss guys, Didier Queloz and Michel Mayor, who won the Nobel Prize for this detection of the first extrasolar planet in 2019. So 2-3 years ago, they got the Nobel Prize. Didier, by the way, he has the office next to me at ETH, so I see him once in a while, and it's quite cool. And he's a really, really nice guy, both of them. And then they really made this big of an impact. And actually, I think part why the field of astrobiology grew so big was because we found exoplanets, and basically they legitimized looking more into this question to know that there are so many planets out there, right? So then you would maybe think, we found 4,000, almost 5,000 of them 25 years ago. People got the Nobel Prize for it. So by now, it probably should be easy to do it, right? So this seems to be, a solved problem, but it actually is not. And to introduce you this or to illustrate the problem, I brought this video here. So this is actual data from NASA Solar Telescope. So this is real images taken of the sun, and you might be able to see this tiny little black dot that is moving here through the image. So this is the planet Mercury as it transits between us and the sun. So once in a while, we are lucky enough that the orbits of Earth and Mercury align in a way that Mercury is passing between us and the sun. So this tiny little black dot here is Mercury, and this huge ball there is the sun. And that gives you an idea how hard it is for us to find these exoplanets. I mean, this Mercury is in our system and is almost invisible next to the sun. So now imagine we want to find these tiny black dots next to stars in our neighborhoods. So this is really the challenge that we have to deal with if we want to find planets, and especially these small planets, the size of Mercury, the size of Earth, that might have life. If we want to find those, this is really the observational challenge we have to deal with. These stars are million times brighter than the stars, and they glow in the optical, and stars and planets themselves, they don't really emit light themselves. So this is the big problem for us. So how do we find these planets? How do we characterize these planets when they are next to these huge stars? And one of the solutions is actually already in this video. So this is not just illustrating the challenge, this is also illustrating one of the ways how we find these exoplanets, because sometimes we are lucky and not just Mercury transits between us and the sun. Sometimes we also see other planets transiting between their star and us. So if we observe the stars, and this is, for example, what the Kepler Space Telescope did or what the TESS Space Telescope is doing, just stare at stars, observe their brightness. And if you see these stars becoming faint, a little bit fainter again and again, always at the same frequency, almost like a heartbeat, the light of the star goes down and up again. If you see this happening again and again, then you can conclude there's probably a planet between us that goes around the star again and again and gets the brightness down. And there's a lot of things that we can already learn from these brightness curves. So we can see illustrated if there's a small planet going in front of the star, the light is going down a little bit less. If there's a big planet going in front of the star, the light goes down a little bit more. Of course, from the frequency, how often the planet passes in front, you can get the orbital period. There's a lot of things you can already learn just from these exoplanet light curves, from these time series observations, as we call them, in transits. So it's kind of like an indirect observation. You don't really see directly at the planet. You more see something that the planet does to the star that helps you to learn about the planet. So this is one of many techniques how we nowadays look at these exoplanets. And this is something that I also did in my past. And this is also the observation that I did with Sofia in the past. Here you can see the first exoplanet transit observation with Sofia in October 2013. So you can see me in the corner and the rest of the team. I'm the only one who's
celebrating the observation. The rest of the team looks more like bored or annoyed that they had to work for me the whole night. But this was really an exciting night. Also, I also want to mention at this point that for this mission with Sofia, the flight director, the mission director, half of the instrument scientists and part of the telescope team were women. So if there's any girls in the audience, don't let the boys tell you you can't work for NASA, you can't be an astronomer, you can't be an astrobiologist. This mission really proves that women are a vital part of these teams, and that at NASA, everyone is welcome in that regard. So to the girls out there, don't let your dreams be put down by anyone. There's women at NASA who do a great job, and you can go there too. That's just as a side note. So what we observed there was exactly one of these transits. So this is the light curve we observed there. So we looked at the brightness of the star that was at 1, normal brightness. And then the brightness of the star went down about 2% and then went up again. So this was the observation we did during this night with Sofia. This was again one of the first exoplanet transit observations from the plane, or the first transit observation from Sofia at that time. And what we observed there, you can maybe imagine it's a 2% dimming, so it's a pretty big planet. This was what we call so-called hot Jupiters. And this is one example for planets, exoplanets that we find that are completely different from the planets that we know in our solar system. So this planet has the size of Jupiter. So it's really as big, a big gas giant as Jupiter, but it's super, super close to its host star. So even closer than Mercury in our system. And you can see here some artist impressions, how these planets might look. So they are probably really hot and glowing. They might lose some of the atmosphere because it's blown away. They might have one permanent day side, one permanent night side that's a bit colder. So these are really, really crazy planets that we don't have any analogs in our solar system. And it's also a big question how they got there, because usually in all the models of planet formation, how planets are made, it's almost impossible to make these big Jupiter planets so close to a star. So one thing that we are currently working on is to figure out how do these, what we call, migrate in. So they're probably built farther out in the solar system, and then they migrate in over time and eventually end up so close to their star. So this is one of the questions that we are currently trying to understand, that we're currently trying to answer in this whole field of exoplanets. So what are these hot Jupiters? How do they get so close? Why don't we have one in our solar system? So this is one of the big questions in exoplanet science that we can already tackle with observations we have right now. Another big field that is currently accessible with the technology we have is this big question of super Earth with mini Neptunes, as we call it. So one thing that we found, of these almost 5,000 planets that we found so far, is that a big group of them has this intermediate size. So somewhere between Earth and Neptune, something where we don't have anything in our solar system. So in our solar system, as most of you hopefully know, we have a bunch of these small rocky planets, Earth, Mars, Venus, Mercury. And then there's the big ice and gas giants, Uranus, Neptune, Jupiter and Saturn, but there's nothing in between. And for a long time, people thought, okay, so there's either rocky planets or there's gas planets. So there's nothing in between. But then we actually found these exoplanets, and most of them are this intermediate size. And now we are really trying to figure out what is the transition region. When does, one of these rocky planets becomes puffy and gets an atmosphere and then grows to be a mini Neptune? And where are there overlap? How do they even exist? So this is one of the big questions that we are tackling right now is, what are these just grown, really blown up rocks, or are these, tiny mini Neptunes? So this is also one of the big questions that we are already be able to work on now. And then in the future, the big question, and this is what ties exoplanets then obviously into this whole question of astrobiology, is to find so-called biosignatures, to look at the spectra of these atmospheres, to look for spectral signatures in the atmospheres of molecules, of chemistry that indicates that there is life on these planets. And one example, and if you ask some of the biologists, and I'm not sure there might be others in this conference who can answer this question much better and have much more knowledge about what could be biosignatures and what could not be biosignatures. But one example is if you find oxygen and methane at the same time in the same atmosphere. This is supposedly one way to find life. And the comparison or the metaphor I always use
it's like grad students and pizza, right? If you put students and pizza in the same room, what happens? Well, after 10 minutes, the pizza is gone, right? So that means if you really look at a room and you find grad students and pizza at the same time, someone has just delivered the pizza, right? Otherwise, it would be gone already. And this is somehow how it also should work in an atmosphere. If you have oxygen and methane at the same time, they should chemically destroy each other. So the only way to find oxygen and methane at the same time, if it's both are constantly produced. And we don't know many mechanisms that produce oxygen and methane at these amounts other than life. So finding both at the same time is a quite good indicator that some things are constantly producing both of them. Someone is constantly baking pizza, so to say. And this is kind of a good evidence that there might be something going on like life that at least gets the planet out of, some sort of chemical equilibrium. So this is how we think about biosignatures. But you can imagine, such a planetary atmosphere is not just the biosphere interacting with the air around us, right? So there's so many factors. It's not just, photosynthesis. It's not just methane coming from cows that gets into the atmosphere. There's so many processes. There's atmospheric phenomena happen in the upper atmosphere, like auroras. There's lightning that changes the atmosphere. There's a volcanic explosion that put stuff in the atmosphere. There's interaction between the ice and the atmosphere, clouds, rain, chemicals that humans put in the air. So there's so many factors, so many things that influence how an atmosphere looks for us beyond life, that this is really a classic example for this elephant problem that I said in the beginning, right? If I just look at an atmosphere as an astrophysicist or just as a chemist or just as a volcanologist, just as a biologist, I cannot understand this big picture of an atmosphere. So this is a classic example where all these fields have to work together to really understand how these planetary atmospheres work. And this is a good point to kind of like make a resume where we are standing right now. So I mentioned we started to find the first exoplanets. We find exoplanets that are really different from the ones in our solar system. And what I think is the coolest thing that we found out so far from the big statistics we have now. So we found almost 5,000 this Kepler. So we get a good idea what the distribution of planets and all other stars is, how frequent planets are. And the first thing we figured out, so there's basically a planet for every star. So roughly on average, there's at least a planet for every star. And when it comes to planets that are similar to Earth, so that have the same temperature, the same size at Earth, that makes them potentially habitable, as we call them, so potential places where there could be life, we are thinking that it's between, let's say, 10 to 20%. So next time you look at the stars, maybe count to 10, count to 5, to every 5th, to every 10th star might have a planet that is somewhat similar to Earth, and that therefore might also eventually be a place where we could look for life. So this is, I think, one of the coolest things that we found out in the last 5 to 10 years, that these habitable planets, these potentially inhabited planets, are quite frequent, actually. And with the next generation of telescopes that we are currently designing, we really want to systematically find these planets and also systematically characterize these planets. And this is where this LIFE mission that I mentioned in the beginning comes into play, this space telescope concept that we are working on at ETH in Zurich, not just at ETH in Zurich, but we are kind of leading it. And we have a big consortia of people from all over the world, about 100 scientists that contribute from all sides, from the technology side, from the astrobiology side, from the observational side, to designing this telescope that will eventually enable us to find and also characterize these habitable exoplanets in the next decades. And I want to present a couple of these highlights of the things that we already simulated for life, that we thought about, when we design life and we design a telescope that should be able to characterize these exoplanets. How do we start even thinking about it? And again, the thing here is, if we look for these planets in other solar systems, we basically have the same problem or the same situation as you can see here in this very famous pale blue dot image, right? So this is an image of Earth taken. If I think they took a Saturn mission that looked back,
and looked at this pale blue dot of Earth. And this is pretty much how these exoplanets will eventually look to us. So we won't be able to spatially resolve them. We won't be able to see continents or clouds or anything spatially resolved on these exoplanets. The only thing we would see is a spectrum. And this is shown here. So if you divide the light coming from the planet in different chunks, you can see in different lights, in the optical light and in the near infrared and mid infrared, it has different signatures, as we already talked a bit about. So different molecules, water, oxygen, methane, CO2 make special signatures in these spectra of these exoplanets. And there's roughly two ways to observe them. So one is to go to the shorter wavelengths, to go to the optical and near infrared light. And this is what the next generation of US telescopes is supposed to do. So there was a recent decadal review in the US that recommends the next generation of telescopes that's supposed to be built. And one concept that was recommended to build was to build a mixture of two telescope concepts called LUVA and HABEX that will be looking at search for and characterize these exoplanets in this wavelength regime in the shorter light. One of these concepts even involves, as you can see here, some sort of a star shade. So when you put a shade between the planet, between the star and you, to block out the light of the star to isolate the light of the planet. And this is kind of like the big challenge here. So we can't really do a lot with these transits when it comes to finding these biosignatures. If it comes to planets like Earth, we really need to find a way to block out, to cancel out the light of the star and really isolate the light of the planet. And one way to do this are these external star shields, as they are called. Another way would be so-called coronagraphs, where you basically put something like a star shield, but inside the instrument that suppresses the starlight to isolate the planet. So this is the big challenge here, is to somehow get rid of the starlight and just look at the planetary light. And then the concept that we are working on, the LIFE mission, is supposed to work more in the mid-infrared light. And this is also a very interesting region of life. First of all, because this is where the planets themselves emit their radiation. In the optical, you really just get the reflected light from these planets. But in the mid-infrared, you get the own emission of these planets. And you can also see here, there's a bunch of biologically interesting molecules in this area: methane, ozone, CO2, water. So a lot of these fingerprints of life, potential fingerprints of life, can be observed in the mid-infrared. And especially if we get both of these telescopes. So if, for example, the Americans build these optical and near-infrared telescopes, and if we in Europe, together with partners from all over the world, push for one of these mid-infrared telescopes, we probably have a great synergy to really tackle this question of life in space. And this is something that we are pushing on the European side. So this is a roadmap of all these exoplanet-relevant space missions currently, or that happened in the past. So Hubble and Spitzer, you might have heard of, did a great job at the moment. Then we had Kepler, amazing telescope. Nowadays, we have TESS, Cheops, and James Webb just launched to do exoplanet science, look at the nearest transiting planets, do a bit of atmospheric chemistry. Then the next generation of telescopes, Ariel, Plato, WFIRST, will start to directly image these planets. And then with the Starshade, Rendezvous, LUVA, HABEX, one of these next generation telescopes, we will be able to look for first indications of these biosignatures. Maybe if we are lucky, there will be one or two planets that we can really point at. But then if we get all these together, we can really go for what we call life verification, a more statistical approach, look at a number of these planets, not just a handful, to really do a systematic search for life in our neighborhood. And this is the vision that we have with life. So we want to observe these thermal emission spectra, so this mid-infrared light, from at least 30 and if possible 50 extrasolar planets somewhere in this regime where they are Earth-like. So, same temperature, same size as Earth, and then really get an idea about the diversity, how they are, they might be habitable, and even search for these signatures of life of them. So this is the big idea of the LIFE telescopes. And this basic idea of
space-based interferometry. So this technique that I will explain in a second to observe exoplanets with this array of telescopes is actually not a new idea. So the first idea to use this interferometry technique was already published in 1978, so almost 45 years ago. And then already 20 years ago, the big space agencies, so as well NASA as ESA, had a concept study about this. So in the US, it was called the Terrestrial Planet Finder, and in Europe, it was called Darwin, where already the generation of astronomers before us suggested that this could be a great technique to observe exoplanets in our neighborhood. The problem was at this time, they didn't know the statistics that we know. No. So 20 years ago, we didn't know that every fifth, that every 10th star in our neighborhood has a planet similar to Earth. So at this time, it wasn't sure if you build a telescope like this, there might not even be anything to look at. But now we know there's plenty of them. And if we build a telescope like LIFE, like Darwin or TPF in the past, we will have plenty of targets. And just a very quick introduction. So I don't want to go into all the technical details. So I call this nulling for noobs. So how this nulling interferometry technique works on the very first order. So in principle, it works a bit like this double slit experiment that some of you might remember from physics classes. So if you interfere two light sources, you get this interference pattern where at some points you get positive interference where the light adds up, but then you also have areas where you get destructive interference where the light cancels itself out. And this is basically what happens if you put two telescopes and point with them at a system with a star and a planet. So you observe the light with both telescopes who act technically like both of these slits in this comparison to the double slit experiment. Then you introduce a phase shift. So you shift the light by half a wavelength, and then the light of the star cancels itself out. So you can see here the star is in this black area where the light gets canceled out. But then the planet is in the area where the light gets added up. So you basically make the starlight interfere with itself, cancel itself out, and isolate the planet light by having this area where the starlight is suppressed and the planetary light is isolated. And this is really first order, and don't worry if you didn't get it. I probably wasn't even really good at explaining it, but this is roughly how this interferometry technique works. So, and if you want to read more about it, you can write me or look at all these references. So this is a really, really smart idea, and this gets even more complicated if you put 4 or 6 telescopes into space, not just 2 as we plan it. Then this pattern becomes almost like a chessboard. You get these chessboard areas of where light is suppressed and where light is let through, and then you rotate it to eventually find the planet. So this is very first order. We use the light of the star observed with many telescopes to suppress itself and then isolate the planet. So this is very nulling interferometry 101. The important question is, and this is more from the pragmatic use, how many would we find? And this is something we simulated, that we computed in the very first step. So we looked at the detection yield of a planet like this, of a mission like this. So the rough idea was that the first 2.5 years, life would search for these planets, just assuming we wouldn't know any of them by that time. And then the second 2.5 years, we would then characterize the ones that we found. And in this detection phase, or to answer these questions, how many of these planets in our neighborhood would we find with life? We simulated a scan of the solar neighborhood. So we looked at all the stars in our neighborhood here, a catalog of about 2,000 F, G, K, and M stars within 20 parsecs, or within 60 light years from us, and used the known planet occurrence rates. So from Kepler, from TESS, from all these previous observations, as I mentioned before, we get a pretty good idea of how many planets there are in our neighborhood just by extrapolating from the ones that we found already. And using all this information, there are 2,000 stars in our neighborhood. Every fifth of them has a planet, and then some of them we might miss. We came to the conclusion that with life alone, we should be able to find hundreds of planets, and dozens of them in this temperate rocky regime. So dozens of Earth-like planets, in quotation marks, terrestrial temperate planets. Most of them are only accessible with life. So many of these other telescopes won't be sensitive in this area, in this parameter space.
And there's a paper at the moment on the review, but already on the archive if you're interested to read more about this. And you can see here, so rocky planets in the habitable zone, we would get, between, 25 and 35. Really like Earth twins, you will probably be around 10. And then these rocky and super Earths, we will get even in the 200s for the more hot ones. And you can see we even get subjovian planets. So we really get a bunch of new planets with life. So this is the cool thing. So even if no one else in the next 25 years finds any new planets, which is obviously pretty unlikely, but just to make sure that if we are working alone, we have plenty of targets, this is very promising. And this was the first step we did. And one of the studies that actually convinced me that life is a great concept. So we will get dozens of these Earth-like planets. And then the second step, we can go into the characterization science. So we can really look at these planets for another 2.5 years, really point our telescope at one of these Earth-like planets for 80 days, for 100 days to really get all the information out of it. And this is also something we simulated. For example, one of my colleagues, or two of my colleagues in my group, Björn Conrad and Eleonora Ley, they worked on, which is usually the first step in these studies, what would we see if we look at Earth? So if we just take Earth, or Earth and Sun, put it 10 parsec away, how would it look through life? And this is one of the first studies we did. So we looked at how modern Earth, for example, would look through life. And we figured out if we have a certain size of telescope, if we have a certain sensitivity and resolution of our instruments, we should be able to find methane, oxygen, CO2 on Earth. And in the next step, we even looked at how Earth over time would have looked like. So if we observe an Archean Earth, if we observed an Earth before the Great Oxygenation, if we observed an Earth even before a prebiotic Earth, before there was even life on Earth, would we be able to distinguish these different cases? And again, the answer is here. And this is a paper that we are just about to submit. So I just looked at it this morning. So this is really like science that is going right now. So we figured out that for a certain size of telescope, and if you observe around 100 days on these Earth-like twins, so to say, we should be able to distinguish not just an Earth from a Venus or a Mars, we should even be able to distinguish an Earth from its own past or future version. So this is usually the first sanity test you do for these missions, would you even be able to observe Earth if it was somewhere away. And then another study that I led was to look at a molecule called phosphine. So some of you might have heard phosphine in the last 2 years as a context, as a potential biosignature, at least a weird molecule detected in the Venus atmosphere. So this is also one of these molecules that people theorized could be an indicator for life under certain circumstances. It's really hard to get phosphine in the planetary atmosphere other than with life producing it. And in this study, I looked at how long it would take to observe this life to find phosphine in different planetary setups. And it turns out if we have a Jupiter-sized planet, around 500K hot, so slightly hotter than, or pretty much a little bit hotter than the planets we have here, it only takes 1 hour. So if there's phosphine in something like a Jupiter that is around a G star at 10 parsec, it takes us just 1 hour to find it. And then in so-called super Earth planets around an M star at 5 parsec in CH2, so in carbon dioxide or hydrogen-dominated atmospheres, so super Earth that actually might be habitable, and where phosphine is theorized at a very strong biosignature by some people, it only takes us 10 hours. So this is really cool stuff. We could just observe 10 hours with life at the super Earth planets. And if there was phosphine, we should be able to observe it pretty quickly. But then if you look at a twin of Venus around a G star, and if you really pump a lot of phosphine into it, it's still very hard to observe. So then we would really need 100 hours to get a slight signature of these phosphines. So this was a first order study to get an idea, how hard it would be to get these different scenarios. So for Jupiter-sized planets, super easy, super quick with life. The super Earth, which will be also a very interesting question in terms of habitability. It's a very nice science case, 10 hours. But if it comes to something like a second Venus, it would probably take a lot of time to find phosphine if it's in there. So that's just as a example of these different studies one could do with life. Look at an Earth twin, look for phosphine in different setups. And in general, the idea is that we can really do comprehensive
habitability statistics with life. So we would not just find 1, 2 habitable planets, and then we might be lucky to find life or not, but we wouldn't even be able, if we find one planet and find life, we wouldn't really know, are we lucky, are we not? So that's pretty hard to make some, bigger answers out of these, sparse detections. But if we really are able to observe 20 or 30 or 50 of these potentially habitable planets, then we will also be able to answer questions like, okay, how many planets in our neighborhood are actually habitable, and how many of these habitable planets actually do have life? So some of you might know this Drake equation. So these are these important factors in the Drake equation, not how many planets are there, but how many of them do have water on their surface, how many of them who have water on their surface actually do have life. So all these questions we can answer if we observe a statistically significant sample of these Earth-like planets. So this is really the big goal of LIFE and other missions that I talked about that have synergies with LIFE, to get this sample, this representative sample of Earth-like planets. So in conclusion, and to summarize this, so in the next decades, we will have the technologies to systematically look for life in the neighborhood. And LIFE is one of these. It's a European-led initiative, and I think one of the most promising concepts in this field, together with a few others. And hopefully we get all of these missions. And if you want to know more about LIFE, check out our webpage, sign up for our newsletter. If you write me, I can put you on our Slack, follow us on Twitter. So there's a bunch of ways to interact and stay in the loop with LIFE. So to really wrap this up, so with LIFE and all these next generation telescopes, we really will be able to find, all this diversity of planets that we have in our solar system, and probably even crazier ones we haven't even thought about, also in our neighborhood. And with these telescopes, we should be able to tell if a planet that has the size of Earth is more of a, hellish Venus, hot Venus planet, something like a cold, almost atmosphere-less planet like Mars, or really a thriving with life planets like Earth. So this is really something we could find out in our generation. So in a sense, our generation is the first generation in the history that has the technology to answer this, century-old question, maybe millennia-old question: is there life out there? Are we alone in the universe? So we are really at a point in history where we can answer this question. But we are also the generation in history who has to take good care of this only planet that we so far know that is habitable in the world. So our generation not just has the opportunity to find life in space, our generation also has the challenge to keep this one habitable planet, this is our home, as habitable as possible in the future. And with that, I want to end, and Teşekkür for your attention, and I hope you have some good questions for me. Thank you. Thank you for this wonderful presentation. If you want, we can move on to the questions. The first one is, what are we hoping to find most with the James Webb Telescope? What will James Webb Telescope observe? Once again, it was hard to understand. Shall I stop my sharing, or? Yeah, if it's okay for you, you can. Yeah. Okay. So can you repeat the question? It was really hard to understand. What are we hoping to find most with the James Webb Telescope? What will James Webb Telescope observe? Yeah. So James Webb will use this transit technique mostly. So the way that James Webb observes exoplanets is at least like close-in exoplanets will be through this transit technique. When light is going through the atmosphere in transit, you can see different transit depth at different wavelengths, and then you also get an idea of some molecules in the atmosphere. It might be it's probably not able to look at something like an Earth. So if you find an Earth twin, it's too small and not enough transits to observe with James Webb. But for planetary systems like TRAPPIST-1 that some of you might have heard about, when you have M stars, smaller planets, smaller stars where the planets are closer in, James Webb might actually be able to find at least signs of water on the surface.
it might not find oxygen and methane at the same time. That would be really, really lucky to find it. So this is one of the cases. And another case are these super Earth planets that I mentioned. So this intermediate size, they are slightly easier to observe. And they also have some, maybe somewhat more exotic cases like phosphine, like other chemicals that could be biomarkers. So this is, in terms of astrobiology, a science case with James Webb. And then in general, James Webb will do a lot of research on hot Jupiters, the bigger planets, the hotter planets. So this is really where James Webb is going to shine in terms of planet characterization. So the hot ones, a lot of questions answering planet formation. So this is really where James Webb will shine. And if it comes to astrobiology, habitability, a few questions, but not the whole big question with James Webb. Okay, thank you. What are the advantages of Sofia if you compare to the other telescopes? Is it more useful for specific missions, or is it about urgency? So the cool thing about something like Sofia is it's basically a space telescope that comes home every morning, right? So if you send a telescope into space, so now we send James Webb into space, but James Webb was designed 10 years ago. It was, built 5 years ago, and it was launched now, and then it stays in space for hopefully another 10 years, which means it's basically 20-year-old technology that's observing, right? So once a space, it takes so long to establish the telescope, to design the instrument, that once the space telescope is in space, the instrumentation is already 5, 10, 15 years old. And with a telescope like Sofia, you can put the newest instrument behind the telescope, right? It comes home in the morning, you go to the hangar, you put your newest fancy infrared camera on the plane. So this is really an advantage, and you bring it up to basically a space-based environment in the next night. So this is one of the advantages to have a telescope like Sofia, that you can really put your latest technology in a quasi space-based environment. On the other hand, you don't have that lot of observation time. So if you put a telescope in space like James Webb, it can basically observe 24/7, whereas Sofia can only fly every second or third night. So there are certain trade-offs, right? So there's certain niches, certain wavelengths where something like Sofia works great. There's other wavelengths, other science cases where something like James Webb works best. So it's just different solutions to slightly different problems. Yeah. Okay, thank you. Next one is, how was the black hole photographed? Well, this is a bit off my, so I'm not a black hole expert, but in principle, it's actually a similar technique as we want to use with life. So this was also interferometry, not nulling interferometry, but they also used a wide array of telescopes. So they used radio telescopes all over the globe, and then connected them in a sense to do interferometry. So they did more like this additive interferometry. So they took also data from very different telescopes and joined the observations to get this great iconic now, I think, the first image of a black hole. Yeah. What is your biggest excitement about James Webb Space Telescope? I mean, first of all, as I mentioned, just the technology, or just that we were able to launch it, that all these mechanical steps worked in space. So I think this is also something beyond any science stuff. So even before we do any science with James Webb, I think there were so many things developed, all these mechanics that work in space, in cryogenic conditions, to how to code gold with beryllium, or how to code beryllium with gold. So we learned so much just by doing the technology. And this is also something that often people are not aware of if we build these space missions, right? We build so much technology, we educate so many people that then go to the open economy and contribute to our societies. So this is already a great success. Even if James Webb would have exploded on launch, just the technology we developed for other applications, for, I don't know, space mining or interstellar communication, whatever. So there's so many technologies and techniques that we already developed, detectors and things that was already great success already now. And from now on, it's really just icing on the cake almost. So all these, so it's just, I mean, you can't even imagine. So when Hubble Space Telescope launched 30 years ago, no one could imagine. I mean, exoplanets didn't even exist. And then Hubble observed exoplanet spectra for the first time. I think our imagination is not big enough I mean, we know a lot of the science cases that James Webb will be doing, but I think the thing that I'm most excited about are the ones that we don't know yet about. So all these new things we will discover with James Webb that we didn't even plan to look at. Yeah.
In your opinion, if there will be a groundbreaking development in the field of astrobiology in the next 20, 30 years, what will this development depend on? I think, the biggest goal and something, as I mentioned, that we are really close to is the detection of life. So it's either in our solar system. So let's say there's a Europa mission that lands and drills a hole, or maybe someone finds some bacteria hidden under a stone on Mars. So I think wherever this, so we are really close. And if life is relatively common in the universe, I think we have a good shot at finding it in the next 20, 30 years. And then this detection, I think, will just open a new field of science, right? Just like the detection of the first exoplanet, started this whole field of exoplanet science. The first detection of life somewhere would just be a new open a new box, a new era of astrobiology, so to say. So I think this is the holy grail, if you want, or the big question that we hopefully going to answer in the next decades, hopefully. And certainly that's a driver for most of our colleagues, for me, for Graham, probably for all the others, that being part of the team or being part of the community that makes this detection eventually. And then there's so many other things that we learn on the way. We learn a lot about our atmosphere. If we simulate the atmospheres of other Earth-like planets, we learn a lot about our own atmosphere, right? So there's no exclusivity in terms of, that we don't care about climate change, for example, right? So we learn a lot from each other. So I think there's so many other things, how to build cheap telescopes in space that then also could look down and help us. So there's so many things that we develop that also helps us in other cases. So it's really hard to pick just one. But the big exciting question is obviously to find life in space, at least for me. Okay, thank you. What will be our process of action if we find life on exoplanets in intelligence level? So there's two things here. Like, first of all, it probably won't be like a super, unless it's, I don't know, a series of prime numbers we get sent by radio signals or something like that, but it likely won't be a super conclusive detection, at least in the beginning, right? So this is something we are really working on right now. So there's a big effort going on in our community to develop some sort of framework to quantify the evidence, right? So if we let's say we observe a planet, we find oxygen and methane, then half of us will say, oh yeah, that's a life detection. And the other half would say, yeah, bullshit, this is something else, right? So really to figure out, a quantifiable scientific way to say, okay, we are 70% sure, we are 80% sure, we are 90% sure that we detected life here. This is very important. This is really a big part of the whole problem to quantify this. So it's not as in science, when people sometimes think, yeah, science, it says it's true or it's not true, but what we really say is like we are 95, 99, 99.9% sure, but this is actually how science works, right? And this is one big part of the problem to establish a framework, to establish, a way of action to really quantify how sure we are of this life detection. And then the other thing is, and this is probably more going into this detection of extrasolar intelligence. So there's a protocol. It's called the Rio protocol. How we, and you can Google that maybe and read about it. So what we should be, or what we as a community that searches also for intelligent life in space, how we agree on acting on this. So if I, let's say, find a radio signal from a star that sounds intriguing, I will probably first inform my colleagues to also put their telescopes there and see if they also see it. And then the next step would be, if they confirm it, then we inform the public. So there's certain steps also that we work on. So and don't be scared. So it's definitely not going to be kept secret, at least as far as I'm concerned and involved. So I think all of us and my colleagues, we are way too excited if we would make such an observation that we wouldn't share it with the public, I think. So, but there certainly should be, some controlled ways to share this information, to not just, create a hype that might not be true, right? This is also another danger why we want these frameworks, that not just one rogue colleague says, I found life, and then everyone else has to explain that, yeah, maybe that person is just going on their own and the rest of us doesn't agree. So this is a big problem, obviously, for us. Yeah. Okay, thank you. Can we get information about the data collected by space stations other than space telescopes? Which is more useful in collecting data? I think they are all useful in
in their different ways. And there's vast archives. So I think everything, at least every space telescope and observatory that points down to Earth that was built by the space agencies and in the end was paid by for the taxpayer, all this data is public. So you can download, let's say, LRO data, so the Lunar Reconnaissance Orbiter, which takes like terabytes of pictures from the lunar surface. You can download them. And all these Earth telescopes that point down, you can download these satellite observations, all these. The Kepler data set is online. You can download it. Test data is online. So really everyone, and this is the powerful thing that citizen scientists can just do the same thing. And there's great work that people who are not like, they don't have a PhD in astrophysics, to do this. You just need to be, if you're a good coder in Python and, you might know a bit of machine learning, you might even be better than us in working with that data. So all that data is really out there. And this is a cool thing, right? So we provide this data to humanity. And if there's, a smarter human than me to figure it out, I mean, please go take the data and do it, right? So you really, and this is kind of like, a bit fancy buzzword right now, like democratizing science or something, but really by putting this data out there and making it public for everyone, and everyone has, a lot of people have access to decent computing power nowadays. It really opens up, to work on this data for everyone, which is great, I think. Okay. Next one is, I'm not sure, but I remember that NASA shares data with amateur astronomers when they are dealing with a really big amount of data. What is your advice to amateur astronomers about these biosignatures? Are there biosignatures that are easy enough to see even by amateur astronomers? So as for biosignatures, I mean, we are currently developing telescopes that fly in 20 years that cost, maybe $1 billion or $2 billion. So I think to detect biosignatures as a amateur, that will probably take another 50 years at least. But what is relatively easy to do is actually these exoplanet transits. So these transit observation of exoplanets, if you have a decent amateur telescope and if you have a decent camera behind it, so a lot of university telescopes in this small size, but a lot of amateurs. I mean, this is really exciting thing to observe actually. So this thing that I observed with Sofia 10 years ago, which was a big buzz, now you can really do it with your maybe even with your cell phone cam behind your amateur telescope. So really just you can look up which stars show these transits. There's predictions, there's even pages online that can tell you what is from your geographic position, what is the best transit to observe next night. And then you take pictures of the star, and then you can see how the star gets dimmer for a couple of hours while the planet is going in front of it. So this is really exciting. Also, maybe if there's any teachers around or any professors around that want to do an interesting exercise with their students, and you have a university telescope and want to have an idea how to use it. So these transits are really nice exercise, and still exciting for me to use a telescope on the roof of my university and see how the light goes down. That's still an exciting thing to look at, especially in real time, right? You take observations overnight, you sit in the telescope, and then suddenly the light of the star goes down, and then you're sitting there, and then the light goes up again, and then you say, hey, I just saw a planet. So this is a really great observation for amateurs, I think. Yeah. Okay. And the last one is, can you suggest accessible databases for exoplanet researchers? So if you want to, so the Kepler data set is a good starting point. There's the test data. So all of this is really publicly available. So one point, for example, to start is the Exoplanet Archive. So the NASA Exoplanet Archive, which hosts a lot of data, also simulated data. So one project I worked on was to simulate 100,000 exoplanet atmosphere. That data is there public. Then there's also the NASA Emacs, I think, by NASA Goddard, where they host more of the code side. So where you can also already download codes from GitHub that helps you to analyze the data, so you don't have to start from scratch. So I think there's plenty of stuff. So if you want to start, I think Exoplanet Archive and Emacs, these are two good resources to find data, but also to find software to already work with the data. So that would be my first suggestion. And from there on, there's plenty of links and connections from these pages. So this is a good starting point, I would say. Yeah. Okay. Thank you very much for accepting our invitation. I'm happy, really. It was a great questions. I hope you enjoyed it too, and enjoy the rest of the conference. Thank you, sir. Have a nice day. Yeah, you too. Bye-bye. We hope to see everyone in our third session after a 45-minute break.
Moderatörlerimiz tarafından chat'e sabitlenen katılım formunu doldurmayı, formun yalnızca ara boyunca açık kalacağını, daha sonra dolduramayacağınızı unutmayınız. Bir sonraki oturumumuz 45 dakika sonra başlayacaktır.
Yeniden merhaba arkadaşlar. Değerli Kutay Deniz Atabay, yerçekimsiz ortamda moleküler genetik ve hücresel biyoloji konulu sunumuyla bizlerle birlikte. Dilerseniz başlayabiliriz. Merhabalar tekrar. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz bu organizasyona beni davet ettiğiniz için. Biraz önce bahsediyordum. Ya lisans yıllarımda hep düşlerdim bu tip bir organizasyon keşke olsa diye. Siz bugün bunu başarmışsınız. Beni de dahil ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Bugün size yerçekimsiz ortamda moleküler genetik ve hücresel biyoloji alanında yürüyen deneylerden bahsedeceğim. Ben şu anda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı Whitehead Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Temel olarak araştırma konum astrobiyoloji ya da uzay biyolojisi değil. Ağırlıklı olarak sinir sisteminde doku rejenerasyonu çalışıyorum. Bunu başarabilen bir takım organizmalar var. Karşılaştırmalı rejenerasyon gibi sinir dokusu içerisinde. Ama geçtiğimiz yıllarda uzay biyolojisi alanındaki farklı platformlara katılıp bu alanda yürüyen çalışmalara dahil olma şansım oldu. Bu platformlardan ilki Uluslararası Uzay Üniversitesi'ydi. Uluslararası Uzay Üniversitesi merkezi Fransa'da olan bir üniversite. Bunların master programları ve her yaz devam eden uzay çalışmaları programları var. Uzay çalışmaları programı her yaz dünyanın farklı bir ülkesinde oluyor ve bu yaklaşık 100 kişiyi kabul ediyorlar bu programı her sene. Bunlar genellikle lisans yıllarının son aşamalarında olan ya da master ya da doktora sürecinde olan ya da profesyonel hayattan kişiler. Benim katıldığım sene 2009 yılında NASA Ames Araştırma Merkezi'nde gerçekleşiyordu bu program. Bu programın da bizden istediği ana şeylerden bir tanesi Mars'a gitmesi olası bir görev tasarlama yönündeydi. Şimdi bildiğiniz gibi bu anlamda bir sürü halledilmesi gereken, çözülmesi gereken sorunlar var. Ben moleküler biyoloji ve genetik eğitimi alıyordum o sırada. O yüzden bu görevde de odaklandığım yer orasıydı. Temel olarak bu yolculuk uzun sürecek bir yolculuk. Aşağı yukarı 2,5 yıllık bir süre boyunca astronotlar dünyanın manyetik alanının dışarısında olacaklar. Bu tip bir görev gerçekleşirse eğer. Bizim ortaya attığımız şey bu noktada Mars'taki mağaraların radyasyon kalkanı olarak ilk aşamada kullanılıp kullanamayacağı, yani oraya giden ilk astronotların mağaraları kullanıp kullanamayacağı yönündeydi. Tabii bu Mars'a gittikten sonra olayı çözme ihtimali olan bir şey. Aynı zamanda yolda da maruz kalacakları ciddi miktarda yüksek radyasyon var. Bunlardan detaylı olarak bahsetmeye çalışacağım. Ama bu hazırladığımız bu rapor bununla ilişkiliydi. Mars'a gidecek ilk görevin Mars'taki mağaralarda olması yönünde. Burada çözülecek sorunlar radyobiyoloji, yani işte farklı dokuların veya sistemin ya da insan organizmasının radyasyona uzun süre maruz kaldıktan sonra yaşayacağı sıkıntıları öngörmek ve gidermeye çalışmak. Aynı zamanda yerçekimsiz ortamda uzun süre kalacağı için vücuttaki birçok farklı sistemin buna vereceği tepkileri öngörmeye çalışmak ya da engellemeye çalışmak yönündeydi. Daha sonra dahil olduğum program Genes in Space, uzayda genler denen bir platform. Bundan ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim konuşmanın. Ama öncesinde belki bir miktar uzay biyolojisinin tarihinden bahsedebiliriz. Bunun oldukça eski bir tarihi var. 1947 yılından bu yana devam eden bir şey. 1947'de işte V2 roketleriyle meyve sineklerini gönderiyorlar. Parabolik bir uçuş, suborbital, yani tam olarak yörüngeye oturmuyor. Bir parabol yapıp geri geliyor. Meyve sinekleri ilk defa 1947 yılında 200 saniye kadar yerçekimsiz ortama maruz kalıyorlar. İlk çıkan organizmalardan bir tanesi bu. Atmosfer dışına ya da yerçekimsiz ortamı ilk deneyimleyen organizmalar bunlar denebilir. Daha sonra Amerika ve Rusya birçok hayvanı gönderiyor. Laika oldukça ünlü, Rusya'nın gönderdiği işte uzaya çıkan yörüngeye oturmuş ilk memeli. Ne yazık ki Laika geri gelemiyor. Bu Moskova'nın sokaklarından toplanmış bir sokak köpeği. Bir süre eğitildikten sonra, sakinleştirildikten sonra, bu göreve hazırlandıktan sonra ilk yörüngeyi tamamlayan memeli haline gelen organizma bu. Daha sonra işte kediler, şempanzeler, özellikle Amerika'nın Apollo uzay programı çerçevesinde çıkıp iniyorlar. Burada da birçok şey öğreniliyor. Genel olarak vücudun yerçekimsiz ortama verdiği tepkilerle ilgili. Bunlardan birazcık daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi daha modern
sistemler kullanılıyor. Hani yine memeliler çıkıyor, fareler. Özellikle istatistiki anlamda anlamlı sonuçlar alabilmek için çok sayıda organizma göndermek oldukça mantıklı. Fareler, balıklar, işte omurgasızlar bunun için sıkça gidiyor. Bunun yanında yürüyen bitki biyolojisi çalışmaları var. Bunların aynı zamanda işte hücre kültürü ya da 3 boyutlu hücre kültürü ortamında çalışılacak modeller üzerine çalışılıyor. Bunlara bir örnek organoidler, birazdan hızlıca bahsedeceğim. Aynı zamanda yürüyen protein kristalografisi çalışmaları var. Uzayda protein kristalleri çok daha büyük, yerçekiminden etkilenmedikleri için çok daha büyük ve pürüzsüz şekilde oluşabiliyorlar. Bu anlamda ilaç tasarımı için gelişecek birçok proje bu deneylerden faydalanabiliyor. Onun dışında hani bitki biyolojisinden hızlıca bahsettik. Orada sorulacak oldukça ilginç sorular var. Yerçekimsiz ortamda kökler ne tarafa doğru büyür? Uzayda bitki büyütmek mümkün mü? Hangi çevresel koşullar gerekli gibi sorular ilerliyor. Şimdi daha modern adımlardan bir tanesi organoidleri uzaya gönderme yönünde. Organoidler kök hücrelerin belli transkripsiyon faktörleri ya da çevresel şartlarla belirgin dokulara doğru farklılaştırılmış hali denebilir. Bunlar küçük organcıklar da denebilir. Bu durumda hangi transkripsiyon faktörleri ya da hangi dış faktörleri kullandığınıza bağlı olarak farklı bir dokunun organoidini elde etmek mümkün. Şimdi bunu insan dokusu içinde yapabilmek mümkün. Bunlar, bu organcıklar öyle fonksiyonel hale geliyorlar ki mesela meme bezi organoidleri hücre kültürü ortamında süt salgılıyor. Serebral organoidler, küçük beyincik organoidleri beyinde normalde karşılaştığımız birçok nöron tipini gösterir hale gelebiliyorlar. Kardiyak organoidler normal kalp atışlarını sergileyebiliyorlar. Belli bir boyutu aşamasalar da içinden geldikleri dokuyu ya da temsil ettikleri dokuyu bir miktar hani özelliklerini yansıtabilecek kadar ve üzerine çalışma yapabileceğimiz kadar hani sağlam bir model bu. Şimdi bu noktada ikizler çalışmasından bahsedeceğiz birazdan. Burada işte Scott ve Mark Kelly astronotlar, bir tanesi uzaya gidiyor, 1 sene kalıyor, bir tanesi dünya kontrolü olarak görev yapıyor. Eğer hani tabii burada sistemik bilgiler almak mümkün olduğu için çok değerli bir çalışma bu. Ama organoidlerle bu tip çalışmalar yapıldığında yüzlerce ikizin dokusunu göndermek mümkün. Şimdi son yıllarda bu tip modellerin acaba hani uygulanıp uygulanamayacağı bu ya da orada bu kültür şartlarının oluşturulamayacağı üzerine çalışmalar var. Peki bu deneyler nerede yürüyor ya da nerede yürüdü? Hani uzun yıllardır devam ettiğinden bahsetmiştik. Hani daha önce Mir Uzay İstasyonu, Skylab görevi ya da işte uzay mekiği ile birlikte çıkan birçok deney vardı. Uzun süreli deneyler. Hani şey gibi parabolik uçuşlar ya da yani gidip hemen dönmeli değil, yörüngeye oturan deneyler. Şimdi bu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleşiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu bir çeşit mühendislik harikası, dev bir laboratuvar gibi düşünebiliriz. Son 21 yıldır içerisinde astronotlar var. Her 6 ayda bir ekibin bir kısmı değişiyor. 6 aydan daha uzun görevlerin de gittiği oldu. Biraz önce bahsettiğimiz NASA'nın ikiz çalışması gibi. Bu 408, aşağı yukarı 408-410 kilometre yükseklikte saatte 17.000 kilometre hızla giden, yörüngede yüzen dev bir laboratuvar. Bu laboratuvarda tonlarca çalışma yürüyor. Bir sürü deney var. Fiziksel bilimler, mühendislik bilimleri, birçok biyolojik ve tıbbi bilimler deneyleri yürüyor. Peki yani derinlemesine bakarsak bu sistemin içerisinde ne olduğunu görüyoruz. Burada bir sürü modül var. Her modülün farklı görevi var. Modüler bir sistemin bir araya getirilip oluşturduğu bir organizasyon gibi düşünebiliriz. Bazı modüller sadece biyolojik çalışmalara ayrılmış. Bazı modüllerde birçok farklı deney yürütmek mümkün. Bu birçok farklı uzay ajansının bir araya gelip yürüttüğü bir proje. İsteğe ya da işte planlara göre farklı modüller zaman içerisinde gönderilip belli deneyleri yapılabilir hale getirmiş yıllar içerisinde. Şimdi tamamen fonksiyonel bir laboratuvar haline dönmüş vaziyette uzay istasyonu. Buraya deney gönderebilmek ya da işte astronotların ya da deney hayvanlarının gidebilmesi birkaç yolla mümkün şu anda. Bundan işte 2000'li yılların başından 2011'e kadar uzay mekiği ve Soyuz görevleri Rusya'dan ana taşıyıcılardı. Daha sonra Soyuz uzun yıllardır devam ediyor buraya kargo ve astronot göndermeye. Onun dışında SpaceX ya da başka şirketler gibi Boeing gibi şirketler devreye girdiler ve
kapsül göndermeye, kargo göndermeye başladılar. Şimdi astronot da gönderiyor SpaceX, Soyuz'un yanında. Bu şekilde uluslararası uzay istasyonuna ulaşmak mümkün bu yollarla. Şimdi hani yapılan birçok deney var, uzun yıllardır demiştik. Bunlar NASA'nın son yıllarda oluşturduğu uzay biyolojisi programının altında toplanmış vaziyette. Bu dev bir arşiv gibi düşünülebilir. Bu arşivin aynı zamanda başka fonksiyonları da var. Hani genel anlamda halkın ilgisini bu alana çekmek ya da şu anda devam eden ya da yakında gelecek olan fon olanaklarından da bahsedebilmek aslında programın amaçlarından bir tanesi. Ama NASA'nın uzay biyolojisi programının altında hani hayvan biyolojisi, hücresel ve moleküler biyoloji, bitki biyolojisi gibi, astrobiyoloji ya da uzay tıbbı gibi birçok alan toplanmış vaziyette. Oldukça büyük bir platform ve dev bir veri tabanı var. Veri tabanı da belli noktalara dağılmış vaziyette. Bir tanesi Cases, bir tanesi NASA'nın Life Science Data Archive dediği, işte yaşamsal bilimlerdeki bütün dataların toplandığı bir arşiv. Yani buralara gidilerek 1970'lerden 80'lerden itibaren yapılmış birçok deneyin sonuçlarına, verilerine ulaşmak mümkün. Genes in Space'ten birazdan bahsedeceğim. Bu da hani şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürümekte olan moleküler biyoloji ve genetik deneylerinin ana sorumlularından bir tanesi bu platform iyi anlamda. Çünkü hani birçok deney Genes in Space'ten önce deneyin sonuçları dünyaya geri gönderilip analiz edilmek durumundaydı. Genes in Space sayesinde aynı zamanda deneyleri orada yapmak ve sonuçları orada almak mümkün. Bu da daha sonra gerçekleşecek işte Ay'a ya da Mars'a ya da derin uzay görevlerine destek olması beklenen, planlanan bir getiri. Şimdi güncel araştırma olanaklarına bunların bilgisine nereden ulaşabiliriz sorusu en sık sorulan sorulardan bir tanesi. NASA ikizler çalışmasından sonra ya da hemen öncesinde aslında GeneLab diye bir platformu tekrar işte yeniledi ve güncelledi. Şimdi bu platform sosyal medyada da bir hesabı var. Hani genel olarak burada gerçekleşen aktiviteleri duyurma yönündeler. Burada fon işte kaynakları ile ilgili ya da nelerin destekleneceği ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkün. Aynı zamanda başka güzel bir şey daha yaptılar. Elde ettikleri dataları ham data olarak halkla paylaşıyorlar. Bütün dünya halklarıyla. Mesela burada sağ tarafta bir örnek veriyorum. Burada yakın zamanda yapılmış tek hücre RNA sekanslama sonucunda elde edilmiş bir ham data serisi var. Bunu halkla paylaşıyorlar ve diyorlar ki siz bunu analiz edin. Eğer ilginç paternler, ilginç bir bulguyla karşılaşırsanız bize de duyurun. Bu noktada hani tamamen datayı halka açmış vaziyetteler. Burada herhangi birisi girip bu datayla oynayabilir, inceleyebilir, analiz edebilir. Böyle açık kaynaklı bir platform oluşmuş vaziyette. Bu da oldukça güzel. Daha detaylı bakarsak, hani Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyler nasıl yürüyor ya? Bu noktada da hani astronotlar bizler için deneyleri yürütüyor ya da başvuran ya da programı dizayn etmiş araştırmacılar için deneyleri yürütenler onlar. Deneylerin yürümesi için gerekli birçok enstrüman uzay istasyonuna gönderilmiş vaziyette. Burada Microgravity Science Glove Box denen bir enstrümanı görüyoruz. Burada işte izole deneyler yapmak mümkün. Genellikle patojenlerle çalışmıyorlar ama farklı bakteriler, tek hücreli canlılar, başka birçok organizma burada çalışılabiliyor. Moleküler biyoloji deneyleri için de bazen hani kullanılıyor bu tip platformlar. Bunun dışında işte hani sadece biyoloji için değil, fiziksel deneyler için de bunu kullanmak mümkün. İşte uzayda ateş nasıl davranır ya da işte yerçekimsiz ortamda yani mikrogravitasyon ortamında uluslararası uzay istasyonu tamamen yerçekimsiz bir ortam değil bu arada onu eklemek gerekiyor. Orası mikrogravitasyon şartları yani istasyon sürekli düşme halinde aslında ama düşüşü çok yavaş. Bir miktar gravitasyonu hissediyorlar. Bir önceki konuya geri dönersek hani fiziksel ve biyolojik birçok deney burada yürüyor. Hani bunların içerisinde yerçekimsiz ortama bu süreçlerin, fiziksel süreçlerin nasıl cevap verdiğini incelemek için tasarlanmış birçok deney de var. Daha detaylı incelersek, hani burada içten dışa gidelim isterseniz. Birçok yani yıllar içerisinde toplanmış datalar bize birçok sistemin yerçekimsiz ortamdan ve yüksek radyasyon şartlarından etkilenmiş olduğunu gösteriyor. Yani bunlar genel başlıklar halinde toplanmış vaziyette. Mikrobiyom konseptinden bahsedeceğiz. Bu bir organizmanın içerisindeki ya da bir yani herhangi bir ortamdaki
bakteriyel komplementin tümü. Yani bütün bakteri türlerinin oluşturduğu bir ekosistem gibi düşünülebilir. Her yerin mikrobiyomu var. İşte ağız, göz mikrobiyomu, işte bağırsak mikrobiyomu ya da içinde yani yaşadığınız evin bile mikrobiyomu var. Burada yerçekimsiz ortamda mikrobiyomda gerçekleşen değişiklikleri fark ediyorlar zaman içerisinde. Mikrobiyom daha güncel bir konu. Onun dışında mitokondriyal stres, telomer, kromozomların uçlarındaki işte stabilize eden, kromozomları stabilize eden, tekrarlayan dizilerin dinamikleri, oksidatif stres, epigenetik değişiklikler ve DNA'da meydana gelen kırıklar ya da DNA hasarı ana konular. Onun dışında hani sistem düzeyinde uzun yıllardır yani bildirilen gibi diyelim hani kemik ve kas dokusunda ciddi değişiklikler meydana geldiğini biliyoruz. Kan dokusu ve şimdi son yıllarda aynı zamanda göz ve işte nörooküler sistemde meydana gelen değişiklikler olduğunu biliyoruz ve bilişsel sistemde yani hani beynin çalışma prensiplerini kontrol eden sistemde de problem olduğunu görüyoruz. Problemden öte belki değişiklik diyelim, buna adaptasyon belki mümkün olabilir. Ama bu çalışmalar birçok farklı koldan yürüyor. Hem astronotlar üzerinde hem uzaya gönderilen deney hayvanları üzerinde hem hücre kültürü hem de bitkiler üzerinde uzaya gönderilen yürütülen çalışmaların sonuçları bunları gösteriyor. Onun ötesinde dünyada yapılabilecek ve bunu modelleyebilen ya da simüle eden çalışmalar var. Mesela belli hastalar astronotların karşılaştığı bir takım fizyolojik zorluklarla hastalığın doğası yüzünden karşılaşabiliyor. Ya da uzun süre yatakta yatan kişiler, işte yatak çalışmaları ya da uzun süre yatmalı çalışmalar ya da hani yerçekimsizliği ya da hareketsizliği simüle edecek çalışmalardan elde edilen bilgiler de buradaki ilerlemeye katkıda bulunuyor. Onun dışında ekstrem sporları yapan kişiler, yüksek hani tırmanış yapanlar, derin dalış yapanlar, bunların fizyolojisinde meydana gelen değişiklikler de hani bu süreçleri iyi anlamamızı sağlıyor. Onun dışında deney hayvanlarıyla bu süreci modellemek mümkün. Burada daha detaylıca bakarsak neler hani belki modüllerize edebiliriz. Hani ne tip görevler karşımıza ne tip zorluklar çıkartabilir ya da genel olarak organizmada ne tip değişikliklere sebep olabiliyor. Şimdi hani modüllerize edersek demiştik. Burada düşük yörünge deneyleri var. Hani ya da düşük yörünge görevleri var. Standart olarak son yıllarda uzay istasyonuna çıkan astronotlar yaklaşık 6 ay orada kalıyorlar. Bazı sıra dışı görevlerle 12 ayda kalanlar işte oldu. Scott Kelly'nin örneği gibi. Burada hani öngörülen bir takım şeyler var. İşte hangi sistemler bundan etkilenebilir? Ne kadar etkilenebilir? İşte sinir sistemi bundan ne kadar etkilenecek? Ya da uyku düzeni bundan ne kadar etkilenebilir? Ya da orada o kadar süre kalmak kanser ya da bağışıklık sistemi hastalıklarına sebep olabilir mi? Bunun riski nedir? Burada hani bu grafikten gördüğümüz gibi düşük yörüngede ilerleyen görevler düşük ve orta riskli tabloları karşımıza çıkartıyor. Ama eğer işte Ay'ı ziyarete gitmek istersek ya da ki bu NASA'nın planları içerisinde şu anda Artemis programı kapsamında ya da daha derin uzaya gitmek istersek ya da işte hani Mars görevlerinden bahsediyoruz. Ciddi risk o zaman başlıyor. Özellikle işte böbrek ya da sinir sistemi ya da işte kas ve kemik fizyolojisi anlamında. Burada bu sürecin hani bu şekilde ilerlememesi için ya da hani daha doğru anlayabilmek için neler yapmak gerekiyor sorusu doğuyor. Bu noktada hani bu simülasyon deneyleri ya da astronotların üzerinde şu anda gerçekleşen deneyler buna faydalı olacak diye düşünüyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse hani kas ve kemik dokularının ciddi anlamda değişiklik gösterdiğini biliyoruz uzun süreli görevlerden sonra. Ama uygun bir diyet ve egzersiz rejimiyle kas kaybını minimize etmek mümkün. Ama bunu işte uzun yıllar süren deneylerin sonucunda buluyorlar. Yani işte hatta şu an bir noktada hatta bazı astronotların kas kütlesini arttırıp geldiği bile gözüküyor bu egzersiz rejimi sayesinde. Yani günde birkaç saat özellikle tasarlanmış bir spor programından geçiyorlar. Ya da işte yedikleri şeyler tamamen kişinin kendi fizyolojik değerlerine göre organize edilmiş şeyler. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş tıp kullanılan ana unsurlardan bir tanesi haline gelmiş vaziyette. Burada bahsettiğim yüksek riskli şeyleri çözebilmek bu konuları iyi anlamaktan geçiyor.
Bu da birçok farklı sistemi gözden geçirmeye çalışmaktan geçiyor. Yani burada yine araştırmalar ilerlerken farklı karmaşıklık düzeylerine bakan deneyleri tasarlamak gerekiyor. Yani işte sistem düzeyinde vücut nasıl cevap veriyor? Doku düzeyinde organlar nasıl cevap veriyor? Ya da hücresel düzeyde nasıl farklılıklar görüyoruz? Ya da hücrenin içerisine girdiğimizde hücrenin içerisinde yürüyen moleküler reaksiyonlar nasıl gerçekleşiyor? Burada farklılıklar var mı? Yani bunlar birbirlerine tamamen farklı karmaşıklık düzeylerinde olsalar da bağlı haldeler. Ama şu anda ilerleyen çalışmalar işte hem genoma, hem epigenoma, hem transkriptoma bütün açık olan tüm genlerin toplamı herhangi bir noktada. Metabolik değişkenlere, sitokinlere, işte mikrobiyomdaki değişiklikleri, bilişsel değişiklikleri, kas kemik dokusuna, kılcal damarlara her şeye bakmaya çalışıyor. Şimdi multi-omik yaklaşımlarla yani işte bütün bu dokulara erişimimiz var ama aynı zamanda moleküler olarak bunları çözümleme şansımız var. Bunlar da nasıl gerçekleşiyor? Birazdan bahsetmeye çalışacağım ondan ama bu noktada teknolojinin ilerleyişi, yeni tekniklerin ve yeni soruların ortaya çıkışı bunları mümkün kılıyor bir noktada. Aynı zamanda uluslararası kolaborasyonların oluşmuş olması da bu süreci hızlandıran şeylerden biri oldu. Şimdi birçok uzay ajansı hazırlık halinde, bazı işte özel şirketler de hazırlık halindeler uzayda işte belli programları yürütmek için. NASA'nın önünde ilk adım Ay'a geri dönüş gibi gözüküyor Artemis'le. Burada bütün bu sistemlerin etkileneceği şartlar oluşacak gibi gözüküyor. Bu görevlerden elde edilecek datalar da daha sonra Mars'a giderken hangi önlemlerin alınması gerektiğini bize söyleyecek. Daha detaylı girersek ikizler çalışması oldukça önemliydi. 2019 yılında basılan. Burada iki işte astronot Mark ve Scott Kelly'den data topluyorlar. Scott Kelly uzayda 1 sene geçiriyor. Kardeşi de astronot, yaklaşık 50-55 gün kadar uzayda zaman geçirmiş daha öncesinde. Sanırım Scott Kelly de gitmeden önce 180 gün kadar geçirmiş uzayda. Tam olarak aynı hattan başlamıyorlar. Ve hani burada datasette oldukça aynı kişiden gelen örneklerin işte toplanma frekansına birazcık bağlı. Ama ilk defa bu kadar uzun bir sürenin, uzayda geçirilen bu kadar uzun bir sürenin bu kadar farklı sisteme nasıl etki ettiği gözlenmiş vaziyette bu deneyler sayesinde. Burada hani genel olarak fizyoloji, proteomik, yine mikrobiyom ve metabolomik ve özellikle bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikleri görme şansımız oldu. Buna birazcık daha detaylı girmeye çalışacağım ama bunun ötesinde hani bu sistemlerin neden bize etkilendiğini söyleyen başka çalışmalar da var ya da bunları artık hani şimdi bu noktada metabolizmanın meydana gelen değişiklikleri biliyorsak bunu daha detaylı modelleyebilir miyiz? Ya da proteomik olarak belli değişiklikler görüyorsak bunu daha detaylı inceleyebilir miyiz gibi sorular doğuyor. Bunları incelemek için biraz önce bahsettiğim organoidlere ya da işte organ on a chip denen işte burada sağ alt köşede gördüğünüz fotoğraftaki gibi burada belli organları modellemek mümkün. Dokuları daha doğrusu. Hani bu tip sistemik çalışmalardan gelen verileri buralarda incelemek ve işte burada moleküler çıktılar alacak sonuçlar üretmek mümkün. Öncü çalışmalardan bir tanesi özellikle bakteriyel popülasyonların uzayda nasıl davrandığını gösterecek. Bu sol alt köşede gösterdiğim Cheryl Nickerson'ın grubundan çıkan bir çalışma. Bunlar Salmonella typhimurium bakterisi. Normalde dünya şartlarında gastroenterite sebep olan bir bakteri, patojen bir bakteri. Uzayda da bunun patojenitesinin 3-4 kat arttığını fark ediyorlar. Astronotların bazıları ciddi anlamda hastalanıyor bununla enfekte olanlar. Farelere enjekte edildiğinde farelerin birçoğu ölüyor. Daha sonra bunun neden kaynaklandığını çözmek isterlerken bir mikro array çalışması yapmaya karar veriyorlar. Burada açık olan ya da açılan ya da kapanan yani yerçekimsiz ortama tepki veren genlerin neler olduğunu görmek ana amaç. Mekanizma tam olarak anlaşılmasa da bazı regülon bölgelerin yani ya da bazı transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonunun ya da ifadelenmesinin arttığını görüyorlar. Aynı zamanda Salmonella typhimurium bakterisinin ortama salgıladığı biyofilm miktarının da arttığını görüyorlar. Bu genel olarak hani henüz tam olarak çözülmemiş olsa da bu bakterinin düşük sürtünme şartlarına maruz kalmasıyla ilişkilendirilmiş vaziyette. Yani yerçekimsizliği bir hücre nasıl hisseder sorusu çıkıyor burada ortaya. Bir hücrenin kendi perspektifinden hani genel anlamda akışkanlar dinamiği bir miktar değiştiği için hücrenin içinde bulunduğu
Aynı zamanda sürtünme dinamikleri değiştiği için buna cevaben hücreler yüksek ihtimalle biyofilm salgılamaya başlıyorlar gibi düşünülüyor. Onun ötesinde bu hücreleri daha patojen hale getiren transkripsiyon faktörlerinin neler olduğunu öğrendikten sonra buralara bu molekülleri ya da bu proteinleri hedef alacak antibiyotikler dizayn etmek mümkün hale geliyor. Bu noktada mikrobiyom değişikliklerinden bahsetmiştik ikizler çalışmasında. Buna birazcık detaylı girmeye çalışacağım ama yani bu tip bakteriler de mikrobiyomun bir parçası haline gelebilir. Yani Scott Kelly hani ve diğer astronotlarla meydana gelen, yürütülen çalışmalar bu astronotlardaki mikrobiyomun yani patojenik bakterileri seçmediğine yönelik görünse de bunlar olasılık uzayı içerisinde yine de şunu biliyoruz, mikrobiyom çalışmaları bize belli bakteri türlerinin seçilmeye başladığını gösteriyor. Bir yıl içerisinde patojenik bir durum oluşmasa bile daha uzun görevlerde farklı şeyler ortaya çıkabilir. Sonuçta bakteriler bölünerek evrilen ve mutasyonlar sayesinde yeni karakterler kazanabilecek, daha hızlı kazanabilecek organizmalar. O yüzden bu aktif araştırma alanlarından bir tanesi. Daha detaylı bakarsak ikizler çalışmasına bir sürü ilginç şey görüyoruz. Burada Scott Kelly uzaya çıkmadan önce uzaydayken ve uzaydan döndükten sonra toplanan örneklerin frekansı gözüküyor. Hem kendisinden hem de kardeşinden örnekler aşağı yukarı senkron olarak toplanmaya çalışılıyor. Ağırlıklı olarak kan dokusu, işte dışkı örnekleri, idrar örnekleri, bilişsel testler, sistemik çalışmalar, yani sistemik değişikliklere yönelik çalışmalar üzerinden yürüyor bu çalışma. Burada bir sürü ilginç şey görüyorlar. Bir tanesi metabolizmada birçok değişiklik meydana geliyor. Diğeri bilişsel anlamda işte bu reaksiyon hızı ya da işte reaksiyon verimliliğini test eden birçok davranışsal test var. Bunlar değişiklikler gözlemliyorlar. Onun dışında birazdan bahsedeceğimiz telomer dinamiklerinde değişiklikler görüyorlar. Mikrobiyomdan bahsettim biraz önce. Onda da değişiklikler gözlemliyorlar. Bağışıklık sistemi hücrelerinin salgıladığı sitokinlerde de değişiklikler gözlemliyorlar ve proteom yani ifade edilen bütün proteinlerin toplamı burada işte artan veya azalan ya da domine eden proteinler var mı ona bakıyorlar uzayda iken Scott Kelly. Şimdi bütün bu değişkenlerde farklılıklar var. Bu Scott Kelly uzaydayken. Uzaydan döndükten hemen sonra bu değişkenlerin birçoğu normal seviyeye geri dönüyor. Buradaki ilginç gözlemlerden bir tanesi telomer boyunun uzayda artması. Buna birazcık daha detaylı değineceğim. Ama bu da sadece Scott Kelly için değil ama diğer astronotlar için de gösterilmiş vaziyette. Dünyaya döndüklerinde eski boyuna geri dönüyor gibi gözüküyor. Ama bazı değişkenler bu uzun süreli uzay görevlerinden sonra eskisi gibi yerine dönmüyor gibi gözüküyor. Bunlar neler? Özellikle oraya çalışma odaklanmış. Bunlardan da birazdan bahsedebiliriz. Aslında burada bahsedebiliriz. Bu onlardan bir tanesi. Gözlemledikleri şeylerden bir tanesi kromozomlarda inversiyon ya da delesyonlar ya da translokasyonlar oluşması. Burada inversiyon dediğimiz kromozomdan bir fragmanın ayrılıp oryantasyonu değiştirip tekrar ayrıldığı yere geri dönmesi. Translokasyonda da bir parça yerinden çıkıp başka bir kromozoma ya da aynı kromozomun farklı bir noktasına atlayabiliyor. Şimdi bunlar normal şartlarda gerçekleşen dinamikler hücrenin içerisinde ama orada da frekansının arttığına yönelik bir takım trendler gözlemlemişler. Burada örnek sayısı çok az olduğu için burada istatistiki açıdan anlamlı bir sonuç almak çok mümkün olmamış. Ama bunu gözlemlemişler ve bir trend gözlemlemişler gibi gözüküyor. Bu noktada gerçekleşen kromozomun kendi fiziksel özelliklerinde gerçekleşecek değişiklikler astronot geri döndükten sonra kendini eski haline geri döndürmüyor, öyle kalıyor. Bu değişmeyen özelliklerden bir tanesi. Ama burada dediğim gibi istatistiki olarak hani henüz net bir şeye ulaşmış değil gibi gözüküyor çalışmalar. Onun dışında hani metabolizmadan bahsetmiştik. Burada mikrobiyomun da kendi metabolizması var. İşte bu bakterilerin kendi biyolojik metabolik süreçlerinin ortaya çıkardığı birçok molekül. Bunlarda da değişiklikler gözlemliyorlar. Yani kişinin kendi metabolizmasında değişiklikler var. Mikrobiyomun metabolizmasında değişiklikler var. Bunlar da geri döndüğünde kişi eski haline geri dönüyormuş gibi gözüküyor. Mikrobiyom çok değişken ve hızlı tepki veren bir şey. Yani şehir ve ülke değiştirdiğinizde 24 saat içerisinde mikrobiyomunuz değişiyor.
Burada da hani değişmesi beklenen özelliklerden bir tanesi buydu. Yine beklenen şekilde kişi geri döndükten sonra mikrobiyomda eski haline geri dönüyor gibi gözüküyor. Aşağı yukarı. Kognitif çalışmalar ya da bilişsel çalışmalarda da biraz önce bahsettiğim gibi mesela hız tepki süresi azalıyor. Ya da işte sorulan sorulara verilen, bunlar basit zeka testleri gibi verilen cevapların verimliliği düşüyor gibi gözüküyor. Burada ilginç şekilde hani Scott geri döndükten sonra bir yıllık görevinden 6 ay daha takip ediyorlar ve kardeşiyle karşılaştırıldığında 6 ay sonra bile bu bilişsel özelliklerin tam olarak yerine gelmediğini görüyorlar. Şimdi bu tip çalışmalar birçok organ ve doku sistemine bakıyor. Buradan birçok organ, hani kan dokusundan örnek almak çok kolay mesela. Ya da işte genel olarak metabolizmanın nasıl değiştiğini görebilmek için dışkı ve idrar örnekleri almak oldukça kolay. Ama sinir sisteminden doku almak kolay değil. Yani bu noktada mümkün değil. Bu noktada organoidlerle bunu yapabilmek mümkün. Ya da işte deney hayvanlarıyla şu anda bunu yapabilmek mümkün. Şu an sinir sistemi birazcık daha kapalı kutu gibi ama sinir sisteminin metabolik davranışları indirekt olarak gözlemlenebilecek durumda. Bu da bir iki slide sonra bundan da bahsetmeye çalışacağım. Mikrobiyomdan uzunca bahsettik. Yani değişikliklerin birçoğu bazı bakteri türlerinin seçilip bazı bakteri türlerinin eliminasyonu üzerine gerçekleşmiş vaziyette. Bu arada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da kendi mikrobiyomu var. Yani burada 20 yıldır kültüre edilmiş işte farklı yüzeylerde büyüyen bakteriler var. Buradaki bakterilerin insana geçebileceği gösterilmiş farklı çalışmalarla ama bu bakterilerin hiçbiri patojenik değil gibi gözüküyor. Daha çok aslında hasar görme ihtimali olan istasyonun kendisi. Özellikle nemin biriktiği yerlerde bazı bakteri türlerinin o noktalarda korozyona sebep olduğunu göstermişler. Ama Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da mikrobiyomu oraya giden astronotların da değişimine bağlı olarak değişiklik gösteriyor zaman içerisinde. Bu da oldukça ilginç. Bunların yanında mikrogravitasyona bağlı nörooküler sendrom denen bir şey tanımlandı son yıllarda. Bazı astronotlar görme problemleri yaşadılar. Herkes yaşamıyor. Ağırlıklı olarak erkek astronotlarda görülen bir şey bu. İncelemeye aldıklarında göz yuvarının şeklinin uçuş sonrası yani işte uzaya gidip dönen astronotlarda daha farklı olduğunu göstermişler. Onun yanında gözden çıkan sinirlerin, işte beyne projeksiyon yapan sinirlerin de deformasyona uğradığını görüyorlar. Şimdi buna neyin sebep olduğunu moleküler olarak ya da fizyolojik olarak anlamış değiller ama genel olarak vücuttaki sıvıların farklı davranışı üzerinden yani daha çok mikrogravitasyona bağlı bir cevap gibi gözüküyor bu. Aktif araştırma konularından bir tanesi de bu nörooküler sendrom şu anda. Telomerlerden bahsetmiştik. Telomerler oldukça ilginç. Hani yerçekimsiz ortamda telomerlerin verdiği cevap da oldukça ilginç. Telomerler normalde kromozomların uç kısmında kromozom stabilitesinden sorumlu tekrarlayan diziler. DNA replikasyonu ya da eşlenimi yarı korunumlu olduğu için yani bir ana zincir var, o okunuyor. Bir de o zincire paralel komplementer başka bir zincir var. O da diğer yönde okunmak zorunda. Bu takip eden zincirin spesifik eşlenme dinamikleri kromozomların uçlarında overhang denen çıkıntıların oluşmasına sebep oluyor. Bu da bu çıkıntılar diğer taraf sorunsuz replike edilirken burada kısalmaların oluşmasına sebep oluyor. İşte derinlemesine buradaki dinamiğe girmeyeceğim. Okazaki fragmentleri lisans öğrencilerinin moleküler biyoloji genetik okuyan ya da biyoloji okuyan lisans öğrencilerinin sıkça duyduğu şeyler. Buradaki bu replikasyon dinamiklerinin ne bağlı olarak kromozomların uçlarında işte bu telomerik bölgelerin kısalması durumu söz konusu. Bu kısalma da hücre bölünmesiyle replikasyon çünkü bölünmeye direkt ilişkili gitgide artıyor. Yani her hücre bölünmesi sonunda telomerlerin boyları kısalıyor gibi gözüküyor. Bu da yaşlanma ile ilişkilendirilmiş vaziyette. Bazı hastalıklarda hani telomerin kontrolü, telomerik bölgelerin kontrolü olması gerektiği gibi gerçekleşmiyor. Bu da o tip hastalıkların işte arterioskleroz ya da insülin direnciyle de ilişkilendirilmiş vaziyette. Telomerik dinamiklerle de ilişkilendirilmiş olması durumunu doğuruyor. Bu noktada bazı hücrelerde telomerik bölgelerin kısalmasını engelleyen bir enzim var. Bu kök hücrelerde ve kanser hücrelerinde baskın şekilde aktif. Bu enzime telomeraz deniyor. Yani bu replikasyon sonrası
kısalacak olan bölgeyi oraya gidip tamamlayan bir enzim. Böylelikle kromozomun uç kısımlarındaki telomerlerin kısalmasını hücre bölünmesiyle bu tip hücreler engelleyebiliyorlar. Şimdi astronotlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, işte burada kan dokusunun ağırlıklı olarak hücre toplayıp buradaki telomerik uzunlukları nasıl değiştiğine bakıyorlar. Astronotların normalde maruz kaldığı şartlar ve onların ürettiği fizyolojik sonuçlar daha çok yaşlanma tablosunu andırıyor aslında. Bu anlamda telomerlerin kısalması bekleniyordu. Ama tam tersini gördüler. Telomerlerin boyları uzuyor gibi gözüküyor astronotlar uzaydayken. Bu hem Scott Kelly'de bu çalışmada 3 farklı astronotu görüyoruz. A, B, C gibi isimlendirilmiş. Pembe kolonda gördüğünüz astronotlar uzaydayken ölçtükleri telomer boyutu. Burada artış görülüyor. Dünyaya geri döndüklerinde bu telomerik boyutun günler içerisinde kısaldığını görüyorlar. Yani burada hangi dinamiğin bunu regüle ettiği ya da kontrol ettiği çok kesin değil ama telomerik bölgelerde birçok protein komplementi var. Birçok farklı protein orada lokalize oluyor. Bu bölgeyi stabilize edebilmek için. İlginç başka bir şey de hani telomerin boyu uzuyor ama geri döndüğünde de kısalıyor söylediğimiz gibi ama eski boyunu nasıl hatırlıyor? Yani bu sistem bunu nasıl hafızaya almıştı? Oraya nasıl geri dönüyor? Çok belirgin değil. Ama bu dinamik sadece insanda değil başka hayvanlarda da gözlenmiş vaziyette. Bu Scott Kelly'nin datası sağ taraftaki, sol tarafta da 3 farklı astronot. Sol taraftakiler 6 ay kalıyorlar, sağ taraftaki 1 yıl. Yine pembe kolona bakıyoruz. Sarı kolonlarda kontrol. Orada belirgin değişiklik yok. Bu da sekans nanopor sekanslamayla konfirme edilmiş bir sağlaması aynı sonucun. O ortadaki mor bunlara violin plot deniyor. Ortadaki mor dataset bize telomerin Scott Kelly uzaydayken boyunun sekanslanabilir durumda, yani sekans sonucu uzantısında da detekte edilebilir şekilde uzadığını gösteriyor. Şimdi dediğimiz gibi bu hani telomerik dinamikler oldukça bulundukları şartlara hassas şekilde cevap veren şeyler. Hani uzaydayken uzuyor, geri döndüğünde günler içerisinde kısalıyor ama kromozom üzerinde gelen değişiklikler biraz önce bahsettiğim gibi geri alınabilir şeyler değil. Bunlar yani ne kadar ölçerseniz ölçün uzaydan döndükten sonra astronot sürekli değişimini ölçümleyebileceğiniz bir şey. Burada detaylı olarak ölçtükleri işte kromozomlarda meydana gelen inversiyon, o fragmanın yerinden çıkıp oryantasyonu değiştirip yerine tekrar girmesi durumu. Bunun frekansını artıp artmadığı, hani daha fazla astronotun gidip hani özellikle bu konuya odaklanan çalışmaların sayısının artmasıyla mümkün olacak gibi gözüküyor. Başka ilginç bir şey, uzun süreli uzay görevlerinde hücre dışı mitokondriyal DNA'nın ve egzozomların miktarının artışı yönünde. Burada biliyoruz ki yani buna hani cell free ya da hücre dışı DNA deniyor. Bunu vücudun farklı yerlerinden izole etmek mümkün. Vücudun normal prosesinin bir parçası ama bazı patolojik durumlarda bunun sayısı artabiliyor ya da burada alacağınız konsantrasyon artabiliyor. Standart hücre dışı DNA'dan çok özellikle mitokondriyal DNA'nın arttığını gösteriyorlar. Bu da mitokondriyal stresle direkt ilişkili gibi. Bunun yanında hücrelerin birbirleriyle konuşmasından sorumlu egzozom denen belli sistemler var. Bunlar endoplazmik retikulumdan ayrılıp daha sonra küçük işte yağ damlacıkları halinde hücreyi terk eden, içinde RNA protein farklı mRNA komplementlerinin bulunabileceği bir takım kargolar gibi düşünebiliriz. Hücreler uzak mesafeden bunlarla konuşuyorlar birbirleriyle diyelim. Egzozomların miktarında da artış gözlemlenmiş vaziyette. Bu da hani özellikle sinir sisteminden salgılanan egzozomların miktarı 30 kat artıyor yaklaşık uzaydayken. Bunun bir hani stres cevabı mı yoksa doğal olarak yerçekimsiz ortamın ürettiği şartlar, yani bu bir çeşit stres cevabı aslında ama henüz tam olarak moleküler ya da fizyolojik olarak çözümlenmiş şeylerden bir tanesi değil. Ama ciddi bir artış varmış gibi gözüküyor. Burada bütün bu çalışmaların ortak olarak uğradığı yer mitokondriyal stres. 59 farklı astronot yapılmış bir çalışma. İşte yüzlerce hayvan verisinin de toplanarak hani incelediği ve hani ortak noktaları bulmaya çalıştığı bir çalışma bu. Burada gösterdiğim. Ve buldukları ortak noktalardan bir tanesi mitokondriyal stresin genel olarak yerçekimsiz ortamda ve yüksek radyasyon şartlarında belirgin şekilde arttığı ve farklı organları farklı etkilediği yönünde.
Şimdi hani risklerden bahsettik genel olarak. Hani bu işte farklı sistemlerin bu süreçten işte yüksek radyasyon ve mikrogravitasyondan nasıl etkilendiğinden bahsettik bir miktar. Bu değişiklikler moleküler düzeyden sistemik düzeye kadar çıkıyor. Şimdi burada bunları bildikten sonra yapabileceğimiz bir takım şeyler var. Hani alabileceğimiz bir takım önlemler var ya da işte astronotlar uzaydayken yapmaları gereken ya da yapmamaları gereken, yemeleri gereken, yememeleri gereken ya da ortamın sahip olması gereken bir takım özellikler var. İşte yüksek radyasyon şartlarında ortamın bir çeşit radyasyon kalkanına sahip olması gerek. Şu anda hani düşük dünya yörüngesinde hala dünyanın manyetik alanı tarafından korunuyor astronotlar ama bizim dünya yüzeyinde maruz kaldığımızdan çok daha yüksek bir radyasyon düzeyine maruz kalıyorlar. Burada hani bunu detaylı olarak konuşabiliriz. Bu noktada hani radyasyonun etkilerini vücutta yarattığı etkilerle mücadele edecek bir takım ilaçlar geliştirmek mümkün mü? Ya da ağırlıklı olarak hani bundan öte sistemin ya da içinde bulunduğumuz işte tasarlayacağımız sistemin mi radyasyon kalkanı olarak görev yapacak özelliklere sahip olması gerekiyor ya da ikisi birden mi gibi design parametreleri ortaya çıkıyor. Bunun ötesinde hani bu süreçlerden etkilendiğini bildiğimiz sistemlerin verimliliğini nasıl artırabiliriz gibi sorular var. Şimdi bunlar önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkan hani ya da planlanan görevlerle direkt ilişkili. Şimdi planlanan görevlerden birçoğu düşük ve alçak yörünge görevleri. Ama bunun yanında Ay ve Mars görevleri de planlanıyor. Yani çözülmesi gereken tonlarca sorun var. Ya da anlaşılması gereken oldukça bir sürü ilginç biyolojik soru var gibi gözüküyor. Bu alan oldukça açık. Peki nelere ihtiyaç var? Hani son yıllarda gördüğümüz gibi hani alanda uzman astronotlar, moleküler biyoloji ve genetik eğitimi almış astronotlar orada deney yaptıklarında ortaya çıkan sonuçlar birazcık daha farklı oluyor. Bu fotoğrafta Kate Rubins var. Eğitimini moleküler biyoloji genetik üzerine almış. O uzaya çıkana kadar işte bizim laboratuvarda sıkça kullandığımız mikropipetin uzayda çalışmadığı düşünülüyor. O yanında götürmeye karar veriyor, deniyor ve çalışıyor. Çünkü genel olarak hani aslında kullanması çok zor bir aygıt değil ama kullanan birisi için onu test etmek ve hiç eline almamış birisi için karmaşık bir deneyi bununla yürütmek aynı şey değil. Bu anlamda alanda uzman astronotların orada olması önemli. Bunun yanında deney aygıtları bizim laboratuvarda kullandığımız aygıtlar oldukça büyük. Bunları minyatürize edebilmek önemli. Yeni teknolojiler gerekli bu noktada. Ve biraz önce bahsettiğimiz hani bir sürü farklı sistem etkileniyor, bir sürü moleküler tepki, bir sürü fizyolojik tepki var. Bunları anlamaya çalışırken soracağımız soruların neler olduğu önemli. Yani yeni soruları üretmek önemli. Bu anlamda hani temel ve klinik uzay bilimlerine destek ve hani bu yönde farkındalık üretmek ya da bunu daha konuşulur hale getirmek önemli. Tabii ki bu noktada uluslararası kolaborasyonlar, işte uzay bilimlerine ilgiyi arttırmak ve biraz önce bahsettiğim gibi farkındalığı üretmek. Yani burada ilerleyen çalışmalar sadece uzay çalışmaları, yani bir sonraki adımı atmayı sağlamaktan öte dünyadaki hayata da hani önemli katkılarda bulunuyor. Bunların farkındalığını arttırmak toplumda oldukça önemli ilerlemeyi sağlayabilmek için. Bunu yapma, yani bu bahsettiğim şeylerden bazılarını başarma amacında olan platformlardan bir tanesi Genes in Space, uzayda genler. Bu aslında temel olarak bir yarışma. Gerçek sorunları çözerken aynı zamanda lise öğrencilerini de buna angaje etmek, bunun bir parçası haline getirmek amacı ana programın. Bu program son 6-7 yıldır devam ediyor. Şimdilik sadece Amerika içerisinde geçerli. Ana operasyon yeri burası gibi gözüküyor. Ama bunu bütün dünyaya açık hale getirmeye uğraşıyoruz bir noktada. Ama programın son yıllarda başardığı şeylerden bir tanesi hem hani moleküler biyolojiyi daha baskın şekilde uluslararası uzay istasyonunda kullanılır hale getirmek hem de datayı orada üretmek. Yani dünyaya örnekleri geri göndermeden sonuçları orada almaya çalışmak. Bütün bunları yaparken de bunu bir lise öğrencisinin sorduğu soru üzerinden yapmak. Çünkü sorulabilecek tonlarca soru var ve doğru sorulduğunda yani sorunun bizi götürebileceği yerlerde oldukça ilginç. Bu program Mini PCR, Mad for America, Space Station Explorers, New England Biolabs ve Boeing ve NASA tarafından desteklenen bir program. Dediğim gibi bir
6-7 yıldır devam ediyor. Bu programın oluşmasındaki ilk adım biraz önce bahsettiğim minyatürizasyon adımlarından bir tanesi. Bizim laboratuvarda çok sıkça kullandığımız DNA'nın belli bölgelerini çoğaltmaya yarayan polimeraz zincir reaksiyonunun gerçekleşmesini sağlayacak PCR aletinin minyatürize edilmesi. Bunu ilk mümkün kılan şeylerden bir tanesi. Bu normalde PCR aleti böyle belki yarım mikrodalga fırın büyüklüğünde bir laboratuvarda. Bu hani mini PCR bir el büyüklüğünde uzaya gönderebilmek ve bununla deney yapabilmek oldukça kolay bu anlamda. İlk adımı mümkün kılan şeylerden bir tanesi PCR'i uzayda gerçekleştirebilmek. PCR reaksiyonunu. Bugün hani pandemi sebebiyle birçok insan PCR konseptine iyice yaklaşmış vaziyette. Herkes hani bundan bahsediyor. Bunu orada yapabilmek, PCR'in küçülebilmesi ya da minyatürize edilebilmesi üzerinden mümkün. Başka bir minyatürize edilmiş aygıt da nanopor DNA ve RNA sekanslama aleti. Bu da bir el kadar ya da bir flash disk kadar standart, hani şu anda yaygın şekilde kullanılan Illumina sekans sisteminden oldukça farklı. Burada küçük nanometre düzeyinde küçük porlar var. DNA'yı ortama koyduğunuzda bir enzim DNA'yı yakalayıp bu porlara getiriyor. Bu ince bir membranla ayrılmış vaziyette. İşte membranın iki tarafında farklı iyonik dengeler var. Bu porlardan DNA geçerken bir direnç profili oluşturuyor. Elektriksel direnç profili oluşturuyor. Ve sistem bu elektriksel direnç profilini bazlara çeviriyor. Yani işte ATTG'nin ürettiği direnç profiliyle ATGG'nin ürettiği profil farklı diyelim. Ve bu yolla bu porlarda paralel olarak birçok DNA ya da RNA molekülünü sekanslamak mümkün. Şimdi bunun boyutu da neredeyse el kadar olduğu için PCR aletiyle sekanslama aletini toparlayıp küçük bir kutu içerisinde uzay istasyonuna göndermek de mümkün oluyor. Bu noktada işte geçtiğimiz yıllarda yine Kate Rubins ilk defa DNA'yı uzayda sekanslayan kişi haline geldi. Yani dizileyen kişi haline geldi. Bu çalışmadan sonra RNA da sekanslandı ve orada in situ data, yani işte alınan örneğin anında orada analiz edilmesi durumu gerçekleşir hale geldi. Bu noktada hani bunu orada başarmak önemli ama mesela bunu nereye götürebiliriz? İşte önümüzdeki yıllarda Ay'a gidecek olan görevliler var. Orada hem astronotlarda meydana gelebilecek hani bir takım problemlerin takip edilebilmesi, atıyorum işte hani bu noktada Epstein-Barr virüsü mesela birçok astronotta birden aktif hale geliyor. Yerçekimsiz ortama bağlı olarak. Buna bağlı olarak bir takım hani problemler yaşayan astronotlar var. Bu tip bir şeyin monitörize edilebilmesi, takip edilebilmesi, bu analizin orada yapılabilmesinden geçiyor. Bunu mümkün kılan şeyler de bu tip minyatürize enstrümanlar. James in Space programı da bu tip enstrümanları kullanarak hani gerçek sorulara cevap vermeye çalışıyor. Bu noktada her sene yaklaşık 500-600 farklı lise öğrencisi bize kendi sorularıyla geliyor. Biz bu soruların arasından işte 5 grubu ya da 5 kişiyi seçiyoruz. Bunlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Araştırma ve Geliştirme Konferansı'nda bir sunum yapıyorlar ve aralarından bir kişi seçiliyor. Seçilen kişinin deneyi rafine ediliyor. İşte James in Space takımı tarafından. Ondan sonra uçuşa hazır hale getiriliyor aylar içerisinde ve aynı sene içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermeye çalışıyoruz deneyi. Bu işte fotoğraflarda bir takım örnekler görüyorsunuz. Bunlar işte ilginç sorularla gelen öğrenciler deney hazırlığı içerisindeler. Bu noktada işte ilk adımda PCR'in uzayda çalıştığı gösterildi. Daha sonra işte DNA sekanslama gerçekleşti bu mini-ion kullanılarak. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bakteriyel komplementi orada örnekleri geri getirmeden sekanslayarak anında görüntüleme şansı doğdu. Bunu söylemek lazım, önemli burası. Bu seneki James in Space finalisti ve yarışmayı kazanan Selin Kocalar diye bir Türk öğrenci. O da oldukça ilginç bir fikirle geldi. Oradaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki suyu monitörize edebilmek için, takip edebilmek için bir sistem geliştirdi. Şimdi bunu rafine ediyor James in Space ekibi ve bu sene içerisinde bu deney uzay istasyonuna gönderilecek. Deney hazırlıkları standart hani moleküler biyoloji teknikleri üzerinden ilerliyor. Yani laboratuvarda deney iyice rafine edildikten sonra uzaya gönderileceği gün, daha doğrusu uzaya gönderileceği ay diyelim, paketleyip NASA'ya gönderiliyor deney. Onlar orada paketi açıp
kargo şartlarına uygun hale getirip yüklüyorlar işte uzaya çıkacak kargoya. Bu da gönderdiğimiz deneylerden bir tanesinin çıkışı uzaya. Böylece küçük bir roketle çıkıyor. Burada Cygnus kapsülüyle birlikte gönderilen bir deney bu. Daha sonra bir gün içerisinde bu kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Canadarm'da bir robotik kol tarafından yakalanıyor ve astronotlar kargoyu içeri alıyorlar. Önerdiğimiz deneylerden bir tanesi telomerik sekansları daha detaylı şekilde inceleyip sekanslama yönündeydi. Burada stellar assay denen bir işte assay kullanmayı planlıyorduk. Buna çok derinlemesine girmeyeceğim ama bu metot sadece telomerik sekansları normal başka sekanslardan ayırmayı sağlayan ve daha sonra bunu sekanslamayı sağlayacak, yani dizlemeyi sağlayacak Minayon sekans aletini kullanarak bir sistem. Bu noktada gönderdiğimiz deneyde önce telomerik dizilerin ya tekrarlayan dizilerin PCR kullanarak çoğaltılıp çoğaltılamayacağına baktık. Normalde hani bu oldukça basit bir deney, dünyada çalışması çok olası ama orada hani akışkanlar dinamiği oldukça değiştiği için enzimlerin ya da moleküllerin sıvıların içerisinde ya da ısıl şartlar değiştiğinde aynı davranmayacağını bilmiyoruz. O yüzden ilk adım her zaman çalışıp çalışmadığını göstermek, en basit adımların bile. Daha sonraki adımda da tek adımlı ısıl reaksiyon, izotermal reaksiyon üzerinden çalışan bir PCR kiti hazırlamaktı. Bu da LAMP assay diye geçiyor. Loop Mediated Amplification. Yani işte burada sistem özel bir DNA polimeraz kullanarak birçok farklı konfigürasyon üretecek şekilde PCR'ı ilerletiyor. Bu da ortamda bir pH değişikliğine sebep oluyor. Eğer içeride aradığınız dizi varsa o çoğaltılabileceği için pH'i değiştiren şey o oluyor. Reaksiyonun gerçekleşmesi daha doğrusu. Bu noktada da yaklaşık yarım saat içerisinde bir renk değişikliği görülüyor içeride. PCR reaksiyonu gerçekleştirdikten sonra. Şimdi bugün mesela COVID testlerinde de bazı COVID testlerinde de kullanılan bir metot. Eğer içeride dizi varsa ya da aradığınız şey içerideyse rengin değiştiğini görüyorsunuz sarıya doğru. Eğer değilse mavi kalıyor ya da pembe kalıyor. Daha detaylıca bakarsak hani burada standart bir PCR reaksiyonu iç ve dış primerler var yine. Burada kullanılan DNA polimeraz enzimi zincir değiştirebilme yeteneğine sahip olduğu için iç ve dış primerler sürekli yer değiştirilebilir hale ve replikasyon sürecini ya da polimerizasyon sürecini gerçekleştirebilir hale gelebiliyorlar. Bu noktada bir sürü ikinci ve üçüncü yapı oluşuyor. Bu ikinci ve üçüncü yapılarda yeni primerlerin oturabilmesi için gerekli alanları oluşturuyorlar ve böyle eksponansiyel olarak artan içindeki konfigürasyonlar bir reaksiyon çıkıyor karşınıza. Bu da yoğun şekilde proton salan bir reaksiyon. pH'i değiştiriyor ve yaklaşık yarım saatlik bir reaksiyon. Tek bir ısıda gerçekleşiyor, 65 derece gibi. Burada herhangi bir virüsün, bakterinin ya da herhangi bir dizinin varlığını ya da yokluğunu test etmek çok mümkün hale geliyor. Burada amacımız diagnostik bir test üretmekti. Sistem orada çalışıyor gibi gözüküyor. Bunu hani önceden dizayn edilmiş primer kokteylleriyle birçok farklı organizmaya bu şekilde bakabilmek mümkün. Başka bir örnek vermek gerekirse işte daha sonra gönderdiğimiz bir deneyde uzayda ilk defa CRISPR-Cas9 sisteminin çalıştığını görebilme üzerine kuruluydu. Aslında burada modellemek istediğimiz şey bu sistemin çalışmasından öte bu sistem çalıştıktan sonra eğer çalışırsa içinde çalıştığı hücrelerin buradaki işte oluşacak olan çift zincirli DNA kırını nasıl tamir edip edemeyeceğine yönelik bir soruydu. Buna daha detaylı girebiliriz şurada. Şimdi düşük yörüngede ya da derin uzayda seyahat edecek olan astronotların maruz kaldığı ciddi anlamda bir radyasyon var demiştik. Bu radyasyonun kaynağı yüksek düzeyde galaktik kozmik ışınlar ve güneşten gelen yüksek enerjili parçacıklar. Şimdi bunlar dokuyla ya da DNA ile etkileştiği zaman çift zincir kırıklarına sebep olabiliyorlar. Ve neyse ki hani birçok her hücrenin bakterilerden insana kadar DNA tamir mekanizmaları oldukça aktif şekilde bu tip çift kırıklarla etkileşim kurup bunları onarma yönünde tepki verebiliyor. Burada onarma anlamında hani listelenmiş bir sürü enzim var. Biz bunu nasıl
bu tamamen rastgele gerçekleşen bir reaksiyon olduğu için biz bunu nasıl modelleyebiliriz diye sorduğumuzda CRISPR-Cas9 sisteminin bunu modellemek için uygun bir metot olabileceğini düşündük. Burada CRISPR-Cas9 sistemi bakterilerin kendi immün sistemi aslında bakteriyofajlarla savaşmak için geliştirdikleri bir metot. Burada bir işte yönlendirici RNA ve Cas9 denen bir enzim var. Bunlar bir araya gelip herhangi bir diziyi hedefleyebiliyor. Bu noktada şimdi bu biyolojide, moleküler biyolojide veya biyoteknolojide devrim yaratacak bir aslında metot haline geldi. Çünkü memeli hücrelerde bu sistemi istediğiniz diziye yönlendirip değişiklik yapabilmeniz mümkün. Şimdi ana sorumuz şuydu. Radyasyon DNA ile etkileşime girdiği zaman da bu işte çift DNA kırıklarına sebep oluyor. Ama bunun nerede olacağını öngörmek mümkün değil. Ama CRISPR-Cas9'ı kullanarak bu çift kırığı istediğimiz bir noktada oluşturup daha sonra onun nasıl onarıldığını incelememiz mümkün. Bir şekilde kırığı biz istediğimiz yere yönlendirmiş oluyoruz ve uzay şartlarında, mikrogravitasyon şartlarında sistemin buna nasıl cevap verdiğini anlamak istiyoruz. Burada Cas9 enzimi DNA'yı kestikten sonra hücrenin yapabileceği iki şey var. Non-homologous end joining denen hataya açık bir onarım metodu ya da homology directed repair denen hataya kapalı diğer kromatiti ya da sizin oraya verdiğiniz bir şablonu kullanan bir sistem. Burada HDR sistemi, HDR sistemi hatasız onarabilirken ya da sizin ortama aktardığınız hatayla birlikte eğer bir şablon sunuyorsanız onarabilirken diğer taraf sıkça hata yapabiliyor yüksek frekansta. Buradaki ana soru hangi DNA hasar tamir mekanizmasının uzayda baskın hale geldiği ya da birinin baskın hale gelip gelmediği yönündeydi. Gönderdiğimiz deney maya hücrelerini içeriyordu. Burada hani ilk defa uzayda maya hücresinin transformasyonunu gerçekleştirme şansımız oldu. Ama bir şekilde verimlilik oldukça düşük. Çünkü hani normal şartlarda dünyada bir mayayı transform ederken kullanacağımız adımları uzay istasyonunda kullanamıyoruz. Bu da oldukça ilginç çünkü hani basit bir örnek etanol gönderme şansımız olmadı. Etanol oradaki hani risk listesine giren solüsyonlardan bir tanesi olduğu için bunun gibi başka solüsyonlar da olduğu için belli adımları atlayarak transformasyon gerçekleştirmek zorunda kaldık. Daha doğrusu astronotlar bunu ilerletiyor bu deneyi. Bu noktada hani transformasyon gerçekleştikten sonra içeriye attığımız bir vektör ADE2 genini hedefleyen bir vektördü. Cas9 ve enzimi ve yönlendirici RNA ile birlikte. Biz buraya bir şablon sunduk. Şablonda da 2 tane stop kodonu var. Yani işte o ADE geninin ifadelenmesini durduracak olan 2 tane işaretleyici sekans. Eğer sistem HDR sistemini kullanırsa tamir etmek için bu şartlarda burada şablonun içeriye soktuğu stop kodonlarını yani işte orayı durduracak olan dizileri görme şansımız olacaktı. Eğer sistem diğer metodu kullanıyorsa NHC metodunu burada da rastgele diziler görmeyi bekliyorduk. Burada konfirme edebildiğimiz şey sadece CRISPR-Cas9 sisteminin uzayda çalıştığı ve işte bu en azından HDR metoduyla DNA'yı sistemin onarabildiği yönündeydi. Çok fazla koloni elde etmeyi başaramadık transformasyon verimliliği düşük olduğu için. Ama CRISPR sisteminin bütün komponentlerinin uzayda çalıştığını, yerçekimsiz ortamda çalıştığını gösterme şansımız oldu. Bunun ötesinde mayanın uzayda transforme edilebilirliği ve daha sonraki analizler için kullanılabileceğini de gösterdi. Daha hani heyecanlı bir adım da hani sekanslamanın da uzay istasyonunda gerçekleşmiş olmasıydı. Biz hani burada beklediğimiz şey sadece dataydı oradan, örneklerin geri gelmesinden öte. Burada astronot Christina Koch bizim için deneyi gerçekleştiriyor. Burada deneyler gerçekleşirken astronotlar hani bu alanda expert olmayabilirler, bazıları değil. Burada bir kapalı devre iletişim sistemiyle NASA'dan bir ekip ve Genes in Space'ten bir ekip bu astronota işte aktif şekilde bağlı. Adımları yürütürken soru cevaplar bu şekilde gerçekleşiyor. Böylelikle deneyde hata gerçekleşmemesi için hani bir önlem alınmış oluyor. Sonunda hani birkaç gün sonra deney gerçekleştikten sonra kolonileri görmeyi başardık. Genes in Space programı birçok hani bunun gibi deney ve sonuç üretti ve hani birçok farklı data alma şansımız oldu. Bunların birçoğu hani farklı dergilerde basıldı.
çoğunlukla hani odaklandığı ana nokta bu platformun deneyi orada gerçekleştirmek, sonucu orada alabilmek. Gelecekte neler var ondan bahsedebiliriz kısaca. Birkaç gün önce NASA 2031 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu emekliye ayırmayı planladığını açıkladı. İleride hani farklı istasyonların orbital reef türevi, farklı istasyonların kurulacağına yönelik başka haberler de var. Burada farklı şirketler bir araya geliyor, farklı uzay ajansları dışında. Bunlar da bir takım deneylerin gerçekleşmesi için gerekli platformları sağlayacak gibi gözüküyor. Bunun ötesinde Artemis programının Ay'a döneceğini biliyoruz ve Gateway platformunun yine ay etrafında dönecek olan hani sabit orbit yörüngede oturmuş bir istasyon haline geleceğini biliyoruz. Ve bir de NASA'nın 2030'lu yıllarda Mars'a gitmek istediğini biliyoruz. Açık çokça soru var. Çözülmesi gereken bir sürü ilginç problem var. Ve sorulması gereken başka yeni sorular da var. Bu alan oldukça hani aktif bir alan haline gelmek üzere bütün bunlarla ilişkili olarak. Yani sonuç olarak şöyle bir hani konuyla kapatabiliriz. Hani bazı argümanlar hani madem bu kadar etkisi var mikrogravitasyon ve yüksek radyasyon şartlarının insan vücuduna ya da uzay yolculuğunun insan vücuduna neden robot göndermiyoruz? Neden insanlar gitmek zorunda sorusu var. Burada bir dengeye oturtmak gerekiyor sanırım. Hani insanın oraya gidip o deneyimi paylaşması ve da oradan görülemeyecek herhangi bir şeye tepki verebilmesi oldukça başka bir sonuç. Yani bir robotu gönderip önceden planladığınız bir sürü şeyi yaptırabilirsiniz. Ama buradaki deneyimi felsefi olarak aktarmak da insana özgü bir şey. O yüzden bence insan gitmeli. Ve bu yüzden bütün bunları çözmeliyiz. Burada hani bu çalışmalarla ilgili yardımı dokunan ve de çalışmalarda yer almış bir takım isimler var. Onlar sayesinde bir şekilde bunlar gerçekleşiyor. Bunun dışında çok uzay bilimleri üzerine çalışan network oldukça büyük. Çok büyük bir ağ ve herkes hani bir tarafından tutmaya çalışıyor olayın. Ama son yıllarda bu gitgide daha da arttı. Yani bundan 10 yıl önce ilgi ve bilgi vardı bu alanda ama şimdi frekansı da arttı. Buraya ayrılan fon da arttı. Birçok ilginç şey oluyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Benim sunumum bu kadar ama soru ve cevaplarınız için hazırım. Eğer soru cevap kısmına geçmek isterseniz. Biz de sizin sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Tabii ki sorularımız var. Hemen sorularımıza geçiyorum. Yerçekimsiz ortamda tek hücrelerin sürtünme dinamiği düşmesinden etkilendiğini söylemiştiniz. Aynı faktör çok hücreli canlıların hücrelerinde de bir etki oluşturuyor mu? Evet, çok güzel bir soru. Yüksek ihtimalle oluşturuyor. Hani doku şartlarında hücrelerin verdikleri tepkileri incelemek bu yönde mümkün. Mesela hücre iskeleti dinamiklerinde değişiklikler görüyoruz. İşte burada aktin dinamikleri, işte mikrotübül dinamiklerinde değişiklikler var. Burada hücrenin mekanik olarak bir şeye cevap vermeye çalıştığı belli. Çok dokuda bunu yani izole edilmiş hücrelerde de ya da iki boyutlu hücre kültürü şartlarında da bunu görmek mümkün. En son hani sanırım yine Kate Rubins kardiyomyosit kültürü yapmıştı. Burada işte kardiyak hücrelerinin atış frekanslarını uzayda gözlemlemek mümkün oldu. Onların da hani bu atış frekansının da uzayda farklı olduğunu yani mekanik olarak hani gözlemlediğiniz bir şey uzayda farklı davranıyor. Tabii memeli hücreleri ya da ökaryotların biyofilm salgılamasından öte ekstraselüler matrix salgılaması mümkün. Burada ekstraselüler matrix üzerine yapılmış bir çalışmadan çok hani onun varlığından çok emin değilim ama yüksek ihtimalle bakılan bir şey bu da. Benim tahminim ekstraselüler matrix salgısının bazı hücre tipleri için artacağı yönünde. Ama güzel bir soru. Tamamdır. Biyoremediasyon çalışmalarının astrobiyolojide yeri nedir? Uzayda yaşam için biyoremediasyon nasıl bir rol oynayabilir? Biyoeliminasyon? Biyoremediasyon. Remediasyon, evet. Yani astrobiyoloji tabii ki ben bugünkü konuşmaya ağırlıklı olarak hani bildiğimiz yaşam sistemlerinin nasıl cevap verdiği üzerine odakladım ama astrobiyoloji alanı da oldukça ilginç. Çünkü ekstrem şartlarda hani hayatın nasıl oluşabileceği sorusu oldukça karmaşık. Hani temeli fiziğe ve kimyaya da aslında dokunan yerlerde. Bu noktada hani birçok farklı cevap var aslında bu tip bir soruya. Bu da çok güzel bir soru. Hani bunlardan bir tanesi
temel anlamda bizim oraya hani gönderdiğimiz sondanın ya da bizim gidişimizin bir noktada bir hayat bulabilmek için oraya bir şey götürüp, yani bizim buradaki dünya orijinli bir şeyi götürüp orayı kontamine etmesi süreci ya da bizim orada bulacağımız bir şeyin patojenik hale gelip bizimle birlikte geri dönme ihtimali. Tabii bu biyolojik sistemleri biyolojik sistem hale getiren belli özellikler var. Oradaki ortaklıklara odaklanarak remediasyon türevi sorulara yaklaşma şansımız var. Hani biyolojik sistemler nasıl davranır? Her yerde aynı mı davranır? E, Ya da işte risk faktörü olabilecek şeyler neler? Bunları bunları ortaklıklar üzerinden belki bir miktar çözmek mümkün ya da simülasyonlar üzerinden. Yerçekimsiz ortamın bazı bakteri türlerinde gen ifadesini etkilediğinden, hatta onları daha patojen hale getirdiğinden bahsetmiştiniz. Astronotun vücudunda bulunan patojen olmayan bakterilerin bu etki nedeniyle patojen olma durumu var mıdır? Evet, böyle bir ihtimal var. Şu ana kadar gösterilmiş çalışmalarda patojenisite artışı in vivo deneyler için gösterilmiş değil. Ama gayet mümkün. Yani işte basit bir salmonella enfeksiyonuyla henüz detekte edilmemiş bir enfeksiyonla uzaya çıkmış bir astronot bu salmonella'nın daha virulent hale gelişiyle orada daha hasta olabiliyor. Aslında hani erken çalışmalarda metodik şekilde değil ama gözlem tabanlı çalışmalarda böyle bir şeyin olduğu gözlemlenmiş. Rejenerasyonla ilgili çalışmalarınız ile yaşlanma probleminin çözülmesi veya protez hazırlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu da güzel bir soru. Rejenerasyon alanı da oldukça emekleme aşamasında. Yani özellikle hani aslında emekleme aşaması demek doğru değil. Belli türlerde rejenerasyonun nasıl gerçekleştiği son 200-300 yıldır çalışılıyor. Yassı solucanlar, işte, aksolotlular gibi, aksolat semenderler gibi. Burada hani o canlıların bunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamaya çalışıyoruz aslında önce. Çünkü bir aksolatın kolunu kopardığınızda mesela ya da kestiğinizde ya da beynine hasar verdiğinizde haftalar içerisinde bunu onarabiliyor ya da bir yassı solucan kafası koptuğunda bütün kafayı yeniden yapabiliyor birkaç gün içerisinde, yani 6-7 gün içerisinde. Bunun içerisinde beyin, bütün gözler var. Bu türlerin bunu nasıl yapabildiğini önce anlamak ve genetik kökenlerini de çözümleyebilmek gerekiyor. Hani o noktalara ulaşmadan önce protezle ilgili şeyler, hani çalışmalar daha çok şu anda scaffoldlar ya da biyomalzeme ile ilişkili yerlere gidiyor gibi gözüküyor. Ama burada önemli bir konsept hücrelerin kendi kendilerini organize edebilme yeteneğine sahip olması. Bu da kendi kendine organizasyon sistemini anlamak. Hani bu tip mekanizmaları insana aktarmayı mümkün kılacak adımlardan biri gibi gözüküyor. Yerçekimsiz ortamda akışkan dinamiğindeki gibi birçok değişiklik herhangi bir sekanslama metoduna engel teşkil ediyor mu? Gördüğümüz kadarıyla etmiyor. Bizim de hani kaygımız oydu. Sekanslamayı orada yapabilir miyiz? En azından nanopore sekanslama sistemi gayet iyi çalışıyor. Henüz Illumina türevi bir şey test edilmiş değil. O aygıtlar çok büyük olduğu için. Ama PCR ve sekanslama çalışıyor gibi gözüküyor. Yani her şey yani bir anlamda akışkanlar dinamiği mikro ölçekte de etkilenmiş olsa da daha çok yüksek hacimli sıvılarda bu etki daha baskın gözlemleniyor gibi gözüküyor. Biyomühendislik çalışmalarıyla bir canlı uzay ortamında hayatta kalabilecek şekilde geliştirilebilir mi? Bu konuda tardigratlar örnek teşkil eder mi? Bu da güzel. Tabii sentetik biyoloji hani gen devreleri kurma anlamında oldukça önemli bir alan. Biyomühendislikle hani e, belli bakterilerin, işte mesela Deinococcus radiodurans buna iyi bir örnek. DNA tamir mekanizmaları oldukça güçlü bir bakteri. Bunlar sezyum kristallerinin etrafında yaşayabiliyorlar nükleer reaktörlerde. Yani tonlarca DNA kırıkları oluşuyor ama bir şekilde bakteri hayatta kalabiliyor. Bunun hani bunu nasıl yapılabilir? Yani bu bakteri bunu başarırken ne yapıyor? Yani belli DNA tamir sistemlerini aşırı aktive ediyor olabilir. Farklı kromozomlarda aynı Sesiniz gitti. Şu an duyamıyoruz sizi.
son bir sorumuz vardı. Onu Tamam. cevaplarsanız isterseniz sonra bitirebiliriz. Tamam. Son sorumuz. Uzayda yaşam süresince telomeraz enzimi aktivitesindeki değişikliği etkileyen faktörler dünyada telomer uzatımında kullanılabilir mi? Evet, bu da çok müthiş bir soru aslında. Yani telomerlerin henüz uzayda hangi mekanizmayla uzadığını çözmüş değiliz gibi gözüküyor. Ama bunu çözdükten sonra bu sadece telomeraza bağlı olmayabilir. Birçok farklı protein devreye giriyor olabilir gibi gözüküyor. Ee, Bir de telomerlerin uzaması yani hücrenin verdiği hangi tepkiyle ilişkili o da çok belirgin değil. Ama evet hani eğer mekanizmayı anlarsak bunu replike edebilmemiz mümkün olabilir. Henüz çok erken aşamasındayız. Yani bu insandan işte C. elegans'a kadar birçok farklı organizmada uzadığı gösterilmiş telomerlerin uzay şartlarında. Demek ki bir takım ortak mekanizmalar kullanılıyor. Bunları anladıktan sonra mümkün olabilir. Bu neyi başarabilir daha sonrasında o çok hani o da başka bir soru. Ama evet hani konsept olarak mümkün sanırım. Son bir soru daha soracağım. Uzay istasyonunda yetiştirilen bitkilerde bitkiye sonradan verilen hormonlar ile gravitropizm sağlanabilir mi? Bu da ilginç bir soru. Evet, bitki biyolojisi alanında çok derin bilgim yok ama gördüğüm kadarıyla yerçekimsiz ortamda da kökler belli bir açıyla belli bir yere doğru gidebiliyorlar. Bunun da bitki hormonlarıyla ilişkili olduğu düşünülüyor. Çünkü yani normalde dünyada kökler merkeze doğru, dünya merkezine doğru dönmüşken yerçekimini kaldırdığımızda ne olur sorusuyla başlamıştı bu durum. E, Yine aşağı doğru büyüyorlar ama belli bir açıyla büyüyorlar. Bu noktada hani bir mikrogravitasyon var ama hani bitki bunu ne kadar hissedebiliyor çok belirgin değil. Ama genellikle kök uzayışı bitki hormonlarının davranışıyla ilişkili gözüküyor. Belli hormonları işte aşırı ifadeleyerek veya kapatarak bu davranışı değiştirmek mümkün olabilir. E, Ama derinlemesine bilgim yok bu konuyla ilgili. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriyorsunuz. Size Görüşmek başarılar üzere. diliyorum. Moderatörlerimiz tarafından chat'e sabitlenen katılım formunu doldurmayı, formun yalnızca ara boyunca açık kalacağını, daha sonra dolduramayacağınızı unutmayınız. Son oturumumuz 15 dakika sonra başlayacaktır. Our last session, which will be in English, will start after a 15 minutes break. To remind, please don't forget to fill out the form in the chat that our moderators share.
Welcome back, everyone. Glamlow is with us with his presentation named Careers in Astrobiology for today's last session. You can start if you wish. All right, good to go? Yeah. Awesome. Let me share my screen here. I will open the chat so I can see if anyone's chatting with me and begin this. So hello, it's a pleasure to join all of you and to share a little information with you about astrobiology and some of the things people are doing in astrobiology, and specifically my own personal career advice to those who wish to join us and become astrobiologists. Astrobiology really is this grand attempt to better understand who and what we are. This is the famous blue marble image taken in 1972 from the Apollo 17 astronauts when they were on their way to the moon, showing our Earth together floating in the void. Astrobiological thinking is a way of thinking about this blue marble and our place in the universe together. One of my favorite science fiction stories is called Star Maker. It was written in the early 1930s by Olaf Stapleton. And one of the quotes I love from his introduction to the story is that perhaps this attempt to see our turbulent world against a background of stars may, after all, increase, not lessen, the significance of the present human crisis. It may also strengthen our charity toward one another. One thing I love in that quote is that this was written in 1937 at a time when it was very apparent to people throughout Europe and the rest of the world that the world was very quickly approaching a world war, a great war that hadn't happened since the First World War. And there was a lot of worry from many people, not just for the fighting and the loss of life, but also for the way that people were being treated around the world. And I love this prognostic kind of vision that Stapleton offered, that looking at our world from the outside, seeing our world floating in the void, and at a time when we had never even traveled to space at that point, we'd never seen the Earth from the outside, but he was envisioning that the power of seeing our world together really could bring us together and strengthen our charity. But as I'll argue here in this talk, I think it brings us together in our careers and the things we wish to do, but it will also bring us together to build a longer lasting civilization for all of us as well. So I imagine everyone here is aware of what astrobiology is, given this meeting. Astrobiology is the study of the origins, the evolution, and distribution of life in the universe. But I often prefer just to say that astrobiology is our quest to understand the nature of life. And because of that, we need everyone to work together to figure this out. This really is a human quest to understand the nature of life. And anyone can be an astrobiologist no matter which career they pursue. So I'll speak a little bit to some of the topics in astrobiology very broadly, some of the kinds of people working in those fields. And then I'll speak a bit about my own advice in the time that we have here together. You know, with astrobiology, one piece of understanding life is understanding origins. Where did we come from? That question is so ingrained in the nature of being a curious species as we are. We want to know, where did we come from, but also where does life in general come from? Has life originated elsewhere? I will say, that we don't know yet if life ever started anywhere else. We could be alone in the universe. That is a statistical possibility right now. It doesn't seem likely given the number of worlds we're discovering, but as of right now, we only know of one instance of life occurring on a planet in our universe. And so astrobiologists come together in chemistry and planetary science, in computer science, to build models to better understand how the molecular soup that was available and the energy that was available on our early world could have come together to create a living biosphere. There's also the question of how much started in place here on Earth and how much came from elsewhere. Maybe some of our water or organic material came from comets and asteroids striking our world. There's also the potential that life even came here from somewhere else. There's this idea called panspermia, that maybe the seeds of life truly are everywhere, and that life can transfer from one world to another on rocks in space. And
The truth is, we don't even know yet if that's even possible. A lot of people have done great work to show that life could survive inside of a rock, making a transit between two planets. A lot of people have shown that we could have life survive an impact and being launched off of a world, but we don't know yet if it ever happened. And so it's worth exploring what we can of ancient environments here on the Earth and on other worlds, maybe even going to the moon or the moons of other worlds like Mars's moons to see if there are ancient rocks holding signs of life in them there. And so for understanding astrobiology and the history of life in one biosphere, we need people who are studying geology and geochemistry, who are studying environmental science and atmospheric science, who are better trying to understand how the biosphere, how the geosphere has changed through time, through planetary impacts, these things coming in from space and crashing into us, to just all the processes that occur on a world as active and dynamic as our own Earth. Maybe those of you interested in astrobiology want to be involved in studies of extremophiles. We've only since really the 1970s and 1980s have been discovering that there are myriad creatures who can inhabit some of the most extreme systems available to life here at the surface of our Earth, and even in the depths of the Earth, and even in our atmosphere. This is a picture, of course, of Grand Prismatic Spring. It's a very famous hot spring here in the US. It's up in Yellowstone National Park, a little bit north of where I live. It's a very beautiful place to see. And you see this coloration in this hot spring being driven by life. It's 87 degrees Celsius here at the edge, even though it's very, very hot and boiling in the very middle. But then there's things living on the outside who are creating pigments inside of their cells that give them this coloration of yellows and oranges and reds and greens. And to that, we don't just need to study extremophiles. We need people studying all of life. We need biologists. We need zoologists and botanists, because when it comes to understanding life, the nature of life, it's really important that we understand processes like evolution and adaptation. Life on Earth has become so diverse and attempted to fill every possible niche that we think is around, even though there could be others. But life does incredible things. It's found ways to move through the sky with flight. It's found ways to grow through the ground. There are organisms that stretch many hundreds of kilometers in their size, these large fungi that live under the ground. There are organisms that eat at a rate that is just so incredible to bring that much material into their bodies, things like giant whales swallowing tons of krill every day. Life is incredible on our planet. And I get this question a lot from young people. I'm studying botany. Can I also be an astrobiologist? Or, I want to be a wildlife biologist. I want to study the animals that live in my country, but can I also study astrobiology? And of course, the answer is yes, because again, we need everyone working together to solve this idea, to solve this quest, to understand what life truly is and what life does. And so there's many ways for people studying all the different kinds of life on our world to be involved in astrobiology. And of course, we need to go out there into the cosmos and look for life elsewhere. These are some of the possible candidates for life in our solar system. There are a few worlds that have very interesting potential physical characteristics that could allow for life. Worlds like Europa and Enceladus. Europa is one of Jupiter's moons. It's this icy, crusted over moon with all these cracks on the surface that we think the icy crust is maybe 10 kilometers in thickness, and then down below is an ocean, maybe 100 or 120 kilometers in depth, a very voluminous ocean where if there is potential for life in oceans, for life to originate and evolve and develop a biosphere just within an ocean, then Europa and Enceladus could be good targets. Enceladus is a moon of Saturn that has these geysers of water erupting from its southern regions. And that water is coming from a subsurface ocean as well, a much smaller subsurface ocean, but still an ocean. And so again, if life can originate and evolve inside of oceans, that's a really interesting place for us to want to get more data. And so we need people who are studying oceanography, who are figuring out, could life thrive around hydrothermal vents? Can life originate around hydrothermal vents? We also need people to build the instruments. We need the engineers to help us build the instrumentation and the spacecraft to travel to these worlds and study them. Cassini, the spacecraft,
was a great example of how we got to Saturn. We did not know that there were giant plumes of water coming out of Enceladus, but luckily we had instruments on board the spacecraft that allowed us to fly through the plumes and study their chemistry a little bit. With Europa, we have an upcoming mission called Europa Clipper that's going to orbit around Jupiter and Europa together and give us high resolution imaging of the surface of Europa and more chemistry, more of an understanding of what's happening at the surface and maybe even down in that ocean. There's also European Space Agency's JUICE mission coming up as well, which will also get some data on Europa. Of course, we have other interesting targets. We talk a lot about Mars. Mars now appears to be a mostly barren world. There could be life maybe in the subsurface, but Mars now at the surface is very cold and dry, and there's a lot of radiation. And it's the only world we know of that is only inhabited by robots, because we keep sending robots there to live. And yet we look at Mars and we see a dynamic geology. We see a past on the planet that was very wet and had a lot of activity of water on the surface, and potentially even life at one point. Mars long ago lost most of its atmosphere and most of its water, being stripped away to space or being frozen into the subsurface. But it's still a very interesting target. And of course, we have rovers like Perseverance and Curiosity on Mars, and we have upcoming rovers and upcoming landers and more missions. So again, we need engineers. We need people who want to design the systems on board these spacecraft. We need computer scientists and mathematicians to help us understand how to best collect and analyze the data, how to build the software for the spacecraft. There are other worlds too, like Venus and Titan, that are also interesting candidates for looking for life out there. And if you're interested in astrobiology, you can start studying planetary science and astronomy, and maybe you'll find that you want to be involved in this next realm of understanding possible places out there for life to thrive by being involved in our search for exoplanets and our research on exoplanets. When I was born, we had no evidence at all that other worlds existed around other stars. Of course, it seemed likely. It would arguably make sense that there should be other worlds, but we had no proof. And in that time, we now are very close to 5,000 confirmed exoplanets, confirmed worlds around other stars. And with the upcoming James Webb Space Telescope, which just recently launched, it is now in its orbital position at L2 around the Earth-Sun orbital position. And very soon, in the next few months, it's going to start collecting data for the first time. Looking at the atmospheres of exoplanets is one of its goals. Peering deeply into the chemistry of the atmospheres of these worlds. And so I personally think that if there is alien life on any of those worlds around other stars near us in the galaxy, we're very close to having some potential signs of biospheres. We might not be able to definitively say there is life on one of these other worlds, but we at least can look at their atmosphere and see the chemistry and see if there's a potential chemistry that indicates life. And so again, astronomy, computer science, engineering, so many different career fields are involved in this task to understand what's out there, how life functions on our planet, how life might function in our solar system, and whether there could be alien worlds out there around other stars. But we also need people who are thinking maybe on an even grander scale. This is the famous Drake equation you may have heard of. It was kind of the foundational basis of SETI, the search for extraterrestrial intelligence. Frank Drake, the astronomer, in early 1960, brought together a group of scientists to ask this question, is there life out there? And specifically, could we communicate with life if it's intelligent and has radio capability? And part of that meeting was the development of this equation, which was really just the basis of the meeting, the things they wanted to talk about. This equation shows us N as being the number of potential communicating civilizations that could be out there. And it's based on some very fundamental things that we have some knowledge about or really no knowledge about yet. So let me really quickly break it down, because I want to get to the very last factor here. The first one is the rate of formation of stars. How many stars are forming per year inside of our galaxy? This gives us basically how many new stars are occurring at any given time, and gives us kind of a rough estimate of the total stars in our galaxy then.
And then from that number, we start using a fractional breakdown, the fraction of stars that have planets, the fraction of those kinds of planets that are Earth-like or could have an environment for life, the fraction of those worlds where life begins. Again, we don't know if life ever originated elsewhere. It might only be that life originated one time. But how often does it happen? We need to know that to get a better idea of how many biospheres might be out there. But for those that have life, what is the fraction that become intelligent in some manner, that create language and maybe create civilization like we have? And of those, what are the fraction that actually start communicating via radio waves? The reason for it being very specific just to radio was because they were trying to figure out how many civilizations can we communicate with now. And that's based on how we're actually looking for life out there. There's possible other realms of the electromagnetic spectrum that life might use to communicate that we should be looking into. But this was very specific for that period of time of 1960. But my favorite part of this whole equation is this last part. It's the L factor. The L factor is the longevity of civilizations. What is the average lifespan of a civilization? If most civilizations are like us and they go to war, they have these great crises of their civilization where they go to war and potentially destroy themselves, maybe the average lifespan of a civilization is rather short. But if the average lifespan is very long, then there should be many civilizations out there that we can communicate with. And so we need people involved in this search for extraterrestrial intelligence and who might help us prepare for what to expect if we find aliens out there. So we need people involved in sociology and psychology to better understand how humans will relate to these processes. We need philosophers to help us understand, how to be prepared if we meet alien life. We also need people studying the future of our species. What is our L factor? Will we humans destroy ourselves, or will we maybe change ourselves? There's a potential that we humans are very close to a point where our technology will so rapidly and so markedly increase, a point that some call the singularity, that we may ourselves transition from being biological life forms as we are in our human form to being post-biological. Maybe there's a big step for some civilizations that they either destroy themselves or they make the next step into becoming fully technological civilizations like artificial intelligence and machine beings. And so we need to be prepared for that for many reasons. One, because it's also potentially threatening to a lot of human life and could be a disaster for many of us. But also to be prepared for how to make that transition in a way that is ethically responsible. And so again, we need philosophers, ethicists, sociologists. We need people studying technology and engineering to help us make this jump. And again, we don't know if there's other life out there or when we'll find it, but it does appear to be coming pretty soon. This is Ellen Stofan. She was the NASA chief scientist back in 2015, and she made this claim that I think we're going to have strong indications of life beyond Earth within a decade, and I think we're going to have definitive evidence within 20 to 30 years. Now, again, this is 2015, 7 years ago. And so she doesn't have much time left for this to happen, to actually have strong indications of life beyond Earth. And I don't know if we'll have that by 2025, but we may actually have definitive evidence within another decade or two. It is quite possible if there is life near us. This is a more recent NASA chief scientist, Jim Green, who just retired, actually. He was speaking about the Perseverance rover potentially detecting signs of life on Mars. And he said, it will be revolutionary. It will start a whole new line of thinking if we should find life there. But he also said, I don't think we're prepared for the results. And I think that's why we need more people pursuing careers that are in astrobiology or are related to astrobiology. Again, everyone can be involved in this pursuit to understand the nature of life. And so I'm going to transition a little bit here into how much interest there is right now in astrobiology, and then share some of my personal tips, suggestions for how to be involved in this endeavor. First off, astrobiology is growing so quickly as a field of study. When I used to give talks many years ago, I would have to explain every single time
what astrobiology is, because the audience usually didn't know. And now it seems like everyone knows what astrobiology is. It's growing very quickly. This is Charles Coquel's course on Coursera. It's had over 70,000 students have enrolled on this online course to learn more about astrobiology. And there are many online courses that you can take for free to learn more about astrobiology, the science, the philosophy of what it means to ask these big questions. Not too long ago, back in 2020, the Amity Center of Excellence in Astrobiology, or ACOEA, had an astrobiology course that had 795 students from 53 countries. This is a very cool graphic that Kat Herrera put together, showing how to say astrobiology in 36 different languages. And so this quest to understand the nature of life and the interest, especially from young people right now, just like yourselves, to want to be involved in this pursuit is growing very quickly. And it's driving us from around the world to start talking to each other and working together as well. And so I find it very, very promising, very hopeful that this kind of quest might actually become a human quest for all of us to pursue together across the world. It might actually drive some of our nations to stop bickering and to start working together in the not too distant future. But again, how can you be involved? And so I've mentioned there's a lot of career fields you could pursue, things in engineering and the sciences and philosophy and sociology. But I have a few tips that I like to share with people who are interested in pursuing careers in astrobiology. And so I'll work through them right now. So I have a few suggestions. One is to be a generalist as well as a specialist. Also own your own learning, build your network, build your community in astrobiology, and then find the right mentors, find the people who can support you and teach you and guide you along the way. And so I'll speak to each one of these points here just for a moment. First off, be a generalist as well as a specialist. What does that mean? All of us in astrobiology, all of us in the sciences and engineering and philosophy and other fields, we become specialists in some very specific realm. We become the master, the one with the unique knowledge. My specialty, my primary background is in geochemistry and mineralogy. But I also then studied biochemistry and astronomy and philosophy. And that's what I mean by being a generalist. So everyone who comes to astrobiology together, especially those of us who pursue research in astrobiology, will specialize in some specific question or topic. But we also have to be generalists. We have to speak the language of other sciences and other engineering pursuits and other philosophical pursuits to be able to bring all of this different knowledge together about life to really speak to what it means to search for life out there, to better understand life here. And so there's a really great website from NASA Astrobiology. If you go to astrobiology.nasa.gov/career path suggestions with hyphens in between, there's a great little blog post there walking through how to achieve a career in astrobiology research. And again, it's primarily research. And so there's other realms. There's sociology. We need people in astrobiology who are studying art and music and design. We need people to build our websites and things like that as well. So there's many ways to be involved, but this is specifically for astrobiology research. And one thing to start doing is to learn about astrobiology, which most of you, I imagine, being here have already started doing. Things like taking those online courses and reading books that I'll talk about here in a minute. But then earning a degree in some realm relevant to the research you want to be involved in. It could be astronomy or medicine. It could be botany or oceanography. It could be engineering or mathematics. There's a lot of fields you can pursue to be involved in the study. But you also then along the way, you want to start generalizing as well. You want to learn a little bit of astronomy and a little bit of chemistry and a little bit of biology so you can understand some of the larger research topics throughout astrobiology. So again, we need everyone, and anyone can be involved in this pursuit. We need people not just doing the research, but also being involved in all that we're doing. Again, artists, musicians, creators of all kinds can be involved in this process. We need science communicators, people who can share what we're researching and what we're learning and share that with other people out there.
We need people who can actually go on social media and go on websites and go give public talks and write books and write articles to share the research so that everyone around the world can be involved in the process together as well. I also say to own your own learning. And there's a very specific reason for that. School is very important. University is very important, especially if you want to do research, but you need to make sure that you are pursuing your own learning, that you are the one who is in the driver's seat. I've met many young people that are very worried that they can't be involved in astrobiology because they've been told their whole lives that they have to follow a single track to get somewhere, that they have to go to school for medicine and then they have to become a doctor and only study medicine. And they're worried because they don't want to do that, or because they're worried that if they do that, they can't be involved in astrobiology. And again, that's just not true. I know people who've pursued medicine and have become doctors who've also then gotten involved in space biology, who've tried to help us better understand how the human body relates to space and the space environment. So there are plenty of ways to go, any direction you choose to be involved, but it really is about owning your own learning, to never let a formal education get in the way of your own learning. And so I have a few recommendations. One is to learn about your career. I'll mention here in a little bit the Young Scientist program at Blue Marble Space and speak more to that, since I understand yesterday you heard a bit more about that as well. But we give book recommendations to the interns who work with us every summer. And those book recommendations aren't just about how to be a scientist. It's also how to be more than a scientist, how to be productive and functional in your work life, how to find things that really intrigue you, research questions that aren't just for academia, but also for your own personal pursuits. And so at bmsis.org/YSP, we have several other book recommendations. But I also do think it's of value to read, to learn what's going on in the realm of astrobiology. There's certainly lots of research papers to read, but there's also incredible books out there to read as well. Things like Lonely Planets and Living Cosmos, Alien Oceans and the Pale Blue Dot. There are so many great books that have tried to capture our understanding of life in the oceans, life potentially in space, of human life in the future. And so I highly recommend to own your learning, pursue topics that interest you, and find yourself as a scholar. Scholarship is not just about going to classes and doing the work you're told to do by a professor. Scholarship is also about you taking on your own learning and choosing to deeply study specific topics, to entertain questions in your mind for long periods of time and see where they take you. I also highly recommend meditation and an exercise. It's very important that we take care of our minds and our bodies as well. And so one thing I recommend to many young students is to learn about meditation and see if there are practices that help them to find some silence and some calm, to be focused on the present within themselves. And also exercise is so crucial to our physical form. And that's also a way of owning your own learning, is to pursue every way of understanding what you are in the cosmos, because you really can't contribute as well to our human understanding unless you contribute to yourself as well. And then so building your network, building your community, it is so crucial in any career that you pursue that you have built a network around the things you're interested in doing. And so in astrobiology, there are lots of groups around the planet who are doing very cool things in astrobiology. Some of them are raising money to actually build experiments to send things to space. The Planetary Society, for instance, was a group originally founded by Carl Sagan and some of his colleagues, with this idea of having a private group funded space research, planetary science research. And they've funded several missions. They have their own Light Sail mission, Light Sail 2, that has gone to space to be an example, an experiment of light sail technology. There are other groups. SaganNet is one that I am part of. This is how I first got involved in Ask an Astrobiologist, the show that I host for NASA Astrobiology. I joined SaganNet, this group of people who are interested in astrobiology and speak to each other about astrobiology. We have a SaganNet Astrobiology Club on Facebook where we share articles and things and talk about astrobiology. There's also the Mars Society,
If you're interested in seeing humans go to Mars and learning more about our future on Mars, you might be interested in joining the Mars Society. There are chapters now around the world. I also very recently taught a class on astrobiology for the Mars University. This is a new group who are trying to develop educational curricula around getting humans to Mars and becoming multiplanetary. Of course, there are things like the Astrobiology Graduate Conference and AbGrad-E. These are conferences aimed at graduate students primarily, but there are opportunities for undergraduate students as well, for those who are studying towards bachelor's degrees to be involved. And again, the Amity Center of Excellence in Astrobiology is a growing center from India who are doing incredible things in developing courses and research experiences in astrobiology. I highly recommend that you keep your eye out as well in your own country for maybe new groups who will be forming soon, or ways that you yourself can lead groups to build your own communities, to build your own networks that help you to share your passions in astrobiology or in any other realm that you choose to pursue. I mentioned earlier now there's this thing called the YSP, and I hear yesterday in your meeting this was discussed as well. The YSP is the Young Scientist Program from Blue Marble Space Institute of Science. So I myself am a research investigator at the Blue Marble Space Institute of Science, and I'm the director of the Young Scientist Program. This program is an online remote internship that takes place through the summer, where students, undergraduate students, or those who have completed bachelor's but have not started master's or PhD programs, can take part in research with our investigators. And we have scientists from around the world who have various projects you can work on. So here's an example from last year's projects, a project on planetary nitrogen cycling, understanding the limits of life using game theory, interaction of iron-bearing minerals with RNA. There's two that I had. One was an internship with the Center for Life Detection, which is organized through NASA Ames. We had an internship to help us develop an online web tool. I also often will have a science communication internship where you can join me in learning about how to write and speak and use social media and other tools to share the science of astrobiology. We've had projects on things like the search for technosignatures, and there's one on radiation and its effect on astronaut health. All of these things are involved in Earth and space science and also involved in astrobiology. We will change the projects for this coming summer, but if you are interested, you can go to bmsis.org/YSP and take a look. We have more information there about the program. And then on 1 March, we will announce the new projects and open the application for this summer. So if you are interested in this program, or you want to learn more about Blue Marble Space Institute of Science and all of the things that we do feel free to reach out to me after this talk. I'm happy to answer any questions you have. If you're interested specifically in the YSP and applying, there is an FAQ document, a frequently asked questions document on our website, where you can learn more about how to apply successfully. You can also submit questions about the program specifically there. Now, a few more things. I mentioned finding the right mentor. There's lots of ways to find the right mentor. One that I might recommend personally, and I hope you don't mind this shameless plug, is my show, Ask an Astrobiologist. This is a show that I host for NASA Astrobiology and SaganNet, where I have the wonderful opportunity to speak with so many great researchers from around the world. Batul Kachar is my show, Sarah Rugheimer, Ravi Kaparapu. We had Mark Skidmore on the show very recently this past week. We have researchers from around the world who are involved in astrobiology who come on the show and share their experience in their lives as well as in their science about what they study and what they pursue. And just the other day, I had a wonderful conversation with a young undergraduate student who reached out to me just to discuss his career path moving forward. And he mentioned that he watched an episode of my show where I had Dr. Melissa Trainer on the show. She's the deputy PI of the upcoming Dragonfly mission, which will send a very large drone to the moon Titan to fly around Titan and learn more about that world. He mentioned that after that episode, he was so excited about Titan and so excited about Dragonfly, he reached out to her. He sent her an email
and asked if there was anything he could do. And he ended up doing a summer internship with her directly on Dragonfly, helping to be prepared for the Dragonfly mission. And that's now helped to guide his own career. And so, again, you have to find the right mentors. There are people out there, not just from my show, but from around the world, great professors and researchers, writers, and thinkers who can help share their expertise with you. But there's a difference between an advisor and a mentor. And so remember, there are lots of people in your life who will give you advice. And the advice often we can offer fairly quickly. But a mentor is someone who is truly involved in your development, not just your research and your interest, but really helping you offer suggestions for your pathway forward, maybe, to be there for you in a supportive role when things don't seem to work out right. A mentor truly becomes a friend as well as an advisor, and is someone who really can help support you and guide you in your own endeavors. Now, one thing I did want to mention really quickly, especially for this audience, there are many other ways to be involved in not just astrobiology, but planetary science as well. And so I wanted to give a quick plug to the University Rover Challenge. This is an engineering competition that I've been part of since 2009. The University Rover Challenge is an undergraduate engineering competition where students build Mars rovers throughout the process of their academic year, and then they compete against each other. They do a design review process online, which tells us whether or not they're ready to compete. And then they do a systems acceptance review, basically showing us that they have a working rover and that as a team, they've come together to design and to think through how they would actually build a rover to go to Mars and to look for signs of life, to go to Mars and explore the geology, to go to Mars and help astronauts who are out on the Martian environment. And so we've had lots of teams from around the world take part in this, several teams from Turkey, but also teams from Canada and the US, India, Bangladesh, Egypt, all over the world. We've had so many teams now taking part in this engineering competition. And the top teams, the ones who have the best rovers and the best presentation of their team in that systems acceptance review, we invite them then to come out to Utah here in the US and compete in a Martian environment. So you can see in this image, this is the actual competition in person in this Martian environment in Utah. And so if you're a young student or you're interested in being involved in one of these teams, see if there's a team locally first off, or maybe you want to start a team at your university. There are more things you can find online at our website for the University Rover Challenge, and ways to find out how to build a team or how to find a team that you might be able to join in your own country. And again, this is a very cool way to be involved in a small slice of astrobiology, in this case, designing and building a Mars rover. One thing I've noticed is a lot of the more successful teams are not just focused on the engineering of how to build a rover, but they're also focused in this realm of science as well. How do we answer science questions? How can we build instruments to answer a very specific science challenge of looking for life on Mars? And that's part of our competition as well. And so I know I went through a lot of material here very quickly. I did kind of run a little bit faster than I thought I would. I will say that if any of you are interested in speaking with me or learning more, I am very busy, but I do my best to try to respond as much as I can. And so feel free to reach out to me on my website at cosmobiota.com. You can also find out more about me through my various social media postings and things like that. And again, if you do have questions specifically about the YSP, if you go to bmsis.org/YSP, you can find out a lot more information there before you would send an email to anyone. But I think with that, I will stop. And if there are any questions or anyone has something they want to discuss in this realm of careers in astrobiology, I'm more than happy to take any of those questions. Thank you very much for this wonderful presentation. Let's move on to the questions. What are your future directions about astrobiology? Which fields are going to be focused more in 5 years? Does it mean my personal direction or where I think astrobiology as a field is going? As a general, astrobiology. Okay. Yeah, so all of the things I mentioned are very important. You might have heard recently there was this potential detection of phosphine in the atmosphere of Venus.
Now, there's been debate as to whether or not that phosphine is truly there, and whether or not that could be any kind of signature of life. But one thing that I'm very happy for is that this has motivated now new missions to Venus. And so in the coming years, NASA is going to launch 2 new missions to Venus. Roscosmos, the Russian space agency, is talking about launching a mission to Venus. And so we're going to get a lot more information about Venus soon, not just for astrobiology, but for planetary science and understanding what Venus is. And so that's going to change in the next few years. Again, the James Webb Space Telescope is going to start collecting data very soon, but there are other giant space telescopes on the way. The Nancy Grace Roman Space Telescope will come online before too long. There's also this idea called LAVOIR, and the planetary science community has argued that we should build a large telescope like this concept design called LAVOIR, which will look for light in the UV, visible, and infrared spectrum to look for many things in astronomy and cosmology to understand the universe, but also for looking at exoplanets, better understanding them, better characterizing their atmospheres. And so for those who want to be involved in that, obviously being involved in astronomy and astrophysics is a very important way to go. You can also learn about geology and planetary science and be involved in that quest as well. But also becoming involved in engineering. If you want to build these giant space telescopes, I was fortunate to see James Webb Space Telescope when it was at NASA Goddard Space Center. And it was just so cool to stand and just see this humongous device that we were going to send to space to try to better understand the universe and to be so close to it. And so, if you want to be involved in building it and be one of those people working in the clean room and bringing together these very high precision instruments, then maybe engineering is something that you want to study. But there are many other ways to be involved. The field, it's very hard to know where it will evolve to because, maybe we'll get a radio communication next year. Maybe we'll find out that there are alien civilizations out there sending signals, or maybe we'll find a technosignature, a sign of technological activity. And that would immediately change astrobiology, and it would change how we're thinking about this pursuit. Okay, thank you. Can you give examples about art in astrobiology? Oh, absolutely. So I love art myself. I'm a graphic designer. I create a lot myself. But to share our science, we need to create images that can explain what we're talking about. And so maybe you want to be an artist who creates representations of cellular functions, of biological functions, and create them for journals, for like the front cover of a journal or for a scientific article. The scientists will sometimes hire artists to do that kind of thing for them, to help them build better graphics and better designs. Maybe you want to do the science communication side of it, to share the science with other people. And one of the best ways for us to communicate is through the expression of art and music. It allows us to communicate in a way that's not just the language. Even though language can be artistic and very beautiful, the art really allows us to share a vision for what we're doing. And so, of course, artists can be involved in this endeavor. They can help us also to explore just what it means to be human. One piece of understanding life is understanding culture. It's understanding consciousness. It's understanding some of these larger concepts of what we've developed as a civilization. And we're not really there yet. We really haven't even begun to understand, like, why are we so driven to have culture? Why are we so driven to develop our civilization? What really drove us to this? And is that an imperative for life out there? If we meet aliens out there, how will we communicate with them? We don't know yet. People talk about mathematics being this language of the universe, and I actually prefer, my friend Sarah Amari Walker has instead offered that mathematics is the language with which we understand the universe. And I prefer that so much more. But maybe the mathematical language of an alien civilization will be so radically different than our mathematical language that we won't really know the mathematics that we're both sharing, even though they are kind of getting at the same thing. And so maybe we'll need art to actually communicate with other beings out there. And so it's an interesting place to be involved in. And so again, there are many ways for artists to be involved. And in my own career, I wasn't sure which direction I would go for some time. I was studying martial arts and meditation. I was studying graphic design, and I was also studying the sciences. I chose to pursue science, but I still love graphic design. I still love art. I still love to create. And there's something very human in that act of creation as well.
Okay, thank you. Next question is, how could bioengineers contribute in astrobiology? Oh my gosh, so many ways. I mean, I've mentioned many ways that engineers are involved. Obviously, building instrumentation is crucial in life detection. If we want to look for life on Mars, if we want to look for life in the ocean of Europa, how do we get to the right environment? So, we need engineers to think about, how do you build the best rover? Should we be using walking robots? How do we build better drones for Mars and other worlds? But also, how do we drill down through the ice on Europa? How do we get a submersible into that ocean? Those are big questions for the engineers to pursue. My friend Morgan Cable gave a very great presentation recently for NFOLD. That's the Network for Life Detection, which I'm part of as well. If you go to nfold.org, you can find our webinars. And in our webinars, there's one from Morgan Cable and Caleb Carpenter. And they gave a presentation of this robot design they have in mind to go to Enceladus and to climb down through the cracks where the water's coming out of Enceladus, using these long snake-like eels, these eel robots that will bend and move and articulate down inside of these crevasses, which is very cool. And so that's a cool way to bring together the science and the engineering to design these really cool robots. But we also need engineers who are really intrigued in spectroscopy and spectrometry, who want to push the limits of what we can look for out there in the environment. We need engineers who are fascinated by light, who want to build better Raman spectrometers and better infrared spectroscopes, and who help us build better mass spectrometers. So there's so many ways for engineers to be involved. And then not just for space missions, for the various things we're doing in the environment around the planet. I didn't share these slides. I'm happy to if people want to know what my own personal research is. But I've gone to the high Arctic, to a glacial site, as a remote analog for Europa as well as for Mars to do research. And it was very important that we took along some instrumentation to use in the field. That instrumentation is designed and developed by engineers to help researchers do better research in the field. There's engineers out there who are helping us build better electron microscopes and better spectrometers for the laboratory as well. And so the myriad ways that engineers can be involved, it's almost hard to even describe how many ways engineers can be involved. And there are many pursuits in engineering. There's mechanical engineering, electrical engineering. Maybe you want to be a software engineer and design the programs that help us analyze the data. We are moving further and further into this age of big data. And with our Mars rovers right now, with our spacecraft going out and collecting data, we are collecting so much data. We need software engineers who can help us figure out how to best process those data before they even come back to Earth, because it's too much data to send in one data stream. And so there are lots of ways for engineers to be involved in astrobiology. Can we participate in Young Scientist program if we started our master program but quit? Ooh, that's an interesting question. We've never had someone who started the program and then quit ask to join. It will depend specifically on how many credits they've attained as a master's student. So in general, the answer is no. Once you've begun partaking in graduate level coursework and you've taken credits towards a master's degree or a PhD, the answer is no. But there are some specific instances. And so for this one person, I would recommend they go to the website and look at the FAQ for the eligibility. And then they also can ask a question specifically to myself or one of the other admin and give us more information on their own personal background. For a physicist, do you think it would be more beneficial to graduate from 2 undergraduate programs at the same time, or to create a program where I can take biology lessons to deepen more? Can you rephrase the question? So they want to know if they should finish 2 programs or just finish 1? For a physicist, do you think it will be more beneficial to graduate from 2 undergraduate programs at the same time, or to create a program where I can take biology lessons to deepen more? Interesting. So I'm not entirely sure. For this student, you can pursue any direction you like. And if you're interested in physics, then pursuing physics is fantastic. For myself, I knew I was interested in astronomy and planetary science. My first university did not have astronomy or planetary science or geology. I ended up studying biology and chemistry.
And then I went on, I learned a little bit of astronomy and astrophysics, and then I went into a PhD in geology. And so you are not necessarily limited by your undergraduate degree title to what kind of graduate programs or careers you can have. I am a geologist, a geochemist, but I did not have any geology courses in my undergraduate. And so that's entirely possible. It does require a lot of work. Again, you have to own your own learning. I put a lot of time into reading and studying geology so that I could become a geology graduate student. But I think, if having those two programs makes sense for you, then that really is up to you. I would say, though, my advice to a lot of young people feel like in order to stand out, they need as many degrees as possible, and they need as many certificates as possible, and they need all these different things in their background. But the truth is, if you overload yourself, if you take on too much, it becomes hard to really be focused on what you need to do. And so my advice is to whichever direction you do pursue, is to make sure that you are able to still specialize and to go very deep on one question, while also being able to study more generally the things that interest you and you find yourself passionate about. What are the difficulties in this career path? Oh, that's a really fun question. So if you choose to pursue astrobiology research, and it's a little different depending on your specialty. So, you might choose astrophysics or geochemistry or oceanography, and each of these fields has their own problems, of course. One thing I will say, there are a lot of people right now earning PhDs, and there are not enough jobs in academia for that many professors. And so one thing that a lot of young people are not prepared for appropriately is that a lot of people who will get a master's degree or get a PhD cannot then become professors if there's just not enough jobs. And so I would recommend, if you choose to go that route and you wish to become a graduate student and study for a PhD or a master's degree, to also be aware of other career options. So for instance, I'm also the director of communications and marketing for our nonprofit, Blue Marble Space. That's my day job. And that job is not in science, it's business. That is communications and marketing for a nonprofit business. And maybe you're interested in business. Maybe you want to start your own nonprofit or your own company that builds instruments for astrobiology or is involved in our quest to understand life. There are a lot of great nonprofits and for-profit organizations out there involved in human space exploration as well. Organizations like the Space Frontier Foundation, Space for Humanity, and many other groups who are also interested in getting people into space and moving humans forward in space exploration. And so there are ways to do that too. But again, I would say there are many challenges. No matter which field you pursue, it's always good to work on your own skill set as well. One thing I also see from a lot of young students who will reach out to me, they might send me a CV. And a lot of times their CV, it's just very, very straightforward. It's, this is my education. These are the classes I took. These are the societies I'm part of. But, they don't really take the time to really make it stand out. And there are ways to help with that. There are ways online you can learn how to make your CV even stronger, how to write a more professional and better email. I see very often from young students not really knowing these skills because they're not being taught those skills. And so it really is on you to own your own learning, to learn how to write a very good email, learn how to write a very good CV, because that will help you to get in the door to then find your mentors and your advisors. Because all of us are extremely busy. And as much as we would love to support all of you as much as we can, it's very difficult for our time. And so if you can write a more powerful email that's concise and clear, that helps a lot. And you can learn those things by training yourself for your own career. Do you think that the development of astrobiology will trigger a decrease in attention to the world? Interesting. So personally, I think astrobiology is going to become the human drive. I think this quest to understand the nature of life, it's not just some small thing that a few of us have taken on in these past few years. Indeed, astrobiology is the culmination of millennia of human thinking. From the earliest attempts of humans to come together
to share language, to share art, and to share, their own questions about the world around them. We've developed now this civilization through time, and some of these deeper philosophical questions of what does it mean to be alive? What does it mean to be conscious? Have now become ingrained in this larger pursuit of understanding life in general. I love this idea that we are the universe coming to understand itself. We are connected to the cosmos in so many ways. As much as, sometimes humans have tried to stand ourselves apart from the natural world, we can't do that. We are the natural world. We are the cosmos. And so I think as we continue forward, especially with new things coming online, artificial intelligence, super intelligent artificial intelligence is coming a lot sooner than many people are prepared for. We need to start having the philosophical, the legal conversations, the international policy conversations about how to handle AI and how to handle changes in our technological future. And we need to do that now. We need more people who are willing to look past the immediate of their everyday lives to look into the deep past and the deep future to better understand what it means for our civilization, for us to not be having those conversations right now. There's an organization out there called the Long Now Foundation. If any of you are interested in futurism, in understanding, the L factor and where our civilization is going, then maybe you'd like to look up the Long Now Foundation and see what they're doing in trying to bring better understanding about the long-term future of humanity. And again, all of that is involved in astrobiology. And from my own personal experience, I've anecdotally noticed astrobiology growing more and more. I've met so many young people from around the world. And as sad as it is, this pandemic, especially, we've lost people in this pandemic. It has been a tragedy for many of us, but it's also brought us together in a new way from around the world. I usually speak to roughly 50,000 people every year from around the world, and primarily young students who are interested in astrobiology. And I've just noticed more and more people with more questions about how do I get involved in astrobiology? And it's part of why I love our Young Scientist program, because it allows so many young people to be involved from so many different nations from around the world. And I hope that we'll soon see even more research opportunities and internship opportunities for young students to get involved in this process as well. Do you think it's better to do double majors as an undergraduate or focus on a master degree? Oh, interesting. It depends on what you need the double major for. So again, I studied biology and chemistry, but it's because it was very easy to do both, because my biology degree was in biochemistry. I was primarily focused on biochemistry. And so to do that, I had to have all of the courses in chemistry. And so in the end, it was easy to do both. But it depends on your personal time. If it's going to take you a lot of time to double major, then there's no need to do so. And again, you have to become a specialist. And so if one of those majors is what specifically intrigues you, and the other one you're interested in, but maybe not that much, then I would personally recommend focusing on the one major that interests you the most, where you want to do your work as a specialty. And then through your career, in your own time, you can learn about that other field and still become an expert. You don't need the degree or certificate or anything like that to be involved in the process. Thank you very much for taking time to accept our invitation. We wish you have a nice day. Oh, thank you so much. It's been a pleasure joining all of you. Bye. Bye. Please don't forget to fill out the form in the chat that our moderators shared. So we have ended our last day for our Astrobiology Conference. As the biotechnology and genetics teams, we would like to thank all our valuable speakers and their contributions and participants who shared this day with us. We hope to see you all at our future events. We wish you all a nice day. Etkinliğimizin ikinci gününün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünü bizimle paylaşan tüm değerli konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza Biyoteknoloji Genetik ekibi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aklınıza takılan herhangi bir soru ve görüşleriniz için YouTube Biogen Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilir ve ileriki etkinliklerimizden haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Moderatörlerimizin chat kısmında sabitlediği günün son katılım formunu doldurmayı unutmayınız. Gelecek etkinliklerimizde sizlerle görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.